Thank you very much, Mr. Alan Johnson, and thank you, participants, for overwhelming participation. We've got a lot of questions, but of course, because of paucity of time, we could only take one question. But I hope you must have really, got lots of insights from what the president of IFAC shared with us. Okay, ladies and gentlemen, we had some really thoughtful discussions and keynote speeches on the global dimension, and we will now move to the second dimension, that is the economic dimension. And who could have been better than Dr. 𝗪𝗲𝗱𝗀𝗃, the governor of a state bank, to connect the global dimension with the economic dimension. Dr. 𝗪𝗲𝗱𝗀𝗃 will discuss challenges faced by Pakistan as a developing country and how it has addressed them. What are the lessons for developing countries to ensure sustainable development in future? Dr. 𝗪𝗲𝗱𝗀𝗃 was appointed as the governor of State Bank of Pakistan on May 4, 2019. Prior to this, Dr. 𝗪𝗲𝗱𝗀𝗃 had 18 years of experience with the IMF and 2 years with World Bank. He has represented IMF in various countries and also held positions of division chief of the IMF's DAT policy division, head of the IMF delegation to the Paris Club, deputy division chief of IMF's emerging market division, and numerous other positions. Dr. 𝗪𝗱𝗃 holds PhD in economics from University of California. Please welcome Dr. 𝗪𝗲𝗱𝗃. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let me begin by thanking the organizers of this conference for this event, and particularly for the invitation to be here with you. In particular, let me also recognize and thank 𝗪cie𝗿𝗃𝗃𝗃, whom I have known for some time and have always appreciated his analysis as well as his insights. It's a great pleasure to be with all of you here today. Let me also introduce a colleague of mine who is with us from the State Bank, Dr. 𝗪𝗪𝗏𝗃𝗃𝗃, and he is a director in our monetary policy and research cluster, and also the officer in the State Bank who oversees many of our economic analysis publications such as the quarterly and other reports. आज की जो ये सेशन जिसका टॉपिक है, इट इज़ फ्यूचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, और मैं ये करना चाहूँगा कि अपनी तकरीर में पहले कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा एट अ क्रॉस कंट्री लेवल रिगार्डिंग विच आई थिंक कैन स्पीक टू द फ्यूचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, और एक दो ब्रॉड पॉइंट्स के बाद मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान स्पेसिफिक कुछ बातें बताई जाएं आपके नाजरीन को जो आज इस कॉन्फ्रेंस में हैं, ताकि हम बेहतर तौर से अंदाज़ा लगा सकें कि हमारी मईशत की आगे तरक्की के लिए क्या कुछ चैलेंजेस हैं और क्या कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। तो सबसे पहले जो मैं पॉइंट आपके सामने जो मैं आपके सामने नुक्ता पेश करना चाहता हूं, एंड आई रिक्वेस्ट के उमर अभी आप बेशक ये ना शो करें, जब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा स्लाइड्स तो उस वक्त आप सामने ले आएगा। पहले कुछ जनरल लेवल पे मैं बातें करना चाहता हूं। तो देखें, जब हम बैठ के ये सोचते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज का फ्यूचर क्या है, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्रीज का एक्सपीरियंस क्या रहा है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप तारीख देखें तो आप ये देखेंगे कि दुनिया में किस वक्त पे कौन मुल्क सबसे एडवांस्ड इकोनॉमी समझा गया, इसमें ऊंच नीच होती रही है। मसलन आज अगर आप देखें तो आप दुनिया में किन इकोनॉमीज को सोचेंगे कि वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली एडवांस्ड हैं। आप शायद यूएसए को देख लें, चाइना को देख लें, कुछ यूरोपियन ममालिक को देख लें, जापान को देख लें। लेकिन आज से अगर बहुत साल पहले मैं आपसे पूछूं कि अगर आप यही सवाल करते और अगर आप इकोनॉमिक हिस्टोरियंस का डेटा देखें जिन्होंने कंपाइल किए हैं स्टैटिस्टिक्स ऑन जीडीपी पर कैपिटा, तो आप से अगर मैं पूछूं कि आज से तकरीबन many decades ago which country was considered having the highest per capita income, so you will be quite shocked.
because that country used to be Argentina. ایک زمانے میں جو اکانومسٹ کے پاس اویلیبل جی ڈی پی ڈیٹا ہے تو اس پہ اگر آپ پر کیپٹا انکم کیلکولیٹ کریں تو ایٹ ون پوائنٹ ان دا ورلڈ دا کنٹری ود دا ہائیسٹ پر کیپٹا انکم واز ارجنٹینا. آج وہ نہیں ہے. آج کچھ اور ملک ہیں جو کہ سب سے ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں. اسی طرح اگر آج سے آپ کو 20-30 سال پہلے یا زیادہ دیکھیں تو آج کچھ جو ممالک جن کو ہم ایڈوانس سمجھتے ہیں وہ نہیں تھے. ایک مثال تو ہمارے سامنے ہی ہے، مثلا چین اگر آپ آج سے 30-40 سال پہلے دیکھیں تو اس کی معیشت میں وہ طاقت نہیں تھی جو آج ہے. تو ان ایگزامپل سے، ان مثالوں سے جو میرا مقصد ہے وہ یہ کنوے کرنا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کی جب آپ اکنامک فیوچر کی بات کریں تو سب سے پہلے نقطے کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری جو فیوچر ہے وہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، اور تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ کچھ ممالک اوپر جاتے ہیں، کچھ ممالک نیچے جاتے ہیں. جو اس سے میرے خیال میں ہمیں میسج لینا چاہیے وہ یہ ہے، ایک میسج ہے میسج آف ہوپ. اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں میرے خیال میں وہ میسج یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں ہمیں کچھ چیلنجز رہے ہیں. ایک چیلنج یہ رہا ہے کہ بار بار بوم بسٹ سائیکلز ہوئی ہیں، بار بار مثلاً IMF کے پاس جانا پڑا ہے. لیکن ہم اس سے یہ، اگر ہم باقی ملکوں کا ایکسپیرینس دیکھیں تو جو ہمیں امید کا جو پیغام لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ ہمارے ماضی کی وجہ سے کنسٹرینڈ نہیں ہے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اسی طرح مستقبل میں وہی ترقی لا سکتے ہیں جس طرح اور ملکوں نے اپنے پرسسٹنٹ اکنامک چیلنجز کو قابو میں لائے اور آگے جو اپنا مستقبل ہے اس کو اپنے ماضی سے بدل دیا. اور تاریخ بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ اور ملکوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے. اس لیے ہمیں اس سے امید رکھنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا وہ کام کرنے ہیں، کیا وہ اقدامات کرنے ہیں، کیا وہ پالیسیز لانی ہیں کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ ہمارے ماضی سے زیادہ روشن. اب دوسری چیز اگین جو میں کراس کنٹری پرسپیکٹو پہ کہنا چاہتا تھا اینڈ اے بٹ مور امیڈیٹ، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ساری ڈیولپنگ کنٹریز کو دیکھیں کہ انہوں نے اس کرونا کی وبا میں ان کا کیا ایکسپیرینس رہا تو ایک بڑا اہم پوائنٹ آپ کے سامنے آئے گا، اور وہ یہ پوائنٹ ہے کہ ایک تو ہم سارے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ کرونا کا کرائسس جو آیا یہ ایک ایکسٹرنل شاک تھا. یعنی کہ یہ کوئی ایسا شوق نہیں تھا کہ ڈیولپنگ کنٹریز یا ایمرجنگ مارکیٹس نے خود کوئی ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ان کی معیشت پہ دقت ہے. لیکن اس ایکسٹرنل شوق میں کچھ ممالک جو ہیں وہ آج بہتر حالت میں ہیں اور کچھ جو ہیں ان پہ اکنامک چیلنجز اور فائنینشیل چیلنجز آ رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو کلاسیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ کیا وہ ممالک ہیں جو تھوڑے بہتر انداز سے اس کرائسس کو سہ گئے ہیں تو ایک چیز آپ کے سامنے آئے گی، اور یہ چیز بار بار ہر گلوبل اکنامک کرائسس میں ثابت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کرائسس سے پہلے جن ایمرجنگ مارکیٹس اور جن ڈیولپنگ کنٹریز کے میکرو اکنامک فنڈامنٹلز بہتر تھے، اینڈ ان پرٹیکولر ایکسٹرنل اور فسکل امبیلنسز. ایکسٹرنل امبیلنسز سے ایک مراد ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اور فسکل بیلنسز سے مراد ہے ٹوٹل لیول آف پبلک ڈیٹ اور فسکل ڈیفیسٹ. تو آج اگر آپ دیکھیں وہ ممالک جن میں کرونا سے پہلے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس زیادہ تھے، مثلا ٹرکی، مثلا اگر آپ ایک دو اور ممالک دیکھیں جن میں ایکسٹرنل اور پبلک سیکٹر کے لحاظ سے چیلنجز تھے، مثلا ساؤتھ افریقہ، برازیل، آپ دیکھیں گے ان ایمرجنگ مارکیٹس میں والیٹیلٹی رہی ہے. چاہے آپ ان کا ایکسچینج ریٹ دیکھ لیں، چاہے آپ ان کی فائنینشیل اسٹیبلٹی کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں اور کچھ انڈیکیٹرز دیکھ لیں. اس کے برعکس وہ جو ممالک تھے جو اس کرونا کے کرائسس سے پہلے جن کے ان ایریاز میں فنڈامنٹل اسٹرانگر تھے، آج ان کی جو اکانومیز ہیں وہ ایک بہتر انداز سے رسپانس بھی دے چکی ہیں، اور ان کی فائنینشیل مارکیٹس میں وہ چیلنجز نہیں ہیں جو ان کے تھے جہاں پہ یہ ایکسٹرنل اور فسکل امبیلنسز تھے. اب یہ جو ایک
पॉइंट है एट अ क्रॉस कंट्री लेवल, इसका पाकिस्तान के जो एक्सपीरियंस है उससे भी बहुत गहरा ताल्लुक है। और पाकिस्तान से इस पॉइंट का कनेक्शन ये है कि यही चीज़ पाकिस्तान में बड़े वाज़ेह तौर पे अप्लाई करती है, क्योंकि जब कोरोना की वबा आई, और ये जैसा कि आप जानते हैं तकरीबन जनवरी फरवरी मार्च पिछले साल से ये शुरू होता है सिलसिला, तो उस वक़्त पाकिस्तान ने अपने एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस पे काबू पाना शुरू कर दिया था। दो एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस जो हैं वो बार बार मुल्कों के सामने मसाइल पैदा करते हैं। एक है करंट अकाउंट डेफिसिट और एक है फिस्कल। पाकिस्तान का माजी में करंट अकाउंट डेफिसिट 1-2-3 साल पहले $19 बिलियन था, यानी कि सालाना जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं और जो मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज की बैलेंस शीट है उस पे ये ड्रेन और ये आउटफ्लो था। कोरोना से पहले इस करंट अकाउंट डेफिसिट पे काबू पा गया था और ये सरप्लस में या एक बहुत ही थोड़े डेफिसिट में चल रहा था। कहने की मुराद ये है कि जब कोरोना की वबा आई तो पाकिस्तान हैड ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड कि उसने अपने फंडामेंटल्स को इम्प्रूव कर लिया था। नंबर 1 करंट अकाउंट डेफिसिट, और दूसरा अगर आप फिस्कल साइड पे देखें तो जो पाकिस्तान का प्राइमरी डेफिसिट था उसको तकरीबन 5 साल के बाद उसमें एक टर्न अराउंड आया और उसको उस फिस्कल ईयर के पहले 9 महीने में एक सरप्लस बनाया गया। और इसी तरह अगर आप टैक्स रेवेन्यूज को देखें जो फिस्कल ईयर 2020 था, तो आप देखेंगे कि पहले 9 महीनों में टैक्स रेवेन्यूज में एक बड़ी प्रोनाउंस टर्न अराउंड आया और बड़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। तो कहने की मुराद ये है कि जिस तरह दुनिया में उन डेवलपिंग कंट्रीज पे चैलेंजेस ज़्यादा आए जिनके फंडामेंटल्स वीकर थे, चूंकि पाकिस्तान ने कोरोना से पहले ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया और अपने फिस्कल बैलेंसेस को एड्रेस करने की कहानी शुरू की, तो मार्केट्स में कॉन्फिडेंस ये ज़्यादा था कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इस कोरोना की वबा से इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्गर थे। अब मैं स्पेसिफिकली और पाकिस्तान का एक्सपीरियंस जो है, जो रिस्पांस दिया कोरोना में और जिसकी वजह से अब हमारी आउटलुक क्या बनती है, उस पे थोड़े से आपके सामने नुक्ते पेश करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि एट अ बिग पिक्चर लेवल पाकिस्तान का कोरोना में रिस्पांस क्या रहा। देखें, सबसे पहले तो वी हैव टू रिकग्नाइज कि पब्लिक हेल्थ की डायमेंशन से जो NCOC ने काम किया, जिस तरह के उन्होंने एक स्मार्ट लॉकडाउन्स और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाई कि हमने कब मईशत को थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लानी है और कब इसको खोलना है, इसकी सक्सेस का सबसे बड़ा सबूत यही है कि जो हमारे कोरोना के केसेस हैं, और स्पेशली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप हमारे कोरोना के केसेस को और ममालिक से कंपेयर करें तो उसको हर मुल्क की पॉपुलेशन से भी डिवाइड करें और आप ये देखें कि कितने केसेस हैं पर 100,000 ऑफ पॉपुलेशन। और तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने अब ये 3 दफ़ा डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जब कोरोना की लहर बढ़ी तो NCOC के अच्छे किरदार और अच्छे फैसलों की वजह से वो केसेस में कमी आई। नंबर 2 जिस बात पे हमें बार बार बैनुल अक़वामी फोरा में एम्फेसिस देना चाहिए वो ये है कि पब्लिक हेल्थ के बाद जो सोशल सेफ्टी नेट जिसे कहते हैं, या जो हम कहते हैं कि इमीडिएट जो पॉवर्टी पे इम्पैक्ट होना है उसको कैसे मिनिमाइज करना है, तो इसमें जो पाकिस्तान ने एहसास कैश प्रोग्राम दिया वो दुनिया में एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि किस तरह एक मुल्क ने जल्द रफ्तारी से एक हाई क्वालिटी प्रोग्राम एक ये मुल्क लाया जिससे तकरीबन 1 in 2 और 1 in 3 हाउस वर एबल टू बेनिफिट। और एक वो मुल्क पाकिस्तान जैसा जिसकी आबादी दुनिया की 5th लार्जेस्ट आबादी है और जिसमें वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स के मुताबिक पॉवर्टी रेट इतने, पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं उनकी तादाद स्पेन की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो जिस मुल्क में इतने बड़े चैलेंजेस हों
उसमें एक अच्छा गुर्बत को कम करने के लिए एहसास कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम लाना, ये भी एक बड़ी फ़ख्र की बात है इस मुल्क के लिए। तो सबसे पहले हमें इन दोनों चीज़ों को नोट करना चाहिए जो पाकिस्तान ने कोविड में रिस्पॉन्स दिया। इसके बाद आप देखें कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं इकोनॉमिक और फिस्कल, उसमें पाकिस्तान ने क्या और किस अच्छे अंदाज में रिस्पॉन्स दिया। तो देखें, सबसे पहले फिस्कल पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 3-4 बड़ी अहम चीज़ें की गई। पहले ये किया गया कि क्योंकि लिक्विडिटी के मसाइल आ रहे थे बिजनेसेस को, तो जो टैक्स रिफंड्स कंपनीज के फंसे हुए थे उनको एक्सेलरेट किया। और ये बड़ी अहम चीज़ थी क्योंकि इस किस्म के क्राइसिस में कंपनीज को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, और उन टैक्स रिफंड्स की एक्सेलरेशन से लिक्विडिटी कंपनीज के पास आई। दूसरा, कमोडिटी फाइनेंसिंग के जो ऑपरेशंस बढ़ाए गए, उससे ये फ़ायदा हुआ कि रूरल एरियाज़ में लिक्विडिटी गई, क्योंकि कमोडिटी फाइनेंसिंग का जो लिक्विडिटी होती है वो आप इन कमोडिटीज़ को रूरल एरिया से प्रोक्योर करते हैं, तो वो एक डायरेक्ट लिक्विडिटी की इंजेक्शन हुई। और इसके ऊपर जिस तरह एहसास कैश प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने अपनी रिसोर्सेज डिवोट की, तो ये कुछ मसाले हैं। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के पास एक चैलेंज फिस्कल साइड पे ये भी था कि पब्लिक डेट गोइंग इनटू द क्राइसिस बड़ी हाई थी। तो अगर हम ऐसा करते कि बिल्कुल स्पेंडिंग के दरवाजे खोल देते और अपनी फिस्कल साइड पे थोड़ी सी रिस्ट्रेन ना रखते कि उन एरियाज में स्पेंडिंग कम करें जहाँ पे उनकी ज़रूरत कम है, तो फिर आज हमारी डेट बहुत ज़्यादा हो चुकी होती। लेकिन जिस अंदाज से हमने फिस्कल साइड पे रिस्पॉन्स दिया, आज उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक साइड पे बड़े अच्छे अंदाज में एहसास कैश प्रोग्राम बढ़ाया, लिक्विडिटी के रिफंड्स दिए, कमोडिटी फाइनेंसिंग की, लेकिन इसके साथ साथ अपने डेफिसिट पे कंट्रोल रखा और अपनी पब्लिक डेट को बढ़ने नहीं दिया। और ये बहुत एक अहम अचीवमेंट है हुकूमत की। और मैं उमर अगर हमारे साथ हैं तो मैं उनको कहूँगा कि 16 नंबर स्लाइड जो है वो अगर काइंडली दिखाएं, जो कि आपको दिखाएगी कि हमने क्रॉस कंट्री कंपैरिजन में अपनी फिस्कल हालत को एट द सेम टाइम एक अच्छा रिस्पांस भी दिया, लेकिन अपने जो फिस्कल फंडामेंटल्स हैं उनको डिटीरियोरेट नहीं होने दिया। तो अगर उमर फारूक साहब आप हमारे साथ हैं तो वो जो हमारी क्रॉस कंट्री स्लाइड है, इससे आगे आ जाएं, जो नेक्स्ट स्लाइड है। तो ये अगर आप देखें और अगर इसकी व्यू आप मैक्सिमाइज कर दें तो आप ये देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे एक क्रॉस कंट्री कंपैरिजन है। ये सारे IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नंबर्स हैं। आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे ये कंपैरिजन है कि जो फिस्कल डेफिसिट कंट्रीज का एक साल में जो जब से इस वबा का इम्पैक्ट आया तो उस पर क्या चेंज आई। तो आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान वो एक मुल्क है, क्योंकि इसकी पब्लिक डेट ज़्यादा थी, ना सिर्फ इसने वो स्टिमुलस दिया लेकिन इसके साथ साथ अपने डेफिसिट को कम किया। और डेफिसिट कम करने की सबसे बुनियादी वजह ये है क्योंकि ये डेफिसिट फाइनेंस होता है कर्जों से और हुकूमत नहीं चाहती कि और कर्जे बढ़े। तो इससे जो हमारी पब्लिक डेट के बढ़ने की रफ्तार थी वो कम हुई। और अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे उस चार्ट पे, अगर आप काइंडली उमर फारूक अगर आप उसी चार्ट पे दोबारा आ जाएं जिस पे पहले बात हो रही थी और फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएं ज़रा एक मिनट, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान वो एक मुल्क है जिसमें पब्लिक डेट में जो इजाफा हुआ वो बहुत ही कम है। ये आप नेक्स्ट वाली पे आ जाएं उमर जी, हाँ जी, इस पे। और ये आपने शायद अपनी व्यू बदलनी है क्योंकि ये आप उस मोड पे हैं जो प्रेजेंटर के लिए होता है। ये आई थिंक बिकॉज यू मे हैव 2 मॉनिटर्स, इसलिए ये हो रहा है। तो अगर आप बदल सकते हैं तो उसको बदल दें ताकि आपके व्यूअर्स के सामने ये पॉइंट आसानी से आ जाए। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूं कि राइट पे जो चार्ट है इसमें पाकिस्तान का जो बार है वो सबसे लेफ्ट पे है और ये वो शो कर रहा है कि 2020 में IMF के एस्टिमेट्स के मुताबिक मुल्कों में पब्लिक डेट कितनी इंक्रीज हुई। और आप ये देखेंगे कि जो बिल्कुल लेफ्ट पे है वो पाकिस्तान का बार है और उसमें डेट टू GDP रेशो जो इंक्रीज हुआ वो शायद 1-2% है।
اور اگر آپ باقی ممالک میں دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش میں زیادہ، اگر آپ لو انکم کنٹریز کی ایوریج دیکھیں اس میں زیادہ، اور اگر آپ ایڈوانسڈ اکانومیز میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے 10-15% پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ بڑھا. تو اس کا سارا مقصد یہ تھا آپ کو بتانا کہ پاکستان نے فسکل سائڈ پہ ایک بڑے مناسب انداز میں کووڈ میں رسپانس دیا، اور نہ صرف ریسورسز کو ری ایلوکیٹ کیا لیکن اپنے قرضوں پہ قابو پایا، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب مانیٹری سائڈ پہ کیا رسپانس دیا؟ مانیٹری سائڈ کا جو سارا رسپانس تھا وہ فسکل سائڈ سے ایڈیشنل تھا، یعنی کہ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو کہ بجٹ وغیرہ سے نہیں، لیکن ہر ملک کے پاس دو اہم ٹولز ہوتے ہیں، ایک فسکل ایک مانیٹری. مانیٹری سائڈ پہ جو سب سے پہلی چیز ہے جس کو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں اور جو سینٹرل بینکس کے پاس ہوتی ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ وہ ہماری انٹرسٹ ریٹ کی سلائڈ پہ آ جائیں عمر، جو ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے کہ پاکستان میں انٹرسٹ ریٹس کتنے کم ہوئے ان کمپیریزن ٹو ادر کنٹریز، تو آپ یہ ہم نے ایمرجنگ مارکیٹس کے ساتھ کمپیریزن کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ماسوائے ارجنٹینا جہاں پہ ایک فائنینشیل کرائسس تھا اور ان کے جو انٹرسٹ ریٹ 40-50% تھے، پاکستان نے جو اپنا پالیسی ریٹ کم کیا 625 بیسس پوائنٹس، اور جس رفتار سے کم کیا وہ سب سے زیادہ تھا. تو ایک بڑے ایگریسو انداز سے، کیونکہ یہ ایک ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑا کرائسس آیا تھا، تو اسٹیٹ بینک کی سائڈ سے 3 ایمرجنسی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگز کے بعد 2-3 مہینے میں پالیسی ریٹ کو تقریباً آدھا کر دیا گیا. لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے صرف پالیسی ریٹ کو کم کرنے کے بعد یہ نہیں کیا کہ اور اس کے بعد کچھ نہیں کیا. جو سب سے اہم پالیسی ریٹ کے ساتھ جو میجرز لیے، اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اور عمر اگر آپ اس سلائڈ پہ آ جائیں جو کہ ڈیکمپوزیشن شو کرتی ہے آف آل دا میجرز ٹیکن بائی دا اسٹیٹ بینک، تو میں ذرا سے آپ کے ویورز کو بتانا چاہتا تھا. اس سے اگلی والی پہ آ جائیں. اور اگر آپ کی اسکرینز سواپ ہو سکتی ہیں عمر، تو یہ لوگوں کو آسانی سے اس کو دیکھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں ٹوٹل اسٹیٹ بینک نے اپنے میجرز سے جو لیکوڈیٹی انجیکٹ کی وہ تقریباً 2 ٹریلین روپیز تھی. میں دوبارہ کہتا ہوں تقریباً 2 ٹریلین روپیز، اور یہ وہ اماؤنٹ ہے جس سے لوگوں کی کیش فلوز جو ہیں اس میں بچت ہوئی. آپ سب سے اگر آپ نیچے دیکھیں وہ ہے صرف امپیکٹ جو پالیسی ریٹ کم کرنے کی وجہ سے انٹرسٹ ایکسپینس میں جو کمی آئی، اس کا تقریباً 1% آف جی ڈی پی امپیکٹ ہے. لیکن جو ایک بڑی اہم چیز ہے وہ یہ دیکھیں کہ اگر ٹوٹل امپیکٹ تقریباً 5% آف جی ڈی پی کا ہے، تو باقی جو 4% آف جی ڈی پی ہے وہ ان کوانٹیٹیو ایزنگ میجر سے ہے جو لیے گئے، جس کی وجہ سے بزنسز اور ہاؤس ہولڈس کی جو ان کی بیلنس شیٹس اور کیش فلوز ہیں اس میں ریلیف آئی. اس میں جو آپ نیکسٹ بار دیکھ رہے ہیں اورنج میں، وہ تھا پرنسپل کی ایکسٹینشن کا پروگرام، جس سے 1 سال کی والنٹری بیسس پہ ایکسٹینشن دی گئی. تو اس میں آپ دیکھیں گے تقریباً اس سے بھی زیادہ ریلیف ملی جو پالیسی ریٹ کم کرنے سے ملی. اس کے بعد لون ریسٹرکچرنگ جو ہرے رنگ کا بار ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تقریباً 250 ارب روپے کی ریلیف ملی. اس کے بعد جو بار پرپل میں ہے وہ ہماری روزگار ری فائنینسنگ اسکیم، جس نے سستے انٹرسٹ ریٹ پہ ان کمپنیز کو قرضہ دیا جنہوں نے یہ کمٹمنٹ دی، اور یہ مانیٹر ہوئی کہ وہ ورکرز کو لے آف نہیں کریں گے. اور اس کے بعد سب سے اوپر جو ہے چارٹ نیلے میں، وہ ہے جو ہم نے نئی انویسٹمنٹ کو نہ پوسٹ پون کرنے کے لیے اسکیم دی، جس کا نام ہے ٹرف. اور ٹرف میں تقریباً 450 ارب کی نئی انویسٹمنٹ پہلی دفعہ ہوئی. اور یہ بھی ایک اسٹیٹ بینک کی اسکیم تھی کہ جس سے اسٹیٹ بینک نے کمرشل بینکس کو کہا کہ ہم آپ کو لیکوڈیٹی دیں گے، آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ خود پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کریں پرائیویٹ سیکٹر سے، اور آپ نے یہ ایسرٹین کرنا ہے کہ جہاں بھی آپ قرضہ دے رہے ہیں یو آر سیٹسفائیڈ کہ اس کریڈٹ کوالٹی پہ آپ اس پہ سیٹسفائیڈ ہیں. کیونکہ ہم نے ہر بینک کے
نان پرفارمنگ لونز اور ان کی ایسٹ کوالٹی انڈیکیٹرز کو قابو میں رکھنا ہے. تو اب کہنے کی مراد یہ ہے کہ جب کرونا کی وبا آئی اور کراس کنٹری ایکسپیرینس بھی یہی رہا ہے کہ جن ملکوں کے میکرو اکنامک فنڈامنٹلز بہتر تھے انہوں نے ایک بہتر رسپانس دے سکی, اور پاکستان کا بھی یہی ایکسپیرینس رہا کہ کیونکہ ہم نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ قابو کر لیا تھا اور یہ ڈیمونسٹریٹ کر لیا تھا کہ ہم اپنا فسکل ڈیفیسٹ بھی کم کر سکتے ہیں, اس لیے ہم خاص کر مانیٹری سائڈ سے ایک ایگریسو رسپانس دے سکے. اور فسکل سائڈ پہ ہم نے ری اورینٹیشن کی, ان ایریاز پہ ایمفسس دیا جہاں پہ ضرورت تھی, مثلاً احساس کیش پروگرام, ٹیکس ریفنڈز, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پبلک ڈیٹ کو بڑھنے نہیں دیا. مانیٹری پالیسی کی سائڈ پہ کیونکہ ہم نے آلریڈی ڈیمونسٹریٹ کیا تھا کہ ہم نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا ہے, ہم نے اپنے ریزروز کو بڑھایا ہے, ہم نے اپنی ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیس بنایا ہے, تو اس سے جو ہمیں اسپیس ملی اس کو پوری طرح استعمال کر کے یہ 2 ٹریلین روپیز کا جو اسٹیمولس دیا. آج جو ہمارے ریوائزڈ ایسٹیمیٹس آئے ہیں جی ڈی پی گروتھ کے اس سال کے, کہ آپ پی بی ایس پروجیکٹ کر رہا ہے وہ 4% ہے, تو وہ ان سارے میجرز کا نتیجہ ہے کہ جس سے مارکیٹ سینٹیمنٹ کو برقرار رکھا گیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ پبلک ڈیٹ کو نہیں بڑھنے دیا, اور ہم نے جو مانیٹری سائڈ پہ ایک بڑا ایگریسو اسٹیمولس دیا. تو اب ان کچھ ریمارکس کے ساتھ میں اب اپنے ریمارکس, اپنی جو تقریر ہے اس کو اینڈ کرنا چاہوں گا کہ آؤٹ لک کیا ہے, کیونکہ اس پہ بہت ڈسکشن ہو رہی ہے. تو دیکھیں, جب ہم اپنے ملک کی اور ملکوں کی اکنامک آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2 پہلو ہیں. ایک یہ امیڈیٹ اور شارٹ ٹرم جس کو ہم میکرو اکنامک انسٹیبلٹی کہتے ہیں, اور دوسرا جو ہے جو سلائٹلی لانگر ٹرم ہے اس کو ہم اسٹرکچرل ریفارمز کہتے ہیں. میرے خیال میں, اور یہ اسٹیٹ بینک نے اپنی اسٹیٹمنٹس میں لکھا بھی ہوا ہے, کہ جہاں تک میکرو اکنامک چیلنجز کا تعلق تھا جس کو اسٹیبلائزیشن بھی کہتے ہیں, تو پاکستان نے کافی حد تک یہ ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے کہ بڑے سکسیسفل انداز میں اسٹیبلائزیشن کی ہے. اسٹیبلائزیشن جو ہے اٹس اے نیسسری بٹ ناٹ اے سفیشینٹ کنڈیشن فار گروتھ. فار سفیشینسی وی آلسو ناؤ نیڈ ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ ہمارے اسٹرکچرل ریفارمس بھی ہوں گے. اور اسٹیٹ بینک کے لحاظ سے جو 2 ایریاز ہیں, اور اسی پہ میں ختم کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے, نمبر 1 وی ہیو ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ ہمارا جو انویسٹمنٹ ریٹ ہے وہ بڑھے. نمبر 2 وی ہیو ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ ایک سسٹینیبل بیسس پہ آگے بڑھیں. ان دونوں چیزوں کو بڑھانے میں صرف فسکل اور مانیٹری پالیسی کا کام نہیں ہے, اور بہت ساری اسٹرکچرل چیزیں ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, ٹیکسیشن کی رجیم ہے, اور لائسنسنگ انوائرمنٹ ہے, کمپٹیشن کی باتیں ہیں. ان ساری چیزوں کو ملا کے ہم نے ان اسٹرکچرل ریفارمز پہ ایمفسس دینا ہے کہ اسٹیبلائزیشن کو اچھی طرح اچیو کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ جو اب ہائی گروتھ کی اپرچونٹی ہمارے پاس ہے وہ مس ہو جائے. مجھے امید ہے کہ وہ مس نہیں ہوئے گی, اور یہ ہم ڈیمونسٹریٹ کریں گے کہ اسٹیبلائزیشن کو اچیو کرنے کے بعد اب ہم وہ اسٹرکچرل ریفارمز بھی کریں گے کہ جس سے فارورڈ لوکنگ بیسس پہ ہماری جو شرح نمو ہے, ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے, وہ اس ریٹ سے بھی ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. Dr. Saab, for sharing your thoughts about what are the key measures which are required to basically ensure sustainable development of developing countries. Please stay with us as I will be inviting Mr. 𝗪cie𝗿𝗃𝗃 and he will be having a brief interview of yourself. Mr. 𝗪cie𝗿𝗃𝗃 is President of 𝗪cie Associates. He is Vice President and Council Member of ICAP. He is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants and Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan. He has been heading Fiscal Laws Committee, Economic Advisory and Government Relations Committee, and Overseas Coordination Committees of ICAP. He is also a life member of SAARC Chamber of Commerce and Industry. He is a technical advisor on the board of SAFA and also chairs the Anti-Money Laundering Task Force of SAFA. There is a long introduction. And for us, Mr. 𝗪cie𝗿𝗃𝗃 doesn't need any introduction, and therefore I would not take any further time to invite Mr. 𝗪cie𝗿𝗃𝗃 on the stage to have a brief interview of Dr. 𝗪cie𝗿𝗃𝗃𝗃.
Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and members of ICAP. My name is 𝗪cie𝗿𝗶𝗃𝗃, as I have been introduced, and today I'm been tasked to interview Dr. 𝗪cie𝗿𝗶𝗃𝗃. It is a difficult task, and after this presentation which he has made everything clear about Pakistan's economy. So I think a little room is left for me, and we will be having few questions from Dr. Sahib. As usual, he's a great presenter and he delivers. So my first question to Dr. Sahib is, energetic doctor, very versatile, knowledgeable doctor from World Bank and IMF, that with the passage of time, and if you can understand the dynamics of an emerging economy, we have got low industrial base and we have got a very low human index. So what do you see Pakistan, and where do you see Pakistan in next 5 years? Dr. Sahib. देखिए, हम सारों की एस्पिरेशंस यही हैं कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है, जो इस साल का रिवाइज एस्टिमेट है, अगले साल इससे भी ज़्यादा हो और उसके अगले साल उससे भी ज़्यादा हो. तो ये जो डिस्कशन है, ये उम्मीदों की नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये डिस्कशन होनी चाहिए कि कॉन्क्रीटली हमने क्या करना है कि ये जो हमारी उम्मीदें हैं वो पूरी उतरें. सबसे पहली चीज़ एक है कॉन्फिडेंस की बात. क्योंकि हमारे माजी में कुछ मसाइल रहे हैं, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि हमारे जो सनतकार हैं और हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी हैं, दे फील हॉस्टेज टू आवर पास्ट. वो ये ना सोचें कि चूंकि माजी में बार बार ये बूम बस्ट साइकिल्स हुई हैं तो मुस्तकबिल में भी होंगी. और हम सबको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे पास ही वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि अपने मुस्तकबिल को एक बड़े मुकम्मल अंदाज से अपने माजी से सेपरेट कर दें. वी कैन डू दिस. सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट कि हम सबको वी हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन आवर ओन सेल्व्स and we have to think that the future is in our hands and is not constrained by the past. Now, more concretely, the fiscal and monetary managers of the country, the government and the state bank working in coordination with the government have demonstrated कि stabilization के बड़े सारे challenges जो हैं हमने उन पे काबू कर लिया. We have increased our reserves, not just gross reserves, जो कि जून 2019 में तकरीबन 7 बिलियन के थे, अभी तकरीबन 16 बिलियन के हैं, बल्कि नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स भी. और इ_फ़ाक़ साहब, आप तो अच्छी तरह ये जानते होंगे कि नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स जो हैं लोन्स लेने से नहीं बढ़ते. वो तभी बढ़ते हैं कि जब हाई क्वालिटी इंक्रीज होती है अपने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स में. तो अगर हमने एक्सटर्नल साइड पे वो परफॉर्मेंस दिखाई है और फिस्कल साइड पे ये दिखाया है, ये प्राइमरी डेफिसिट को कम करके तकरीबन बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्टेबलाइजेशन साइड पे वी हैव डन अ लॉट. अब बात आ जाती है उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जो कि हमने डेमोन्स्ट्रेट करने हैं कि जिससे हम अपनी जो इम्प्रूविंग ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ है उसको बढ़ाना है. मैं बात दोबारा उसी पे आऊँगा, एक इन्वेस्टमेंट पे और दूसरी एक्सपोर्ट्स पे. हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि ये क्या बात है कि अगर आप एफडीआई को देखें तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में नहीं है. इसकी क्या वजह है? अगर आप बाकी ममालिक को देखें तो आप देखेंगे, वियतनाम को ले लें, आप थाईलैंड को ले लें, आप फिलीपींस को ले लें, आप और ममालिक को देखेंगे तो आप देखेंगे दे आर पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज में उन एरियाज में बहुत ज़्यादा है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं. तो हमने इस पे ज़रा सोचना है. और दूसरा ये है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट बेस को डाइवर्सिफाई करना है. अगर आप वियतनाम और बांग्लादेश के एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर को देखें और उनकी जो एवोल्यूशन है उसको कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि आज से 20 साल पहले, और ये रिकार्डो हाउसमैन जो है हार्वर्ड और MIT में, उन्होंने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया हुआ है जो उनकी इंडस्ट्रीज हैं. आप देखेंगे कि आज से 20 साल पहले बांग्लादेश और वियतनाम का एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर तकरीबन एक ही जैसा था कि दोनों ने तकरीबन एक सेक्टर जो टेक्सटाइल्स है उसमें कॉन्सेंट्रेट किया हुआ था. आज अगर आप उनके एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को देखें
تو آپ دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش کا اسٹرکچر تقریباً وہی ہے اور اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہو گئی ہے. اور ویتنام کا جو ہے ریلیٹیو ٹرمز میں اس نے اپنی ٹیکسٹائل کو بھی بڑھایا ہے, لیکن ٹیکسٹائلز کے ساتھ ساتھ اور سیکٹرز پرٹیکولرلی ICT, کمیونیکیشنز, ٹیکنالوجی اور ان ایریاز کو بہت بڑھایا ہے. تو دوسرا میرا یہ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ بیس کو ڈائیورسفائی بھی کرنا ہے, اور اگر تو ہم ان چیزوں کو ڈیمونسٹریٹ کر لیتے ہیں, جو کہ مجھے امید ہے کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈیمونسٹریٹ, دین there is no reason why we cannot achieve a rising trajectory of growth. لیکن طلعہ صاحب, انویسٹمنٹ کو بڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی کنٹری کی پروڈکٹیو کیپیسٹی نہ بڑھائی تو پھر ہوئے گا یہ کہ جو ہماری ڈیمانڈ گروتھ ہے جو ابھی ہے, وی آر سینگ ڈیمانڈ گروتھ, آپ آٹو موبائل سیکٹر دیکھ لیں, سیمنٹ دیکھ لیں, اسٹیل دیکھ لیں, اس کا پریشر پھر امپورٹس پہ ہی پڑے گا, اور اگر اس کا پریشر امپورٹس پہ ہی پڑا تو پھر دوبارہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھے گا. اس سب کا حال یہ ہے کہ اپنی انویسٹمنٹ اور اپنی ایکسپورٹس پہ ہمیں وہ اسٹرکچرل ریفارمز لانے ہیں, اور یہ صرف اب فسکل اور مانیٹری پالیسی کی باتیں نہیں ہیں, یہ بزنس کلائمیٹ کی باتیں ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کی باتیں ہیں. آپ نے ٹیکسیشن پہ بڑا کام کیا ہوا ہے اسٹرکچرل لیول, تو آپ کا جو انالیسز ہے جس میں انویسٹمنٹ کو کیسے اور سپورٹ کرنا ہے, وچ کین لیو دا ڈیفیسٹ نیوٹرل, ان ساری چیزوں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اہم اب اس لیے ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے ہی ملک کو, اپنے ہی سٹیزنس کو دکھانا ہے کہ جس طرح ہم مستقبل میں ترقی کریں گے دیٹ ول بی ڈفرینٹ فرام آور پاسٹ. اس کے لیے کیپیسٹی کو بڑھانا اور انویسٹمنٹ ریٹ کو بڑھانا بڑا لازمی. For detailed reply. If I can see your presentation اور جو حالات ہیں ہمارے معیشت کے during the COVID, I must compliment you کہ آپ نے بہت ایکسلنٹ مینجمنٹ کی of the economy, اسپیشلی جو آپ نے پیکج بنائے LTTF کا, ٹرف کا, یا جو لون آپ نے دیے سیلریز کے لیے. Do you think that is the real contributory of this GDP growth, especially in the sector of wholesale and retail, and then in manufacturing sector? Construction کا بھی obviously بہت اچھا پیکج تھا, and you have played an active role in giving or extending credit to the construction sector as well. So would you throw some light on it کہ کس طریقے سے آپ نے manage کیا? Because if I can see the performance of Pakistan as compared to even the developed countries are far ahead than what we can see in the rest of the world. So can we please be enlightened about this from your side? جی, میں اس میں 3 نقطے پیش کرنا چاہوں گا طلعہ صاحب. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ کرائسس ہے پبلک ہیلتھ کا, اور اگر ہم نے پبلک ہیلتھ ڈائمینشن پہ ایک اچھے انداز میں پرفارمنس نہ دی ہوتی تو آج ہماری اکانومی کے وہ انڈیکیٹرز نہ ہوتے, چاہے آپ جتنا مرضی مانیٹری اسٹیمولس یا فسکل اسٹیمولس دیتے. سو سب سے پہلی چیز آئی تھنک ہمیں جو NCOC نے اچھا کام کیا ہے پبلک ہیلتھ کی ڈائمینشن سے, اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. اسد عمر صاحب, ڈاکٹر فیصل سلطان, NCOC, ان سب نے جس اچھے انداز سے ساری چیزیں کوآرڈینیٹ کی, نمبر 1, کیونکہ اگر ہمارے کیسز کم نہ ہوتے تو کسی بھی بزنس مین کو یہ کانفیڈنس نہ آتا کہ بھئی میں ٹرف لوں, کیونکہ اگر کیسز ہی بڑھ رہے ہیں. اگر آپ کچھ ریجنل کنٹریز کو دیکھیں, آپ دیکھیں گے وہاں کیسز کتنے بڑے ہیں, تو اگر وہ والی حالت یہاں ہوتی تو آپ کا خیال ہے کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا؟ بہت مشکل ہوتا. تو پہلی چیز ہے پبلک ہیلتھ. دوسری چیز طلعہ صاحب ہے غربت. ہم تو بزنس مین پہ بعد میں آنا چاہیے, پہلے جو غریب لوگ ہیں ان کو اگر امیڈیٹلی کوئی سپورٹ نہ ملتا تو ہمارے ملک میں جو حالات ہوتے آج سے بہت زیادہ پیچیدہ ہوتے, بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتے. اس لیے جو حکومت نے احساس کیش پروگرام کے تھرو غربت کو کم کیا, دیٹ از نمبر 2. اب آپ آ جائیں اکنامک سائڈ پہ, تو دیکھیں اسٹیٹ بینک کی سائڈ سے جب یہ کرائسس شروع ہوا ہم نے 2-3 فیصلے کیے انٹرنلی. ایک تو فیصلہ یہ تھا کہ یہ بزنس ایز یوزول نہیں ہوئے گی, کیونکہ یہ جو کرائسس آیا ہے یہ ایک ورلڈ وار 2 کے بعد پہلا اتنا بڑا کرائسس آیا ہے. سو اٹ کی ناٹ بی بزنس ایز یوزول. اینڈ ہم سب نے اس طرح سوچا کہ ہمیں کوئی نئی چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے, کوئی نئے رسپانس میجرز کی ضرورت ہے
جو پہلے شاید استعمال نہیں ہوئے. دوسرا, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے انڈسٹری سے آن گوئنگ بیسس سے فیڈ بیک لینی ہے, اور ایسا نہیں کرنا کہ کوئی ایک پالیسی اناؤنس کی اور بس پھر اسی پہ اڑے رہے. آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو پالیسیز اناؤنس کی, اس کے بعد جب ہمیں انڈسٹری اور اسٹیک ہولڈر سے فیڈ بیک آئی تو ہم نے ان کو بدلا بھی. مثلا ٹرف جب شروع کی طلعہ صاحب, تو ٹرف واز اویلیبل اونلی فار نیو پروجیکٹس, ناٹ فار BMR. ہمیں فیڈ بیک آئی کہ آپ اس کو BMR یعنی کہ بیلنسنگ ماڈرنائزیشن کے لیے بھی کھولیں, کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں جو اپنے ایگزسٹنگ پلانٹ کو ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں, ایفیشنسی بڑھانا چاہتے ہیں. تو وہ اچھی بات تھی, اس میں بینیفٹ زیادہ تھے اور کاسٹ کم تھے, تو ہم نے اس کو ریوائز کیا. اسی طرح ہماری جو روزگار پے رول فائنینسنگ اسکیم تھی, اس میں ہمیں فیڈ بیک آئی کہ آپ اس کو دیکھیں کہ کچھ لوگوں کی نیڈز کچھ زیادہ ہیں, تو اس کا اماؤنٹ بڑھا دیں. تو ہم نے اس میں بھی ریویژنس کی. تو میری کہنے کی مراد یہ ہے, ایک ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وی ہیو ٹو انوویٹ, وی ہیو ٹو تھنک آف نیو میجرز. اسی لیے یہ جو آئے ہیں میجرز, روزگار اسکیم, ٹرف, یہ نئے میجرز ہیں. دوسرا کہ ہم نے رسپانسو رہنا ہے ٹو دی انڈسٹری, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے چینجز کی. اور تیسری جو, اور میں لاسٹ چیز جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں سپیڈ بہت اہم تھی. ایک چارٹ میں آپ کو نہیں دکھا سکا, لیکن اگر ہماری ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے, اور وہ یہ دکھاتا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کتنے میجرز لیے, یہ جو سارے پیکیجز کی آپ بات کر رہے ہیں. اور طلعہ صاحب اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہیوی کانسنٹریشن ہے ہمارے سرکلرز کی, وہ ہے مارچ اور جون کے بیچ میں پچھلے سال. تو بائی اباؤٹ جون جولائی وی ہیڈ گیون نیئرلی آل آف دا پیکیجز. وہ تب وہ کیسز بڑھ رہے تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم نے اسپیڈ سے کام نہ کیا تو اٹ ول بی ٹو لیٹ. ایک دفعہ اگر ایک بزنس مین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں نے اپنی بزنس کو بند کر دینا ہے اور اپنے لیبر کو فارغ کر دینا ہے, then it's too late to restart those operations. And before they decide that, we had to be very proactive. اور اسی لیے we were mostly done in the first 4 months of the crisis since it started from March. Thank you, Dr. Saab. The next question is کہ آپ دیکھیں گے کہ IMF کی بڑی ٹف کنڈیشنالٹیز ہیں اور ہوتی بھی ہیں, اٹ از ناٹ unusual. Looking at that, اور جس طریقے سے ہم فیئر کر رہے ہیں, ڈو یو تھنک یور فسکل پالیسی اینڈ مانیٹری پالیسی, اسپیشلی when they've given you a target of 6,000 billion for the taxation, so do you think کہ یہ pace of growth جو which we are doing right now with the passage of time یہ maintain رہے گی, کہ کیا اس میں میرا خیال ہے کہیں ڈیٹوریشن آئے گی؟ تو میں ایک اوور آل لیول پہ بات کروں گا طلعہ صاحب اس پہ, اینڈ اسپیسیفکلی میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ ٹیکس ٹارگیٹ پہ بات کی جائے, بیکاز دیٹ کمز انڈر دا فائنانس ڈویژن. لیکن ایک اوور آل لیول پہ میں یہ بات کہوں گا کہ یہ ایک مس پرسیپشن ہے کہ IMF کا پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اپنی جو GDP گروتھ ہے اس کو نہ بڑھنے دیں. یہ ایک مس پرسیپشن ہے, اور یہ مس پرسیپشن اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ IMF کا پروگرام آتا ہی تب ہے جب حالات اتنے خراب ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی اور قرضہ دینے والا نہیں ہوتا دنیا میں. اسی لیے IMF کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہتے ہیں نا. استعفیٰ دینے سے پہلے میں نے 18 سال وہاں نوکری کی, کبھی میں نے کوئی ایسا ملک نہیں دیکھا جو IMF کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں ایز دا لینڈر آف فرسٹ ریزورٹ, ویل کم ٹو یو فرسٹ اینڈ دین گو ٹو ادر کریڈیٹرز, رائٹ. تو ملک صرف IMF کے پاس تبھی جاتے ہیں جب اکنامک امبیلنسز بہت خراب ہو چکے تھے. اور طلعہ صاحب اگر ہمارا $19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہوتا اور ہمارے ریزروز ڈپلیٹ نہ ہوئے ہوتے تو پاکستان کو بھی IMF کے پاس نہ جانا پڑتا. تو اگر آپ یہ ایگری کرتے ہیں کہ ملک صرف تب ہی IMF کے پاس جاتے ہیں جب حالات بہت خراب ہو چکے ہوتے ہیں, تو دین لاجیکلی اس کا سیکنڈ سٹیپ یہ بنتا ہے کہ پہلے تو وہ میجرز لینے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پیچیدہ مسائل جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے, رائٹ. اسی لیے آپ گئے ہیں, اسی لیے اٹ واز ڈیلیڈ. ناؤ obviously those measures are difficult, کیونکہ اگر وہ مشکل میجرز نہ ہوتے
تو پہلے پالیسی میکرز نے وہ لے لیے ہوتے، کیونکہ پالیسی میکرز تو چاہتے ہی ہیں کہ جو آسان چیز ہے وہ کر دی جائے. مشکل چیزیں جو کرنی ہوتی ہیں اس میں ظاہر ہے دیر آر چیلنجز. تو پھر اف یو ایگری دین کہ ڈیفیکلٹ چیزیں کرنی تھیں، تو وہ پھر جب آپ پہلے ڈیفیکلٹ چیزیں کرتے ہیں جس کو ہم اسٹیبلائزیشن کہتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہماری جی ڈی پی گروتھ کا پہ امپیکٹ آتا ہے. لیکن اس سے ہمیں یہ نتیجہ نہیں نکال لینا چاہیے کہ سارا آئی ایم ایف کا پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ گروتھ کو کم کیا جائے. اٹ از ایگزیکٹلی دی اپوزٹ. پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹو جنریٹ گروتھ. اور میں آپ کو ایک بڑی سمپل اس کی وجہ بتا دوں. اگر ایک ملک میں گروتھ نہیں ہوئے گی تو وہ ملک وسائل پیدا ہی نہیں کر سکے گا کہ جس سے اپنے قرضے واپس کر سکے. اور آئی ایم ایف بھی ایک لینڈر ہے جس کا ایک بنیادی ہدف یہ ہے کہ اس نے ری پے ہونا ہے. تو یہ تو انٹرنلی کنسسٹنٹ آئی ایم ایف کے لیے بھی نہیں ہے کہ ایک ملک میں گروتھ نہ ہو، کیونکہ آئی ایم ایف بھی یہ جانتی ہے کہ اس کو اپنے پیسے تب ہی ملیں گے جب اس ملک میں گروتھ ہوئے گی، ورنہ ہاؤ ول دیٹ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ بی ری پیڈ. صرف بنیادی ہدف یہ ہے کہ سسٹینیبل گروتھ کے لیے اسٹیبلائزیشن پہ قابو پانا لازمی ہے. وہ اب ہم نے اس پہ ہم سکسیسفل ہوئے. یہ قابو جو اسٹیبلائزیشن تھی اس کو ہم نے سکسیسفلی کمپلیٹ کیا ہے. اب کیونکہ اسٹیبلائزیشن ہم نے ایک اچھے انداز میں کر لی ہے، تو ایمفسس سب کا مل کے آئی ایم ایف کا اور ہمارا ہے ہی اس پہ کہ ہماری معیشت کی جی ڈی پی گروتھ کو بڑھایا جائے. اس سے نہ صرف ہمارا فائدہ ہے بلکہ اسی سے ہی تو ہم اپنے آئی ایم ایف اور باقی کریڈیٹرز کو ریپے کر سکیں گے. سو آپ دیکھتے جائیں گے کہ جیسے جیسے یہ پروگرام چلتا جائے گا یہ ہم سب کے فائدے میں اور ہمارے سب کے آبجیکٹو میں ہی ہے کہ گروتھ کو بڑھایا جائے. بالکل یو آر رائٹ. لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ فرام سپریشن ٹو آپ کا ہائی گروتھ گئی تھی، اور اس مرتبہ بھی ہم لوگ یہی فیل کریں کہ انشاءاللہ ہوگا. سر بیکاز آف پاسٹی آف ٹائم ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی اچھی چیزیں بتائی ہیں ہمارے ویورز کو اور لسنرز کو. اینڈ ان دا مین ٹائم فرام اکنامک ایڈوائزری کمیٹی لیٹ می انوائٹ یو اگین ایٹ ICAP's آڈیٹوریم، اور وہاں پر ہم ایک سیشن آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں اسپیشلی پرائر ٹو بجٹ. سو اگین دس از این انویٹیشن ٹو یو. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں. ہم ICAP نے جب بھی آپ کو دعوت دی ہے آپ نے آلویز ویلکم کہا اور لبیک کہا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ. تھینک یو تولا صاحب. Thank you very much, Dr. 𝗪𝗲𝗱𝗃, and thank you very much, Mr. 𝗪cie𝗿𝗀𝗽𝗀. This was a really learning session and getting to know what are the key measures required by the developing nations for sustainable growth. May I now request Mr. 𝗪𝗪𝗪𝗃 to come on a stage and present souvenir to Mr. 𝗪𝗪𝗪𝗃. We have souvenir for Mr. 𝗪𝗲𝗪𝗃 as well, and we will be sending it over to Dr. Saab. Okay, ji. Thank you very much, gentlemen. So we are slightly rearranging our program, and we will be bringing forward first the economic dimension. So we had, great keynote speeches about the global dimension and also sharing of thoughts by Dr. 𝗪𝗲𝗪𝗃. And now you will be hearing industry experts. And we will be having a panel discussion on the economic dimension, the economic reboot. And let me first introduce to you the moderator for this panel discussion.
And this is Mr. 𝗪cie𝗿𝗀𝗱. He's the head of research at Business Recorder. He's a senior analyst and economist and a commentator with 15 years of experience. He attends local and international conferences. And he has been working with asset management companies and brokerage houses, and has undertaken financial modeling, spreadsheet analysis, and valuation of companies in banking, fertilizer, pharma, food, cement, oil, auto, and various other sectors. Before I hand over to Mr. 𝗪cie𝗿𝗀𝗱, let me also introduce our esteemed panelists. So our first panelist is Dr. Amjad Waheed. He is the CEO of NBP Funds Management Limited. Dr. Waheed holds a doctorate in business administration with a major in investments and finance from Southern Illinois University. And he's also a chartered financial analyst. He has been the CEO of NBP Funds since the inception of the company. And before joining NBP Funds, he was also head of investments at NIT and chief operations officer at FCABN AMRO Equities for several years. Let me go to the next panelist, which is Mr. Mazhar Hasnani. He is the CFO of Angro Corp. And he has been with the Angro Group for over 11 years and has worked in various finance, business development, and commercial roles across the multiple companies. And this is really heartening to see that a CFO is, before his role as CFO, he was working as head of marketing in the group and also has served as head of strategy over there. Our next panelist shall be joining us virtually from Lahore, Mr. Salim Ghori, founder and CEO of NetSol Technologies. He's a renowned IT entrepreneur, recognized globally. And one of his biggest achievement is that taking the first Pakistani company, getting it listed onto NASDAQ. So, ladies and gentlemen, I will not take much of time in introducing the participants, and I will now hand it over to Mr. 𝗪cie𝗿𝗀𝗱𝗱 for the panel discussion. Thank you so much for inviting us for this conference, and the topic is very interesting and it's very close to my heart. And the panelist sitting over there, it's a very esteemed panelist. We have people from very versatile background, from the investment management to managing a big corporate financials, and from a digital world. So what we have seen, this topic is about the global economic reboot, and it's going in the perspective of Pakistan. I mean, we have seen that the pandemic has really touched the chords in the world, which we haven't seen that after World War II. I mean, the deficits and debt levels in the global economies have gone up the roof. The US dollar printing is 40% of all times in the past 13 months. And we never seen such kind of a global debt levels anywhere after 1940s or 1950s when we had the World War II. And the world is now coming out of the pandemic, hopefully. We are moving into a vaccinated world, and where the US economy is opening and many other developed economies are on the verge of opening. And this will have a spillover on the Pakistan economy. But when we see that when this kind of money printing happens in the past, in the historic perspective, there usually a crisis coming out from that. I mean, this kind of the fiat currency concept or a coin-based currency concept started somewhere in China back in 8th century, and then
Then they used to control the money supply, the backing on the copper coins and all that, and they did for the 405 years before the Mongol came in and they spent extravaganza and the deficit of it. Then, and after the World War One, we seen that Germany going through a hyperinflation because of the high deficit. Then the World War Two, we've seen some other European economies going through that. In the recent history, we've seen Vietnam, we've seen the Venezuela and Zimbabwe going through some hyperinflation phenomena. And whenever we see that, there is always something behind it. It's about excessive note printing, which eventually translates into the consumer price, which eventually hit into the inflation. In the context of the US, the 40% note printing in the past 14 months or 13 months is not yet resulted into the what you say the consumer price, because the employment is not at the full level. The lockdowns are not fully out, and the whole thing about is it's about affecting the asset prices. You see the stock prices, the real estate prices, and you see the bitcoins of the world, the cryptos and all that, and they're really booming and all this. So and eventually when people will realize their profits, this will hit the what you say is the consumer price index, and then there will be a spillover on the emerging economies like Pakistan. And we already seen the inflation coming up from the high commodity prices in Pakistan and other countries, and this will go further into that. So I would like this discussion to go on this, how this global reboot can take place, how this modern economic theory, which you're talking about, which was used to be happen in China between 8th century and 12th century, is going to be 21st century onward in this global world. How can the digital transformation of the currencies, digital transformation of the businesses, and everything can take this economy out of this very difficult position, which may happen in the next 2-3 years. So I would start with Dr. 𝗪cije𝗿𝗀𝗱 and ask him to take the concept of this deficits, which are the fiscal and external deficits, and its impact on the inflation, and taking this in the context of Pakistan, and tell us how things are happening in Pakistan and how to move forward. And then we'll move to the other panelists on that. So over to you, 𝗪cije sahab. Thank you very much, Ali. So I have a few slides to share. First of all, I'm thankful to the members of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan to give me an opportunity to present this case of the debt dynamics of Pakistan. It's a learned gathering, and I'm thankful for that. So let's start with you see, debt basically varies a lot between countries. As you can see, Japan is highly indebted. Government debt to GDP ratio is 235%. And from there, as you move to, in Pakistan, it's 86% of GDP. Bangladesh is 36% of GDP. So you see a large variation in terms of the total amount of government debt versus the size of the economy. Next slide. Interest payments to GDP are important, and you see here that in Pakistan, interest payments consume 6.3% of GDP, which is very high versus other countries, although Japan's debt is a lot more than Pakistan, but interest payment consumption is a lot less, 4.1% of GDP. And so basically it tells you how much the burden that debt is putting in terms of interest payments. And if you look at the next slide, interest payment to revenues, you see that in the case of Pakistan, 42% of the tax revenues are consumed by the interest payment. Compare that with Japan, for example, is 16%, US is 5%. So the problem really occurs in terms of how much burden this debt is on the revenues of the country and on the economy. And if you look at Pakistan's interest payment as a percentage of tax revenues, these are obviously total revenues, then 59% of the tax revenues of Pakistan are consumed by interest payments, which is very high. One of the reasons for that is that if you look at the discount rate in Pakistan, it's around 7%.
Discount rate in India is around 4.25%. Discount rate in the US is 0.25%. So because the cost of borrowing is high, that's why we see higher interest payments in Pakistan versus in other countries. The reason why cost of borrowing is high because inflation Pakistan is generally higher than other countries. And the reason inflation is higher because, you know, our money supply is typically, growth is typically more than in other countries. Next slide, if you see the fiscal deficit as a percentage of GDP, you see a growing trend. So, in the last decade or more, government has continued to borrow on an increasing trend, and this obviously has resulted in the higher debt that we just saw in the previous slide. The other issue is the current account deficit as a percentage of GDP. On the next slide, please. So basically, you know, people talk about the twin deficits, the budget deficit and the current account deficit. And high budget deficits and current account deficits make it very challenging for the government to manage the economy. And as you can see in Pakistan, we have had very high current account deficits. And this is the outcome of relatively lower exports as a percentage of GDP versus other country and higher imports. The good thing is that if you look at the last couple of years, this government has done a good job. And the current account deficit is fairly manageable. In fact, in this fiscal year, we might even end up with a marginal current account surplus. So this is relatively better managed, but I think the government needs to focus more on the fiscal side. Next slide, Pakistan total government debt to GDP ratio. You can see the trend line is growing. In 2008, total government debt was 63% of GDP. And right now it's 105% of GDP. Again, a bit of good news, which Dr. 𝗪𝗲𝗍𝗃 also pointed out, that this ratio has gone down slightly in the last year. So there is some serious attempt now to try to curtail fiscal deficits and the total debt of government. Next slide, please. Now the impact of of borrowing. So take a case of an individual who borrows 100,000 rupees per month for 25 years at 10%. So the total borrowing is 2.5 million in 25 years. But with the interest rate and the compounding, you know, the interest on interest factor, this amount now has gone to 10.8 million. And you see that this curve is getting very steep with time. And this is the danger. You know, for example, in the last few years, Pakistani government has borrowed a lot. However, you have not seen any major projects coming in. The reason is that a lot of this new borrowing is just being consumed to pay off the debt. And that's a worrying sign. Now here, on the next slide, we are doing a comparison of Pakistan with India and Bangladesh as well. In terms of government revenues, India collects more in taxes, about 23%, Pakistan 15%. And Bangladesh 12.5%. In terms of the federal government revenues as a percentage of GDP, India, Pakistan, and Bangladesh are about the same level. But in India, provinces do a lot better job in collecting taxes versus Pakistan. Moving on, a total debt, you can see, we have already talked about Pakistan's debt at around 89%, and India is about 87%. Whereas Bangladesh is around 39%. Next slide, please. External debt to GDP ratio, India and Bangladesh are about 20%, we are 43%. And you see this is a growing trend, and therefore this is concerning that our external debt is growing fast. Similarly, on the next slide, if you see external debt as a percentage of exports, in India and Bangladesh, the external debt and exports are about the same. But in Pakistan, external debt is 4 times export. Again, a concerning sign, and you see the growing trend in Pakistan in this case as well. Interest rate as a percentage of GDP, again in Pakistan it's consuming about 6%, and India and Bangladesh is a lot low. And then if you look at foreign exchange reserves as a percentage of GDP, on the next slide, please. Again, you see in Pakistan, foreign exchange reserves are only 6.6% of GDP, and in Bangladesh, 11%, and in India, foreign exchange reserves are
16.6% of GDP. So all what these basically slides are showing is that our risk factors are growing. When you look at all of these ratios that we just looked at, it shows us that, our economic risks are increasing because of excessive borrowing over the years. Now let's just talk about on the next slide, consequences of rising debt and debt servicing. So obviously, once your interest payments are increasing and high, you have less to spend on human and infrastructure development. And also the government is then forced to increase taxes. The outcome of this is that the economy slows down. When you're going to spend less on development, which now Pakistan is doing, because as debt servicing has increased, development spending has come down. And when you impose more taxes, then the economy slows down. The government liabilities are there. They have to pay pensions, they have to pay salaries, they have to pay, on their PIBs, on their NSS, so the liabilities are there. And in this scenario, then the government is forced to increase money supply, which also include printing of money. Once money is printed, too many notes are printed, and the economy is not growing at the same rate, that results into higher inflation that forces the state bank to increase the interest rates. Again, if there is too much money in the system and higher inflation, that would result in currency devaluation. And higher interest rates, higher inflation, slowdown in the economy, the impact, all of that is, a negative, obviously a negative impact on business profitability and business confidence. And this results in then higher unemployment and poverty and lower tax collection. So it's a vicious circle that a country gets in once, the debt becomes unmanageable. And that's why it's very important for the government to control debt. My final slide talks about, gives about a few recommendations. Again, the objective is to reduce debt and fiscal deficits. And one of the recommendations is tax all sources of income. In Pakistan, agriculture, for example, is not taxed. Recently, Dr. Pasha mentioned that the top 1% agriculturists are earning close to 1 trillion rupees. And the total tax collection from agriculture in the country is only 2 to 3 billion. So there's a lot of scope to collect more in terms of agriculture. Also, the wholesale and the retail service sectors are out of the tax net. They are not documented, and there's a need to bring them in the tax net. At the same time, the government needs to be very careful not to further burden the corporate sector. They are already enough of sales tax and corporate tax and the worker welfare tax and so on, because that's what right now is driving the economy. Government needs to speed up the privatization process. Based on certain estimates, about 700 to 800 billion rupees are being sort of spent of taxpayers' money is being used in terms of waste, inefficiency, corruption, government guaranteed loans and losses of the state-owned enterprises. We need to speed up privatization. And then I think, considering the very scary situation in terms of the total debt that we have, government needs to sell the state-owned land that it owns, and also government organizations have a lot of state-owned land. There's a need that the government sells this land, auctions this land, and use those proceeds to pay off the debt, to bring the debt to a manageable level. Improving governance, reducing the size of the government, improving governance, delegating more financial and administrative powers to the local governments where governance works best. Obviously, political stability, these are all things that we need to focus on. Again, the economy has to grow faster than the debt for the debt to GDP ratio to come down. And therefore, the focus has to be on the economic growth rate. And here, I think for economy to grow, government needs to spend more on education and population planning, healthcare, science and technology, agriculture. These are the factors that result into higher economic growth rate. We have, unfortunately, over the last 7 decades, spent a lot less on these factors as compared to even our neighbors like India and Bangladesh. Ease of doing business is important. Since government now does not have much resources left after debt servicing and defense and other expenses, there's a need for public-private partnership where government provides the right incentive for the private sector to come in and start contributing towards it. We need to
utilize our natural resources and so on. The good thing is that, these recommendations, government is already working on these. We have seen, basically reduction in current account deficit. Recently we have seen good economic growth rate number. So I think there's a need for the government to speed up and take this issue very seriously before it becomes unmanageable for us. Thank you so much. Thank you, Dr. Saab. Very comprehensive presentation and tells us about where Pakistan is standing, and you had a very good comparison between India and Bangladesh. What we can take from this is that, interestingly, the revenues generated by Bangladesh are much less than Pakistan in terms of the GDP, but since their debt levels are very low and their export proceeds are very high, so they are not getting into the problem which Pakistan is getting into. So a revenue shortage is a problem when you have a lesser reliance on your exports and when you have higher deficits to run. The other thing to talk about that in case of India, the states, the provinces generate much higher revenue than the Pakistan. One thing to tell that India, the GST on goods is part by the state, but in case Pakistan, it's part of the government. Anyhow, their overall revenue ratios is much higher. But we mentioned that the provinces in Pakistan have this agriculture income tax, and which you mentioned very low, and they have the property tax on the real estate, and that's very low, which is in the case of India, which is very high. And here, those spending can go on, those revenues can go on to spending, health, education, environment, which is a major issue. But in the end, what you talk about that the Pakistan needs public-private partnership. I mean, in Pakistan, private sector is cash rich, and the government possesses assets. So that kind of a marriage is natural and essential, and that needs to happen. And so Mazhar here is representing one of the biggest the conglomerate in Pakistan, Angro, and he is the CFO of Angro Corp. And while sitting on Angro, and which has many companies and much cash and that, and they're venturing into over $1 billion project into petrochemical. This is the first $1 billion project in Pakistan by the private sector, apart from IPPs. After Fatma and Angro came up in the fertilizer, again it was Angro, again now Angro. So whether we rely too much on Anglo and companies like those, and the global debt unraveling over there, the central banks are relying much more after the quantitative easing on the private sector in Pakistan with the turf and restructuring scheme, which is envisioned by the state bank to come probably sometime now. We are relying on the private sector as well. So private sector needs to move from the shareholder perspective to the stakeholder perspective. And the private sector has a very big role to play in taking these global economy and the economy like Pakistan to take out of this. I mean, what you say in a situation where we kind of stuck. So I would not take any more time and would ask you, what are the solutions you have in mind, sitting on the private sector side, where private sector can come up and help the government sector and overall taking the economy out. Sure. Great. Thank you very much, Ali. And Dr. Saab, obviously great insights that Dr. Saab shared. With respect to how corporations can come into play, I think the most important thing that we realized going through COVID and the uncertainty surrounding it was the need for having a very strong balance sheet, having strong reserves, because in order to survive times of uncertainty, the most important thing that you need is your own strength and your ability to withstand volatility in the markets. Now, what Dr. Saab talked about and what you were talking about earlier with respect to economic risks, I mean, this is something that in the Pakistani environment, unfortunately, there's, companies like Angro are used to sort of operating in that environment, understanding that there are challenges, that there are inherent challenges, and that is something that we need to work through and ensure that we can continue to grow, we can help the economy grow, and at the same time ensure that we can survive volatility like what we've seen in the last 12 months with respect to global economics.
Now, what becomes important for Engro or any other companies like us as we are looking at new projects, new investments, and things like that is kind of looking at what is not only the contribution to the organization and the group itself, but then also looking beyond and kind of saying, what are some of the key, sort of pressing issues that Pakistan is facing, and what are interventions that we can create and help resolve some of these issues. So if you look at, for example, I mean, you just mentioned, the fact that we're looking at potential expansions in our core strand, which is petrochemical. I mean, if you look at just the import numbers of, petrochemical related products in Pakistan, these are in billions of dollars. There is a massive opportunity to create an import substitution play for us. So when we look at investments, when we look at opportunities, we not only look at just risk-adjusted returns, but we also look at what is going to be the impact on this, on the economy of Pakistan, and does it help, striving to, solve some of the pressing issues that we have, that the country is facing. Now, we have to marry that up, and just like we do, every organization does, is what are some of the key issues that the country is facing, and what are things that we are good at? What's the competitive advantage that we have, and are we best suited to address that? And that is something that every organization needs to do. They need to look at internally and saying, what is our strength? Where can we create the right intervention for the economy and take it forward from there? Now, beyond, when we talk about Ali reboot and what the world looks like going forward, I think I would like to touch a little bit on what this pandemic has meant for companies and what are some of the things that we need to focus on a go-forward basis. Now, Pakistan has been very fortunate that it has been, it's managed to relatively, and it's all relative, relatively successful in managing this pandemic. Now, where they say success is a combination of luck, where luck meets preparation, I think it's a bit of both for us. And while we've had multiple waves of COVID coming through, but it's not been as acute as some of our other regional and global countries have seen. Now, some of the industries have been, very, very deeply impacted to the core. You look at travel, entertainment, hotels, airlines, travel agencies. Some of these businesses have literally been decimated at times, and that's something that where if you've had pre-COVID good strategic business planning, looking at multi-year views, looking at scenario planning, balancing, you're managing your balance sheet and your cash reserve accordingly, you probably will survive and would have survived. If not, what ideally you see around the world happening right now, there's a lot of, stronger players with stronger balance sheets are picking up assets along the way and saying, well, you've got companies in distress, let's pick them up. But those who survive, for them, it is going to be very, very important to really relook at their business model, see what the imperatives are, and pivot their businesses accordingly. That's going to be very critical. For others, just like ourselves and others, one thing I would like to mention that some of the steps that the government took at the onset of this pandemic, I think worked out very nicely for corporations, for the economy in general. First of all, with respect to how aggressively the monetary policy was adjusted, the interest rates were adjusted. You look at turf, you look at the construction package. These are all things that were designed to provide stimulus. And to a great extent, I would go as far as saying that they've worked. They really have helped calm the nerves down of investors, of companies, and allow them to continue with their investment projects. And that's something that I would definitely like to appreciate that the government has done. Now, but what the companies need to do now is really rethink about what were some of the trends that they were noticing in a pre-COVID world, and realize that some of those trends are now becoming imperatives. And obviously, I'm going in a slightly different direction with this, but we need to think about trends like how do we operate, how do we take care of our employees, especially in a world where we are all grappling as to how do we work with the millennials. Ali, unfortunately, I'm not talking about your and my generation. I'm talking about people younger than us. If you think about and talk to millennials, and one of the things that a lot of corporations and other companies struggle with is how to engage millennials, how to make them more, make them completely driven to the company's core purpose. And you talk to them and you realize that they want to be in organizations that are purpose-driven. They want to be in organizations, part of organizations that are empathetic, that they really care for,
They want organizations that are interested in stakeholder management. They are, interested in working for organizations that are very keen about what the impact of the businesses is on the environment. So those trends were emerging and were there pre this pandemic. Now going forward, I think it becomes very important for us to continue focusing on this and using this as a platform to change and pivot how we operate as corporations. So I'll give you an example. I mean, we think about how companies have stepped up and really looked after employees in this environment where, in Engro's example, we have a fully functioning help desk, we have a support system for our employees, their families, vaccination drives, other things going on right now. That's something that empathy goes a long way in meeting, the objectives of the corporation. And that is something that needs to continue, and we need to show that we are empathetic towards the employees. Then we think about, the role of technology, and I'm sure Salim Saab will talk a lot more about this, but where there has been inertia previously with respect to, well, do we need to automate? Do we need to go paperless? Do we need, what interventions are required? I think that this pandemic has shown that this is a must going forward, because truth be told, I don't know if we are going to go back to normal, and this is the new normal, and this will prevail for some time. I think those technological interventions, I think that's something that organizations need to welcome and make sure that we provide the employees and our colleagues the platforms and the tools to operate seamlessly in these times. Thirdly, look at, again, working, sort of operating in the new normal. You look at, for instance, think about, how we are working. I think the government mandated sort of attendance has to be 50% right now in offices. The question is, do we need that much real estate going forward, right? I mean, for example, Engro only operates at about 25% right now for the sake of its employee safety. I think these are things, and if we have been operating for the last 15 months, and we can continue operating for the next whatever foreseeable future, do we need to be, going back to the old normal? Shouldn't we be adapting? And obviously, there is a cost implication here, and cost focus is going to be very, very important on a go-forward basis, because as I started saying, companies that did not have good strategic management on costs and managing the cash reserves, balance sheet struggle, and these are some of the things that they have to look at. I think, lastly, what's become very important and prevalent to us is, if you look at what management of corporations were focused on, there was a big play for shareholder capitalism. I think that trend has changed. People had been talking about stakeholder capitalism, but now in this world, I think this is an opportunity for organizations to jump on this opportunity and pivot themselves and think about stakeholder capitalism on a very proactive basis and how they operate. So, for instance, if you look at ESG goals and UN Sustainable Development Goals, we need to be focusing on that now, because that's where the world is moving. I can tell you this, that providers of capital will use any organization's commitment to sustainability as a metric when they are looking at providing capital on a go-forward basis, both on the equity side and on the debt side. So this is an opportunity for us, even locally in Pakistan, to jump on that bandwagon and move forward quickly and take the lead on it. I mean, this is a market that's developing very fast. If you look at, for instance, MSCI has an ESG index where there are ESG funds that are available. Companies need to start reporting, need to start measuring, because this is going to be new normal. So in essence, what I'm saying, Ali, is some companies have struggled, and they, in some sectors, others have been more lucky, and we have kind of relatively gone unscathed. But that doesn't mean we go back to doing things the way that we were, previously. I think we really need to pivot and go forward and really change and adapt to the new normal. Great. Thank you, Mazhar. This is a very interesting thought that how to move towards this new normal. And you talked about the millennium and Engro employing many young people, and so this how things are happening. So they are more concerned about what we did, or what the generation prior to us
did and what the implication they have in terms of the environment, in terms of the debts, in terms of the poverty, in terms of the so-called trickle-down thing, and everything. So these needs to move away from that, and that's very important. And from that, the stakeholder perspective is very important. And from a company perspective, we know that the 2008 crisis it came because the quarter-to-quarter thinking of the banks was really there. So you all concerned about the next quarter earning and all that. So from a year to year to moved on quarter to quarter, now probably they move from a decade to decade. Okay, what action we are taking today would have an impact on the next decade. And that's good for the company. If you're selling the fertilizer, if you're selling milk, if when income levels goes up, everyone would be buying. So it's good for agro. It's good for other companies as well. If you're selling cement or if you're selling cars or anything, it's good for you. So, but you have to be more patient. You have to be look for the long term, and eventually that's very important. And now coming to that, from that perspective, the whole thing is about this. We are sitting in 2020 and we are going through a transition in the global economy and the Pakistan economy. And we are talking about that Pakistan missed that industrial revolution, which was there for the past 30 odd years or something. Now we are moving towards the digital revolution and we're going to skip that and move towards that. And the world is really moving towards fast. I mean, there are less roads on the car. There's less cost of people going to the office. Even the air quality yesterday's SG at I was saying the net soul meter that was 33 in Lahore. I mean, it was marvelous, and that's rare to see in that. And because of the digital revolution, people sitting at home and doing their work and education and recreation from home, that has a very important role to play, and that will eventually lead to the businesses transformation on that. So I'll move to you, SG, and I would like you to throw some light on that, how this digital transformation can take the world out of this crisis we may be hitting, and how Pakistan can benefit. You have to unmute, SG. Let me just go back to Mazhar first. First of all, Mazhar has mentioned the age so many times that I don't want to be here anymore. You talk about young people. What am I doing here? Mazhar, you have been 3 times you mentioned the millennials at the age of this group. What's the ceremony here? On a serious note, Ali, new normal. Well, it's not new anymore. For us, it's a year and a half now. And this has become normal to us. We don't even remember how it was in the old days. Since last March, we have changed and adapted to the new ways of working, which we never imagined will be the case. For 25 years of NetSo's life, we have worked in a campus, 1,600 people handling together, working together, developing software, idea exchange, research done, arguments, big, loud shouting match with each other. That was normal for us. And we did well with that. We worked very well. We succeeded in developing some very nice software, some very nice systems we developed, which are now, managing huge portfolios globally. We did well. And suddenly in March 2020, we just told we are locked down. And we just have to, find a new ways of continuing our work. We have customers running our mission critical applications, and those systems need to be maintained and supported at any given time. Something goes wrong to a system, somebody has to make sure systems is up and running again. Now that was a shock for our system, though we had a lot of documentation on business continuity. I mean, like any big organization, you do have this document. If something goes wrong, how will you continue to work? What will happen? What steps will you take to make sure that you continue to develop your systems and then maintain your customer software? But come March 2020, it was just thrown in the deep water. And fortunate for us, as a mature organization, we were able to transition very, very quickly. Within days. In fact, we locked down a federal government lockdown. We were able to lock down ourselves, and we were out of offices immediately. Safety of the employees came first. In fact, we moved back 70 Pakistanis from our Beijing office in February, while there was no lockdown in Pakistan.
It's too risky for our people to be in China at that time. And we moved out all our 70 people back to Lahore immediately and stationed them in Lahore. So safety of the employees was the key to us. Having done that, within a few days, we were able to transition and everybody was working from home. We were able to fix them with the devices, with Wi-Fi devices and laptops, and making sure that everybody works from home. Today, I go to office, we are at 95% working from home. Only 5% staff, which is maintaining the building just to make sure it doesn't rust out. It is just crumble if you don't maintain that building. So we have only 5% people coming to office just to maintain the facility, the network, and the building. Rest 95% is working from home. Now that is not new normal. That is normal to us now. The question is, do we ever go back to the campus life? Very difficult answer, because when we talk to these kids working from home, and they says, why do you want us back? We're working more. Interestingly, our productivity has gone 30%. Last 1 year, we just look at the numbers. We are working more hours from home than we work ever from the office. Now, what Mother said very rightly, what will happen to the real estate? We have a huge campus here in Lahore. What do we do with it? What happens to it? And I go to office every day because it's nostalgic for me to be in my office alone. But I look at the empty halls, empty spaces, and I don't know what to do with it. So that's already going to change. I don't think so. We will go back in our industry at least. So we will be the way it is today. This is normal for us. Yeah, a percentage will come back when we have certain workshops. We will come back. Even when COVID is zero threat, I believe that we will work from home. Majority will be working from home. This is the way to work from us now. It is established. It works. It works very, very well. It's more productive. Less time lost on travel and coming to office. Less time lost on being always in office and discussing not needed discussions. So let's just clear out for IT industry. This is going to be the way we're going to work. We will see what we do with the campuses. Now, second thing is what's happening to the industry itself. Well, we are maturing up very quickly. COVID, new opportunities for us, all of us. Early 6 months were difficult. Suddenly, everything stopped. Customers had no idea what they're going to do with their businesses. Once that settled, we are now in a very stage where we are now looking at a lot of new opportunities for our business altogether. So IT industry altogether has taken the benefit of this. Digitalization is just taken over. Your question about Pakistan. Well, Pakistan is in it. Yes, we have missed the previous solutions of industries and whatever they were, but this is it. Pakistan is in it. And fortunately for us, our youth is very good. And I see so much work going on now, which is not coming open, which is taking Pakistan into the digitalization economy and into the world. Pakistanis are now, are looked into as good skilled people. The biggest problem we had earlier was travel. Even the good resource could not get the visa at the right time to be at the customer's site or a customer's job. Well, that's all gone. People are working from Pakistan and working for companies around the world now. Now that has changed big time for Pakistan. No need for visas, no need for travel anymore. And customer accept that. Earlier, customer will be upset, disappointed when we said, oh, we can't come to you, in 2 days' time because visa takes 5 days' time or 7 days' time, and customer will be disappointed, and the business will go somewhere else. Not the case anymore. Now, it's normal for us to talk like that, with our customers. For hours and hours, we are on the Zooms or team meetings or other devices, software we're using to interact with the customers, and customers are normal with it. So that has big change. A travel issue has been taken out for us. Now we can do a lot of work. Our own cost of travel has gone down. There's so much business travel for us, all disappeared. I haven't traveled for a year and a half, and in fact, I'm looking forward to staying back in Pakistan and enjoy Pakistan itself, which has been done for 25 years. So this is all changing for us, helping us to build. The problem we are facing today in Pakistan is the currency fluctuation is really hitting us. I don't mind if it goes up or down, but it should stay somewhere stable so we can then look at our balance sheet properly. So today, the rupee has fluctuated in last year so badly that it is really hurting us. How do we budget ourselves? At what rate do I budget myself so I don't do over
zealously in spend because the rupee was depreciation. So I get excited and spend more money. Then rupee appreciated. And suddenly I have a big currency loss in my books. That's massive. So that is really difficult for us to manage as a company manager. Difficulty. Second thing is this taxation issue with IT industry. They're just confusing us. I don't know what they want. But we are IT is exempt, export is exempt from taxation. We keep hearing this thing. It's coming back. They're going to tax us. Well, you have to come out clear, so we know what we're doing. But this will go bad for the revenue, because I have got 9 centers around the world. I have to take their cost. So if I'm going to be taxed here, then I will keep my cost out there. I will not bring back the money here, because I better pay that outside the country. So I don't know who is planning this about taxation issue. This will really cut down IT industries the export revenue we have seen, because everybody has an office outside. They will maintain their offices and they will just bring in what is needed to pay the bills. That will affect our export revenue, which is growing very rapidly. We have gone over 1.3 billion as export, IT industry. That will hit badly once this law on taxation will come in. So these are my thoughts. But just to close with the argument, Pakistan definitely is going to benefit from this digital era, and we are in it. I don't believe we will lose it. I believe that we will benefit, because we are now part of the system altogether globally. No, I was mute. Thank you for a very enlightened conversation. So you see, this is becoming a norm, and that the people have actually have more efficiency working from. Personally working from home for the past 9 years, like remotely, and I've seen that the efficiency levels of mine and my team has gone up tremendously after this. And this gives you much more room to spend time with your family, to do leisure and spend friends time and all that, and the time spent on the traffic, in the travel, and its impact on the environment, it's going down. And then it's had an impact on the real estate. Your commercial prices are going down. The big cities prices they're going down, and the suburbs and all that that's moving up. And that's how the world should be. The people should be spread, not be concentrated in the one. That's a very important thing. And of course, this technological revolution is very important, and this is going to benefit Pakistan a lot in that fashion. And this less travel, because the visa problems are not there, and you no need to be on the front of the customer, and the customer do not need the field to come to Pakistan or to see your premises and all that. So this is happening, and this is happening very fast. So that's very nice, and we think that by reducing the cost, as Mother mentioned, in the right way, and the Salim Saab in changing the culture, would move up to the forward, and we need to work on the education, as Dr. Saab mentioned in the early, that so we need to have more good human resource and utilize on that. So we're just running short of the time. There's one question from the audience which I like to draw, and any one of you can pick up on that. So the question is, what inspiration can we draw from the post-COVID world for those dramatic moments of global economic downturn? I think Dr. Saab or Mother, you're more equipped to answer this. So I think when we talk about what inspiration can be drawn, I mean, you see, I think about this, and again, this is what I was saying earlier as well. It's what they say, that insanity is doing the same thing over and over again. I think we have to make sure the inspiration that we have to draw from this is, again, we cannot be doing the same things as we were doing earlier. If you look at any point in time where there has been an economic crisis, whether it's a global crisis of 2008 or what we've gone through in the last year and a half, you really need to rethink a lot as to what's gone wrong. Because so there are two types of sort of catalyst for crisis. One is a sudden event, sort of what we saw coming in last year, which there were, as I said, there were certain trends that were developing. They now have become imperatives. Then there were other, more long drawn out
reasons which lead to economic downturn or economic disaster, these are generally tend to be challenges, issues that are developing over a period of time. I think that really hand on heart introspection as to some of the causes and what's driving that, and really pivoting yourself and really changing the way you do things and adapting to new things. I think that's the key. That has to be the inspiration, that you cannot be doing the same things as you were doing previously. That's just my 2 cents in this. Dr. Saab, you would like to add something into it? This change of mindset is not restricted to technology, I think. You know, we have a sales force throughout Pakistan, and we open so many branches and so on. And this has made us think whether we need to open all these branches. Why can't just, you know, we have a lot of salespeople throughout Pakistan just operating out of their homes and selling mutual funds in their own mahallas and everywhere around. Give them a laptop and they can come once in a week to the office, you know, just to report. But why do we have to spend so much on the physical infrastructure? Also, you know, for like me, you know, a lot of traveling to other cities, but even within, when I have to travel from Clifton to Port Qasim for a meeting, I mean, you know, and I used to do that without thinking, but now I think, you know, why do I have to, you know, go 1.5 hours and then come back 1.5 hours? So I think I can just have a Zoom meeting with my clients in Port Qasim. Yeah, once in a year, you know, I still want to meet them because it's a different feeling on a cup of coffee. But I think the rest 2-3 meetings in a year, I think can be done quietly on Zoom. So I think we have started thinking beyond IT as well, you know, with all this scenario. Great. So we have another question is about the remittances from abroad. Pakistan workers is critical. We all know that. COVID has restricted traveling and international employment. How do you see Pakistan can cope up with the situation? Though remittances are improving for the past 1 year, but that's for other reasons. But eventually the job losses are there. So when we would not have that kind of an income generation on a growing basis, what alternate do we have? And I like to take you, the 𝗪cie𝗿𝗀𝗱, I like you to respond. You know, I will just look at one side. Look, these are new opportunities now. A lot of people are going to work from Pakistan. They will not be traveling to take those jobs. And I see more and more people are being employed now. We are employing people now outside without bringing them to Pakistan at all, and they're working for us in Lahore now. Same is happening to Pakistanis. So we'll see more opportunities and a better level of them. So I see technically we will get more people working from Pakistan for companies overseas in Pakistan. They don't need to travel. They don't need to be at the site anymore. So I believe this is a bigger game here, a bigger opportunity for Pakistanis to go and seek. Already it's happening. We have lost people from our organization, which they have got now online jobs, working from home for companies around the world. So that I believe is one key factor which will help our remittances. Great, and I totally agree with you on this. And let's be put it this way: whenever there is a technological growth in the world, that even in the industrialization of the past 1-2 centuries, and the digital transformation in the past decade or so, and the artificial intelligence and all those coming up now, there are always people fear that there will be people who will lose job, and that is the case. People lose job, but there are more job created for the other people. So there might be some disruption that somebody who's losing job at the age of 50 with no skill set of the modern technology or anything would remain jobless, but his son might be at the age of the 20 is getting more than what probably he's earning at the age of the 50. So there will be some kind of a balance would be coming up on there, and things will move up. So the way the world has moved up from all those things. So with this kind of a break, what COVID has given us, that less travel and using the digital tools more oftenly would help in increasing the production and would be opening up the new avenues for that. And on that note, but what I would see that the Pakistan, I mean, it's a young population. That's millennium is right there, and all you need is this phone and internet connection. We have over 100 million broadband connection in Pakistan, and smartphone penetration is increasing that. So what we need to see, we need to have some kind of a boot camp. So the people, we have about 20 million plus children not school, and there are many others who are being a very minimal education of the
traditional system and all that. So we can break away from those traditional system and use technology to have them to learn them specific tools and move up on the ladder on that. So that is the way we can really utilize that the 100 million plus youth of Pakistan, and that's going to be can pay a dividend for us and can become a bomb for us in the next 20-30 years. So we need to move work on that, and that's millennium. What Mother talk about is we need to move and think about what they want. So we at policymaker, we are at the age of from the 40s to 60s and even like 70s and 80s are working in Pakistan like anything. So they need to understand that they need to get into the shoes of those who are into 20s and 30s and think and make policies for them the way they think, or not rather than what they have thought in the past and try to take something back from there and impose on the young people. This will explode. So the message is that we need to think, we need to move forward, and we need to think about what modern world in a way which younger people are thinking, and we need to keep the past behind and move forward as there'll be way out into doing so, but we need to be very careful and what to choose and what not. On that count, I really thank all my panelists, Dr. Amjad, Mazhar, and SG for joining us and taking time for us. And we'd like to thank you, ICAP, for giving us the opportunity to talk and intellectually stimulate on a very important issue. And I hope the audience liked that. Thank you. Thank you, everyone, for joining us. Thank you very much, Mr. 𝗪cie𝗿𝗀𝗃, Dr. Amjad Waheed, Mr. Mazhar Hasnani, and Mr. 𝗪cie𝗿𝗃𝗃. This was a really insightful discussion, and I think there were a lot of messages and learnings for business leaders who are participating and watching our conference, and a lot of key takeaways. There's one thing which is coming to my mind, which is very relevant. Recently, Joe Biden said that the trickle-down approach has not worked. And I think this is going to be a continuous struggle. The government wants to basically help the poor and the needy. The corporate sector is looking for incentives. I think this struggle will go on, and the governments and the corporate sector both will be maneuvering and navigating as they move forward. So let me once again thank you, and let me now invite Mr. Khalid Rahman on his stage to give mementos to our participants, to our panelists. Mr. Mazhar Hasnani, please. Dr. Amjad Waheed. Thank you very much, Khalid Saab. And we will be sending a souvenir for Mr. 𝗪cie𝗿𝗃𝗃 over to you in Lahore. And thank you very much, participants, for watching this session. And just stay tuned. We have slightly shuffled the schedule of the conference, and we will be having session by Wasim Akram immediately after the lunch, and I'll be letting you know in how much time you will be coming back. But before we go to lunch, for the lunch and prayer break, let me once again share the names and acknowledge our proud sponsors. The strategic partner Salam Takaful, platinum sponsor Kia Lucky, gold sponsors Bank Al Habib, Bank Islami, Baico Petroleum, Chubb Insurance, Faisal Bank, HPL Asset Management, K Electric, NBP Funds, Parco, Pakistan Petroleums, and silver sponsors Angra Corp, Jaffa Business Systems, and OSS Global Consultancy. So, ladies and gentlemen,
before we go for lunch, I will also take few moments of yours to announce winners of the questions that were asked on the social media. Okay. So there were 2 questions that were asked, and there was overwhelming response from the participants. And there was a big challenge for our team to select the best answer out of that. The first question that was asked was, does winning equal success? And the winner for this is 𝗪𝗻𝗃𝗃𝗃𝗃. I repeat, 𝗪𝗻𝗃𝗃𝗃𝗃. And the second question was asked that what keeps you motivated under pressure? And the best answer for this question was given by Mr. 𝗪𝗃𝗿𝗀𝗱 from Faisalabad. So many congratulations to the winners, and thank you very much once again, participants. We will now be breaking for lunch. We will be taking a break of 30 minutes, and we'll be right back after 30 minutes. Please be right back on time, because we are going to have an insightful session, inspirational session by Mr. Wasim Akram. So looking forward to welcome you back once again in 30 minutes. Thank you. सूरज की तरह है ऊंची उठान, रोशन किया देखो पूरा जहान। देता है हर पल चैन व इत्मीनान, हो सेहत सवारी कारोबार या मकान। हिफाजत करे आप और आपके अपनों की, दे सुकून कल्ब लाए खुशियों का सामान। करे कफालत रखे ख्याल, बना रहा है टेक्नोलॉजी को अपनी पहचान। मुआलिज तक मिले रसाई हर लम्हा, रखे महफूज पूरा खानदान। है शरीयत पर गामजन, रखे तरोताज़ा ईमान। शुक्र है खुदाया, सलाम तकाफुल बन के आया सलामती की पहचान। सलाम तकाफुल आप और आपके प्यारों को शरई तकाज़ों के ऐन मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, ताकि आप गुजार सके जिंदगी बिना किसी परेशानी के। सलाम तकाफुल, सलामती हमेशा के लिए।
सूरज की तरह है ऊंची उठान, रोशन किया देखो पूरा जहान। देता है हर पल चैन व इत्मीनान, हो सेहत सवारी कारोबार या मकान। हिफाजत करे आप और आपके अपनों की, दे सुकून कल्ब लाए खुशियों का सामान। करे कफालत रखे ख्याल, बना रहा है टेक्नोलॉजी को अपनी पहचान। मुआलिज तक मिले रसाई हर लम्हा, रखे महफूज पूरा खानदान। है शरीयत पर गामजन, रखे तरोताज़ा ईमान। शुक्र है खुदाया, सलाम तकाफुल बन के आया सलामती की पहचान। सलाम तकाफुल आप और आपके प्यारों को शरई तकाज़ों के ऐन मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, ताकि आप गुजार सके जिंदगी बिना किसी परेशानी के। सलाम तकाफुल, सलामती हमेशा के लिए। सूरज की तरह है ऊंची उठान, रोशन किया देखो पूरा जहान। देता है हर पल चैन व इत्मीनान, हो सेहत सवारी कारोबार या मकान। हिफाजत करे आप और आपके अपनों की, दे सुकून कल्ब लाए खुशियों का सामान। करे कफालत रखे ख्याल, बना रहा है टेक्नोलॉजी को अपनी पहचान। मुआलिज तक मिले रसाई हर लम्हा, रखे महफूज पूरा खानदान। है शरीयत पर गामजन, रखे तरोताज़ा ईमान। शुक्र है खुदाया, सलाम तकाफुल बन के आया सलामती की पहचान। सलाम तकाफुल आप और आपके प्यारों को शरई तकाज़ों के ऐन मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, ताकि आप गुजार सके जिंदगी बिना किसी परेशानी के। सलाम तकाफुल, सलामती हमेशा के लिए। They are out there, waiting to be discovered. We find them in places where we'd least expect. They come to us when we change our perspective. When we leave our comfort zone and enter new territory. Some of them are big, and some of them are small. But that's the thing with ideas. They don't just come to you. To find them, you have to move. Kia, movement that inspires. They are out there, waiting to be discovered. We find them in places where we'd least expect. They come to us when we change our perspective. When we leave our comfort zone and enter new territory. Some of them are big, and some of them are small. But that's the thing with ideas. They don't just come to you. To find them, you have to move. Kia, movement that inspires. They are out there, waiting to be discovered. We find them in places where we'd least expect. They come
come to us when we change our perspective. When we leave our comfort zone and enter new territory. Some of them are big, and some of them are small. But that's the thing with ideas. They don't just come to you. To find them, you have to move. Kia, movement that inspires.
ख्वाब कौन नहीं देखता, लेकिन सच वही कर पाते हैं जो कल की खुशी के लिए आज सेविंग करते हैं। HBL एसेट मैनेजमेंट में हम आपके हर ख्वाब के साथ हैं। ख्वाब एक रोशन मुस्तकबिल का, अपनी और अपने प्यारों की खुशियों का, टेंशन फ्री रिटायर्ड लाइफ का, या फिक्रों से आजाद एक भरपूर जिंदगी का। इन सब के लिए हमारे पास हैं आपकी जरूरत के मुताबिक बेहतरीन सेविंग प्लान्स, अफोर्डेबल, कन्वेंशनल और शरिया ऑप्शंस के साथ, और टैक्स सेविंग्स भी। माहिर एडवाइजर्स, ऑनलाइन ऐप और पोर्टल के जरिए आसान सेल्फ सर्विस। हम देखते हैं सेविंग को एक अलग नजर से, ताकि आप देखें अपना हर ख्वाब सच होता। करना है हर ख्वाब सच तो HBL एसेट मैनेजमेंट है मस्ट। All investments in mutual funds are subject to market risk. Please read the offering documents to understand the investment policies and the risks involved. Step into the future of a nation on the move. Welcome to the world of 𝗪𝗲𝗍𝗃. Alhamdulillah, the fastest growing oil company in Pakistan. The 𝗪𝗲𝗍𝗃 story is all about the power of innovation that spurs development for a better tomorrow. 𝗪𝗲𝗍𝗃 powers Pakistan while empowering the people, touching lives in more ways than one can imagine. For some, it turns the wheels. For some, it brightens the night, leading the way with energy that fuels the nation. What can be imagined can be realized. 𝗪𝗲𝗍𝗃. Serving more than 22 million people across 6,500 square kilometers in the mega city of Karachi. This is KE, one of the largest privately owned, vertically integrated utilities in the world. Throughout history, Karachi has been a vibrant port city, once known as the City of Lights. In 2005, a new era started when the company was privatized and the new management envisioned a full-scale transformation. In a span of only 5 years, the leadership of K-Electric transformed the state-owned entity into a professionally managed, financially viable and customer-centric organization. With an investment of $3.5 billion, K-Electric has upgraded the previously obsolete distribution system, installed 19 new grid stations, rehabilitated the transmission network, and added 1,057 megawatts to its own generation. These investments have resulted in over 75% of the city and 100% of the industries being exempt from load shed. To ensure the sustainability of its operations and meet the future energy needs of a fast-growing city, K-Electric has planned large-scale, multi-billion-dollar projects over the next 2 years. The construction of a $650 million 900 megawatt power plant in 𝗪𝗲𝗃 is a game changer. The company's improved credit rating of AA has strengthened the confidence of shareholders and financial institutions in KE. 30 integrated business centers have been established city-wise to offer consumers KE's enhanced services through a one-window operation. K-Electric has countered the menace of power theft through anti-theft drives and replacement of disorderly wires with aerial bundled cables, providing relief to honest, bill-paying customers. KE is Pakistan's first utility to implement high-end IT management solutions, besides operating one of the largest call centers in Pakistan with the short code service 8119. KE is also the only power utility in Pakistan to officially deliver customer care through social and digital media and provide real-time services 24/7.
Our progress during the last decade heralds the coming of a brighter future. As the sole electricity company for the city of Karachi, the economic hub of Pakistan, we are effectively enabling the progress of the nation. We live by the principle that we are not a mere utility. We provide energy that moves life. पिछले कई सालों से आपकी जिम्मेदारियां निभाने में हम आपके साथ हैं। कभी खुशियों की दस्तक बनकर, कभी उम्मीद का दिया जलाने में, या फिर खुलूस भरे रिश्ते निभाने में। क्योंकि हम जानते हैं अपने प्यारों के साथ छोटी छोटी खुशियां भी दोबाला हो जाती हैं। इसलिए बैंक इस्लामी बैरून मुल्क से रेमिटेंस वसूल करने पर कर रहा है आपकी खुशियों में मजीद। पिछले कई सालों से आपकी जिम्मेदारियां निभाने में हम आपके साथ हैं। कभी खुशियों की दस्तक बनकर, कभी उम्मीद का दिया जलाने में, या फिर खुलूस भरे रिश्ते निभाने में। क्योंकि हम जानते हैं अपने प्यारों के साथ छोटी छोटी खुशियां भी दोबाला हो जाती हैं। इसलिए बैंक इस्लामी बैरून मुल्क से रेमिटेंस वसूल करने पर कर रहा है आपकी खुशियों में मजीद इजाफा। बैंक इस्लामी, serving you the right way. So JBS is proud to be a partner with ICAP in this CFO conference. As we all know, around the world, everything is changing at a dramatic pace, and technology is at the forefront of this change. We are very proud at JBS that we are leading this transformation and the pace of change through our organization, because we provide the entire end-to-end technology solutions, from infrastructure to consulting to big data analytics to creating IPs for organizations so that their problems can be solved end-to-end from JBS as one company, whether it is the traditional infrastructure technologies, be it the cloud technologies, or be it using the technologies to make the decision. JBS is your right partner. Come to us, and we are happy to be working with ICAP for this.
Welcome back, participants from the lunch break. I hope you had a good break. And before we move on, let me reintroduce myself once again for those who have joined this part of the conference after the lunch. My name is 𝗪cie𝗿𝗀𝗱. I am the Master of Ceremony for the conference today. And I am a fellow member of the ICAP, and I have worked with PwC and Siemens, and I'm currently running my own company. Okay, so ladies and gentlemen, we have adjusted our schedule a little bit, and now we will be, in a while, starting our session with Mr. 𝗪𝗲𝗿𝗀𝗽𝗍. Before doing that, let me recap for you what we have done in the morning. So we had some really insightful discussions in the morning, starting with the keynote speeches. And in the first keynote speech, the clear message was about talking about carbon credits, climate change, and energy transformation coming from a CFO. This was really, insightful and also change of mindset for the finance leaders. Then we had a keynote speech by the president of IFAC, Mr. Alan Johnson, and he talked about the punchline for me was that we do not need to adapt, we need to transform. So that was the punchline. Then we had some really good sharing of thoughts by Dr. 𝗪𝗲𝗍𝗱𝗃, the governor of State Bank of Pakistan, and later on he was interviewed by Mr. 𝗪cie𝗿𝗋𝗀𝗱. And the good heartening thing to know for me was that the government is striving to basically do something for the poor. They are on the top of their priority. And later on, we then had a panel discussion on the economic dimension, the economic reboot. And once again, in the discussions, we had some useful insights for the business leaders, and you could see that people, the corporate sector also, although once again they are expecting incentives, but at the same time they have laid out some good measures, looking into the future, adapting and transforming into the new world, as per 2.0 CFO 2.0 that we have been calling. Okay, ladies and gentlemen, let me now take you to one of the most awaited sessions. I know that all of you are eagerly waiting for this, for inspirational talk by Mr. Wasim Akram. And he doesn't need an introduction, but I'll give a quick snapshot about him. So he is the former captain of the Pakistan cricket team. He has been a bowling coach. He's a commentator and global public figure. He is the first bowler to reach the 500 wicket mark in ODI for any international cricketer. He won 17 Man of the Match awards, and he was also awarded 𝗪𝗏𝗍𝗍𝗃 in 2019. So, ladies and gentlemen, let's go to the studio where we are having session with Mr. Wasim Akram. अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मुझे पहचान तो गए होंगे। मेरा नाम है वसीम अकरम। मैं पाकिस्तान से खेला हूँ 20 साल, टेस्ट क्रिकेट, वनडे, एंड played a lot of cricket for Lancashire and other counties as well. So obviously we are in testing times. कुछ questions के मैं आंसर करूंगा जो मुझे कहा गया कि उसके आंसर करने ताकि आप लोगों को मैं मोटिवेट कर सकूं। आप में से मेरे ख्याल में काफी सारे लोग होंगे जो मुझे देखते होंगे, जो मेरी उम्र के तो नहीं, मेरे से छोटे होंगे, I suppose. Because I'll be 55 in a couple of months. मेरी achievements as a sportsman क्या हैं, मुझसे पूछा गया। देखें, individual achievements तो आप Google पे जाके चेक कर सकते हैं ना कि वसीम ने इस टेस्ट में इतने आउट किए, इस वनडे में इतने आउट किए, 4 हैट्रिक्स की, ये उसकी टेस्ट इनिंग्स है जिसमें उसने 12 छक्के मारे। बट यू सी, एक इंडिविजुअल सक्सेस होती है, उसके पीछे तो आप जाते ही जाते हो। अब इंडिविजुअल सक्सेस को मैंने कंसिस्टेंट कैसे बनाना है, उसको मैंने कंसिस्टेंट कैसे रहना है। वो कहते हैं ना, वर्ड इज एक सेइंग है कि विनिंग इज अ हैबिट, एंड स्पेशली इन दीज टेस्टिंग टाइम्स मैं अपनी सिचुएशन आपको बताऊंगा, स्टोरीज भी बताऊंगा, और उसमें जिक्र बताऊंगा कि कैसे once you are down and out, how to come back from there. It can happen in any profession in your life. Life is full of problems. There's never an easy ride. कोई आसान राइड नहीं मिलेगी आपको जिंदगी में। अगर ऐसी आसान राइड मिल गई तो फिर ये जिंदगी थोड़ी ना हुई, अप डाउन,
خوشی, غم, ایکسائٹمنٹ, اوور ایکسائٹمنٹ, یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہے. انہیں کنٹرول کیسے کرنا ہے. کمنگ بیک ٹو مائی اچیومنٹس, آئی مین جب میں چھوٹا تھا, جب بچہ تھا, لائک اینی ادر کڈ, ٹین ایجر, when I was say 10, 11, 12, I always wanted to play sports. اسکول میں جاتا, بڑا اچھا اسکول گیا, کیتھیڈرل اسکول. obviously ماں جو تھی میری, ابھی بھی میری مدر از ویری مچ اراؤنڈ ماشاء اللہ. I suppose ڈنڈے ونڈے کراتی ہوگی مجھے 100%. مجھے I'm sure یاد ہے مجھے ویگلی کہ وہ چاہتی تھی میں پڑھوں, بٹ میں اسپورٹس کی طرف میرا بڑا کنسنٹریشن تھا. اسکول کی میں ہر ٹیم میں تھا, there was a big deal. باسکٹ بال ٹیم میں, کرکٹ ٹیم میں, obviously ٹیبل ٹینس ٹیم میں, ایتھلیٹکس میں, جتنی بھی اسپورٹ, فٹ بال کے علاوہ, بیکاز فٹ بال I never played, کبھی کنسنٹریٹ کیا نہیں, بیکاز گلیوں میں کھیلے, گلیوں میں بڑے ہوئے مزانگ کی نانی کے پاس, تو وہاں پہ فٹ بال گراؤنڈ نہیں تھی, تو سڑک پہ فٹ بال ذرا مشکل ہو جاتی ہے ٹریفک کے ساتھ. کرکٹ واز مچ ایزیئر. سو خواب یہی تھا کہ میں نے پاکستان سے کھیلنا. مجھے پتا نہیں تھا کیسے, لائک اینی ادر کڈ, بٹ فوکس تھا. میں جب جو بھی چیز کرتا, جب میں ٹیبل ٹینس شروع کی, تو میرے ابھی بھی میرا وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جو چیز کرنی ہے وہ پوری کرنی ہے, نہیں تو دیر از نو پوائنٹ ڈوئنگ اٹ. ہاف ہارٹیڈ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. دیکھو, ایک میچ ہوتا ہے اپوزیشن سے, ایک میچ ہوتا ہے اپنے آپ سے. You have to compete with yourself every day to be better. You see, success, اب سکسیس کا مزہ اپنا ہے, کنسسٹنسی اپنی ہے. سکسیس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ہر دفعہ جیتنا ہے, آپ جیتو گے بھی, ہارو گے بھی. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, جو اسٹرانگ کیریکٹر لوگ ہوتے ہیں, وہ جب ہارتے ہیں تو اس ہار سے واپس کیسے آنا ہے, that's the quality of a winner in general. So coming back to my achievements, میں ایز اے انڈیویجول تو اچیو کرتا ہی کرتا تھا, because جب ٹیم جیتتی تھی, انڈیویجول 5 آؤٹ کر دیے, ٹیم ہار گئی, سو وہ 5 آؤٹ کا کوئی مزہ نہیں تھا. اگر میں نے 2 آؤٹ کیے ہیں اور سکور بھی کچھ نہیں کیا اور ٹیم جیت گئی ہے, that was for me a great motivation. Winning as a team, you guys work for a team, you are the leaders of the team. So اس کے لیے آپ کو کنسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے. اور لیڈرشپ میں جتنے بھی لیڈرز ہیں, کسی بھی فیلڈ میں ہیں, وہ کہتے ہیں نا لیڈ فرام دا فرنٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کرتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے نا کہ باتیں کرنا, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, اور خود نہیں کیا, تو ایونچولی ٹیم آپ سے تھوڑا سا آپ کو کہے گی اچھا بھائی یہ باتیں کر رہا ہے اس نے, تو کرنا تو ہے نہیں. اگر آپ خود کام کریں گے, the team will follow. اور ڈسپلن, کمنگ بیک ٹو ڈسپلن از آلسو ویری امپورٹنٹ. اپنے آپ سے ڈسپلن. مجھے پرابلم کیا ہے پاکستان سے, وہ ہمیں سلا لو اور ستے ہی رہنے ہیں, جسٹ سلا لو, دیٹس اٹ. یا سلا لو یا کھلا لو, اینڈ دیٹس ویئر آئی ہیو اے پرابلم. ہمارے ہاں جو مائنڈ سیٹ ہے مڈل کلاس کا, یا آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اپر کلاس کا, اتنا لڑکا کوئی فٹ لین ہو جائے, کہہ رہا ہے پتلا ہو گیا ہے, جب اتنا بڑا منہ نہ ہو, اتنا بڑا توند نہ ہو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہیلدی نہیں ہے. اٹس دی اپوزٹ. It's the opposite. کبھی یہ سنا ہے کہ یہ کم کھاتا تھا مر گیا, یہی سنا ہے یار بڑا کھاندہ سی, اللہ بھی انہیں بلا رہے ہیں. So less is more. And coming back to my success again, so مجھے ٹیم کی جیت کا مزہ تھا. اور میں کیا میری پرفارمنس اگر ہوئی ہے کل, یہ اپنے بڑوں سے سیکھا. مینٹور زندگی میں بڑے ضروری ہیں. میرے مینٹور تھے عمران خان, میرے مینٹور تھے گریٹ جاوید میاں, میرے مینٹور تھے مدثر نظر, جنہوں نے بڑی ہیلپ کی ایز اے 17-year-old kid to me. پہلی دفعہ پاکستان سے باہر نکلا 85 میں, نہ پتا کہ کرنا کیا ہے, نہ وہاں کے کھانے پتا. جاوید بھائی نے بتایا کہ اسٹیک کیا ہوتا ہے, کانٹا کیسے, کانٹا چمچ سے, چھری سے کیسے کھایا جاتا ہے, نہیں تھا پتا اسٹیک کیا ہوتا ہے. ہم تو وہاں نکلے تھے کرائسٹ چرچ 85 میں چکن کڑھائی ڈھونڈنے. 85 میں وہاں 6 بندے رہتے تھے, I suppose in کرائسٹ چرچ, so چکن کڑھائی was out of question. Then I've been told by my captain کہ بیٹا بڑی یہاں پہ کڑھائی وہاں نہیں ملنی, یہاں پہ یہ اسٹیک کھانا پڑے گا. So ایسے I've learned. So I'm still learning. Learning never stops and winning never stops. آپ ریٹائر بھی ہو جو اپنے کام سے, مگر اپنے آپ سے کمپیٹ کر رہے ہیں آپ نے, جیسے میں آج تک کر رہا ہوں. I'll be 55 in 2 months, but I'm still competing with myself. I want to look good, I want to look healthy, I want to feel healthy. So in the end, جتنی مرضی سکسیسز آپ کر لیں, بٹ پرسنل اچیومنٹ دور کی بات, جو مجھے میٹر کرتا تھا وہ کرتی تھی ٹیم کی وننگ. جی میرے سے ایک کوشچن پوچھا گیا کہ پریشر کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور مورال کو کیسے بوسٹ کرنا ہے. سب سے پہلے کی بات کرتے ہیں.
pressure is part and parcel of life. It doesn't matter what you do. You play cricket, लो 1 लाख बंदा live देख रहा है, इंडिया से मैच है, वो different pressure है. और हर दिन का pressure different है, हर problem का pressure different है. उसको आपने deal करना है. उस पे उसको सोच के पूरा दिन पूरी रात अपनी सेहत या अपनी हेल्थ को आपने इफेक्ट नहीं करना. जिंदगी इज देयर. इफ देयर जिंदगी में कोई अप्स एंड डाउन्स या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो दैट्स नॉट जिंदगी. दैट बी बोरिंग. सो बी स्ट्रांग एंड ऑलवेज थिंक कि प्रॉब्लम आ गई है, उसको मैंने सॉल्व कैसे करना है. आज नहीं, आज ज्यादा प्रेशर है तो मैं 2 दिन बाद सॉल्व करूंगा. बट थिंक अबाउट इट एंड आई एम 100% श्योर अल्लाह का साथ हो और नीयत आपकी साफ हो, हर प्रेशर हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. यू सी बड़ा आसान है कहना यार वो ये मेरे से हो गया और अब ये कैसे सॉल्व करूंगा. हो गया ना. और दूसरी चीज, कोई गलती हर एक से होती है, बच्चों से भी होती है, मेरे से भी अभी भी गलतियां करता हूं, हर एक इंसान से होती है. एंड वो गलती अगर हो गई तो ओन इट. टेल को पूछे कि हाँ यार आई मेड अ मिस्टेक, आई एम सॉरी बट आई लर्न फ्रॉम इट. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. दैट्स व्हाट आई डू, दैट्स व्हाट आई डिड. और मैंने तो बहुत गलतियां की हैं मगर सीखता रहा हूं. कोई फरिश्ता नहीं है कि गलती नहीं होगी या प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आएगी. और आप यू सी, अब लोगों की तरफ ना देखें कि मुझे कौन, मेरे मोराल को कौन बूस्ट करेगा, मेरा बॉस करेगा या मेरा लीडर करेगा. वो उनकी जॉब नहीं है, उनकी है, मगर आपने अपने आप को खुद उठाना है. Every day is a new day. When you wake up, if you wake up at normal time, obviously आप लोग सारे educated हैं, माशाल्लाह, top chartered accountants हैं पाकिस्तान के या पाकिस्तान से बाहर. You guys are professional, you're very consistent. I'm talking about average अपने मुल्क के, जो elite का भी देखता हूँ, middle class का भी देखता हूँ कि सुलाते में सुला दो इनको या सिरी पाई खिला दो. टॉप्स सिरी पाई खुआ दो, निहारी खुआ दो, पराठे खुआ दो, फिर कहते हैं यार डायबिटीज हो गई है. डायबिटीज हो गई है, वो भी टाइप 2. टाइप 2 क्यों हुई है? बिकॉज जब वेट पुट ऑन होगा आपके पूरी इधर इस एरिया में, तो वो आपके प्रेशर आपके ऑर्गन्स पे आएगा. पैनक्रियास पे सबसे पहले आता है. सो टाइप 2 इज लाइफस्टाइल. मैं आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज भी करें. और ये भी बहाना मिल गया लोगों को कि कोविड आ गया, क्या करें. अगर आप में लगन है ना, इफ यू वांट टू, इस कमरे में भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. अगर आप 14 दिन जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो आपको क्वारंटीन करना पड़ता है कमरे में, तो लोग कमरे में का एक्सरसाइज करते हैं. मेरा दोस्त था, वापस गया ऑस्ट्रेलियन, मेरी बीवी की दोस्त ब्रुक वापस गई ऑस्ट्रेलियन, उसने रोज अपने कमरे में 14 दिन 10-10 किलोमीटर चला है. इसे कहते हैं कि लगन. अभी हेल्थ इज वेल्थ, रिमेंबर दैट. अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप वेल ऑफ हैं, तो आप अपना पैसा, आपकी फैमिली, आपकी सक्सेस सब एंजॉय करेंगे. और वो लाइफस्टाइल से आएगा, हेल्थ अवेयरनेस से आएगा. मेरा भी दिल करता है मैं भी 6 कुलचे और 2 कढ़ाई 2 देगे खा जाऊं उसकी निहारी की, बट आई डोंट. सो मोराल को अपने आप को खुद बूस्ट करना है. एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर यू. कोविड टाइम, यू गाइस आर वर्किंग हार्ड, डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट डोंट डिपेंड ऑन योर लीडर और ऑन योर फ्रेंड और ऑन योर मिसेज. वो एक्नॉलेज करना, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है, हर एक को चाहिए होती है, आपको भी चाहिए होती है, मगर compete with yourself. 1 साल का गोल पूरा हो गया तो दैट साल इज हिस्ट्री. अब 2021 का जो पूरा अगला साल है, दैट्स अभी प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि मैंने पिछले साल की सक्सेस को ज्यादा करना है इस साल. वो आप अपने आप से कंपीट करेंगे और सक्सेस का आपको पता है कि अपना मजा है. सो मोरल बूस्ट अपने आप को करेंगे. लोगों पे छोड़ दें कि मुझे इसने ये नहीं कहा, मुझे मेरे कप्तान ने ये नहीं कहा, मुझे मेरी बीवी ने ये नहीं कहा. एवरीबडी नोज कि यू वर्किंग हार्ड इफ यू वर्क हार्ड. सो देयर इज नो पॉइंट ब्लेमिंग ऑन पीपल. किसी को ब्लेम करना है अगर आपने मोरल बूस्ट आपका नहीं हो रहा तो अपने आप को कीजिएगा. और बिल्कुल बहुत सारे लोग पिछले मार्च से ऑलमोस्ट ओवर एन ईयर नाउ कि घर से काम कर रहे हैं, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड. दिस कोविड हैव मेस्ड अप द होल यूनिवर्स अपसाइड डाउन. जगह बंद हो रही हैं, हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के लोग सुन नहीं रहे. हम हैं तो ढीठ ना वैसे, एंड ऑफ द डे सारे सुन नहीं रहे. कोविड की 3rd वेव आ रही है. And you know, everything is in pain. Everybody is in pain, and that's where routine is very important. अगर आप घर से काम कर रहे हैं, normal routine रखें. It doesn't mean कि if you're working from home, you sleep at 4 in the morning and wake up at 3 in the afternoon. So obviously,
you're gonna feel depressed and down. Because अल्लाह मियाँ ने कुछ चीजें बनाई हैं, कुछ सोच समझ के बनाई हैं, रात सोने की और दिन काम करने का, तो उससे आपका जो सिस्टम एक ठीक रहता है ना, एक सिस्टम आपकी बॉडी को क्लॉक ठीक रहता है, उससे आपकी हेल्थ बेहतर होती है. सो मेक श्योर कि आप इन टेस्टिंग टाइम्स में, बहुत मुश्किल टाइम है, इजियर सेड देन डन. आई डू दिस एवरी डे. मैं सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ 5:30, क्योंकि मैं जल्दी सो जाता हूँ. मैं 10:30 पौने 11 मैं सो जाता हूँ, बिकॉज देन 5:30 पौने 6 आराम से 7 घंटे की नींद करके फ्रेश होता हूँ, टैकल ऑन द होल डे जो भी है मेरे सामने. सो प्लीज ये टेस्टिंग टाइम्स में एक चीज आप लोगों को मोटिवेट कर सकती है, एंड दैट इज योर हेल्थ. और हेल्थ को सिर्फ आप लोग खुद इंप्रूव कर सकते हैं. लाइफस्टाइल को आप थोड़ा बेहतर कीजिए. इस टेस्टिंग टाइम में अगर ऑफिस नहीं जा रहे आप, तो आप कम से कम, ओके जी मैंने 11 बजे सोना है, 6 बजे उठना है, 6 से 7 बजे तक मैंने वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक करनी है, एज के मुताबिक जो भी है, बट हलचल बड़ी जरूरी है. अब सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अब मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास इतने पैसे तो होंगे कि एक एप्पल वॉच इस तरह की चीजें ले सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं कोई ऐप, ताकि आपको पता हो कि आप कितने स्टेप्स ले रहे हैं दिन में. स्टेप्स का ये मतलब नहीं, स्टेप्स का मतलब है 17 साल के बाबे वाला नहीं, प्रॉपर वॉक, ब्रिस्क वॉक करेंगे. इवेंचुअली जो भी जितनी भी स्ट्रेंथ है बॉडी में, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ आएगी, बट बॉडी की रिक्वायरमेंट है. यू नो वो जैसा आप खाएंगे इवेंचुअली वैसे ही आप परफॉर्म करेंगे. ऑल्दो मेरा मैनेजर बैठा सुन रहा है यहाँ पे, वो मेरी बात नहीं मान रहा 10 साल से. आई होप कि आप ये बात माने. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू कीप अ विनिंग स्ट्रीक. It's impossible to keep a winning streak, humanly impossible, unless you are what's his name, जो स्प्रिंटर है जमैकन, मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं आ रहा, क्या नाम है उसका यार, हैं? ओके, मेरे मैनेजर ने बिल्कुल गलत नाम ले दिया है. मोर सलाह कौन है भाई? दिस डूड, हुसैन बोल्ट. सो हुसैन बोल्ट वो तो सुपर ह्यूमन था, बट विनिंग की स्ट्रीक, देखिए विनिंग मैटर्स. एंड मैं हमेशा मेरा जो अपना, मेरी सारी एग्जांपल्स दे रहा हूँ, अपनी दे रहा हूँ, बुक्स के पढ़ के नहीं दे रहा. बीन देयर, डन इट, केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड एंड वेयर आई एम नाउ, एंड स्टिल आई एम वर्किंग हार्ड, स्टिल आई वांट टू कीप माय इमेज, स्टिल आई वांट टू लुक गुड, बिकॉज मैंने टीवी पे आना है. अगर मैं टीवी पे नहीं आऊंगा, मेरा इतना बड़ा मुंह, इतना बड़ा तोंद होगा, तो मेरा नहीं ख्याल मुझे टीवी पे लोग लेंगे भी. सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यू लुक द पार्ट, यू विल गेट द पार्ट. सो मैं हर चीज का मैंने सब देख लिया. विनिंग स्ट्रीक वो अपने आप से मुकाबला करना है आपने, सेटिस्फाई नहीं होना. नेवर बी सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस इंडिविजुअली. डोंट हैव टू टॉक टू एनीवन, टॉक टू योरसेल्फ, सेट गोल्स फॉर योरसेल्फ. और उसमें आपकी फेलियर भी आएंगे, पर उस फेलियर से आप सीखें एंड देन स्टार्ट अगेन. दैट्स एवरी डे इज अ न्यू डे. एंजॉय लाइफ, हैव फन, एंजॉय सन, यू नो, लिव, यू ओनली लिव वंस यार. So winning matters, performance. To me, what matters is consistency and performance. Winning streak तो ठीक है, but consistency. Consistency है कि आप मेहनत कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, every day the same. You're not relaxed, and then you have time off with your family. Then switch off. Then switch off. Be with your family, because family is a very important part of any human being. चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन है, चाहे वो ब्राजीलियन है, whoever. So family, especially in our culture, is very, very important. So spend time as much as you can with your kids. Winning matters, but to me, hard work, simple words, mehnat, planning, homework, that matters more. बिल्कुल प्रोफेशनल उसे ही कहते हैं जो प्रोफेशनल हो, जैसे आप लोग हैं, मैं प्रोफेशनल था, अभी भी प्रोफेशनल हूँ, जो काम करते हैं एंड गेट पेड फॉर इट. और वो स्ट्रेस तो आएगा ही बीइंग अ प्रोफेशनल. मैं इसके आंसर पहले भी दे चुका हूं, बट इट्स नॉट अ बिग डील. वही, लाइक आई सेड, यू हैव टू compete with yourself. Compete with yourself, everything will be okay. Don't have to be negative in life. Be positive, try to be happy and see कि आपकी परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ेगा. अगर प्रेशर पड़ गया है, बॉस ने कह दिया कि ये काम तुमने इतने दिनों में खत्म करना है, देन प्लान द वर्क कि इस घंटे में मैंने ये करना है, उसमें ये करना है, उसमें ये करना है, उसमें ये करना है. तो इस जब आप प्लान कर लेंगे, टाइमिंग रख लेंगे, तो मेरा ख्याल है हर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी. बिकॉज माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज इजी, नॉट इजी थिंग टू डू. इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स. So you guys are there already. It's just, I suppose,
or you are professionals, as professional as I were at the time when I played sports for Pakistan and for Lancashire. So, you know, right, embrace it, enjoy it, pressure ko enjoy karo. Because har din, har job ka, har naye boss ka different pressure hoga. Pressure can't be the same every day. आपने सुना होगा टीवी कमेंट्री में सारे कमेंटेटर कहते हैं, oh now pressure is on, this dude is under pressure. Will he really perform under pressure? Under pressure, आपने under pressure आपने performance कैसे करनी है? वो आपने अपने mind को train करना है. Mind is a tool that you can train according to your strength, according to your will. For example, अगर आप 2 हफ्ते आप कहेंगे कि मैंने carbs कम खाने हैं, for example, आप लंच में ब्रेकफास्ट में पराठा नहीं खाना, दैट्स एक्चुअली नॉट अ बैड थिंग टू डू. उसके बाद लंच में मैंने चावल खाने हैं तो 2 चमचे खाने या 3 चमचे, अच्छी सैलड खानी है, दाल खानी, व्हाटएवर. यू नो, ये आप 2 हफ्ते पहले तो हफ्ता आपको भूख बड़ी लगेगी, यार कार्ब्स नहीं खाएं, आई एम फीलिंग सो हंग्री, बिकॉज आपका माइंड इज यूज्ड टू हैविंग दैट अमाउंट ऑफ फूड. अब 2 हफ्ते अगर आप कम खाएंगे तो तीसरे हफ्ते आप ज्यादा खाने जाएंगे. जब ज्यादा खाने की कोशिश भी करेंगे नहीं खाया जाएगा, बिकॉज माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि आपको उतना ही खाना चाहिए. सो दैट्स हाउ अंडर प्रेशर यू कैन ट्रेन योर माइंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. इट्स एन इजी टिप और मुफ्त पे. अब मुझे कहा गया कि जी आपको कि फनी स्टोरीज बताऊं. अब आई फील लाइक अ स्टैंड अप कॉमेडियन, बट अब कुछ सोचता हूं कि क्या है. प्रॉब्लम ये है कि फनी स्टोरीज तो बड़ी हैं, बट वो हमारे क्रिकेटर अपसेट हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है. सो अगेन, अगर मेरे भी कोई फनी स्टोरी बताएंगे तो आई लाफ इट ऑफ. यू नो, लाइफ इज फन मैन, अल्लाह सब किसी से बदतमीजी ना करो. द ग्रेट इंजमामुल हक, देखें वो रन आउट हुए हैं बहुत दफा है, मगर आपने मेरा रिकॉर्ड नहीं देखा. मेरे भी रन आउट उतना ही है, मैं भी उतना ही बुरा था, बट इंजी ने मुझे रन आउट काफी कराया. वो फेमस स्टोरी मैं बता चुका हूँ बड़ी जगह. आई थिंक शारजा मैच था यहाँ वर्ल्ड कप 99 का, डोंट रिमेंबर, अब उम्र भी हो रही है. तो सेकंड लास्ट बॉल थी, जी बैटेड ब्यूटीफुली, वाज 18 नॉट आउट, गर्मी थी, थका हुआ था शायद. लास्ट 2 बॉलें थी. एम्ब्रोज उस वक्त तेज था यार, 90s में बहुत तेज था. तो उसने सेकंड लास्ट बॉल करने आया, तो उससे पहले थर्ड लास्ट बॉल में मैंने इंजी से बात की. मैं कहा इंजी बड़ी तू थका लग रहा है, मैं अभी आया हूँ, ये बॉल जहां गई ना हमने सिंगल लेनी है. ये एक बॉल पहले हमारी पूरी मीटिंग हुई है, और उसमें थर्ड मैन भी पानी भी लेके आया था. उसने भी कहा अंजी भाई इस बॉल पे आपने पूरा, हमारा प्लान हो गया. अब एम्ब्रोज बॉल करने आया, इंजी हल्का सा ऐसे हटा रूम देने के लिए कि उससे मैं एक्स्ट्रा कवर मारूंगा. एम्ब्रोज ने उसे फॉलो किया है, सीधा इंजी के इस पांव पे बॉल सीधा डुम, और इंजी वहां गिर गया पूरा. बड़े जोर की लगता है पांव. और बात की हुई थी, और मैं भागा, मैं इंजी लेटा हुआ, मैं इंजी के ऊपर खड़ा हुआ ऐसे करके, बल्ला पकड़ा मेरे हाथ में, एक क्रीज में दोनों खड़े हैं. और इंजी मुझे देख के कहता है वसीम भाई आप यहाँ कहाँ. मैंने कहा इंजी तेरे ना हुने गल की थी, मैं 1 सेकंड पहले. तो ऑब्वियसली देन आई हैड टू गो टू ड्रेसिंग रूम. एक दूसरे के ऊपर खड़े थे, वो फेमस तस्वीर भी है मेरे पास. हमारे यहाँ क्रिकेटर्स बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं. जब मैं भी पहली दफा गया ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे भी नहीं था पता कल्चर क्या है. मैं वहां से बड़ा कुछ सीखा हूँ. जब आप लोग ट्रैवल करते हैं, मेक श्योर यू लर्न दैट कल्चर. यू लुक फॉर हलाल फूड, आई एम ऑल फॉर दैट, बट फाइंड आउट कि कल्चर क्या है इन लोगों का. अब मैं जब लैंकाशायर मैंने ज्वाइन किया 88 में, मैं 21 साल का था, नेवर लिव अब्रॉड. और वहां 6 महीने मैंने अकेले रहना था. 6 महीने उसमें कभी नहीं था पता कपड़े भी धोने हैं, बिकॉज माँ धोती थी. स्त्री तो नेवर न्यू स्त्री क्या होती है. ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स. अब मुझे होटल दे दिया 1 महीने के लिए होटल. अब मुझे समझ नहीं आया कपड़े धोने कब है, कहाँ से धोने हैं. दे हेल्प मी अ लॉट, बट मैंने वहीं रियलाइज कर लिया, 20-21 साल का लड़का फ्रॉम लाहौर, मैंने रियलाइज ये किया कि मैं 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया लैंकाशायर से. मेरे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं वो पाकिस्तान में, यहाँ मैंने इनका कल्चर सीखना है. मैंने ब्रिट्स के साथ, ये गोरों के साथ दोस्ती बनानी है, और वो दोस्ती अभी तक कायम. ऑल्दो पहले 6 महीने, पहले 2 महीने किसी की मुझे समझ नहीं आई. एक तो आप नॉर्थ का एक्सेंट. और मैं दोस्त के घर गया, नील फे ब्रदर मुझे अपने घर ले गया अपनी माँ से मिलाने. मेरी अंग्रेजी भी तब शर्म वाली, कच्ची पक्की टाइप, टूटी फूटी जिसे कहते हैं. तो उसकी माँ मुझे कहती है वुड यू लाइक अ खुपा. अब मैंने नील फे ब्रदर की तरफ देखा है, खुपा. फिर मैंने उसकी माँ को देखा है. मुझे तब अंग्रेजी का 1-2 लफ्ज आते थे. मैं कहा बेग योर पार्डन. तो नील फे ब्रदर कहता है लाइक अ कप ऑफ टी. आई सेड यस, टी आई विल हैव. तो पहले 2 महीने समझ नहीं आई वो बात क्या कर रहे थे. आई जस्ट नॉड. और प्रॉब्लम वहां पे क्या थी, जब मैं गया पहला मैच पे, आपने जैकेट और टाई पहन के जाना है. एक तो पाकिस्तान टीम हम भपके मारते जाते थे,
रात वाली टी शर्ट पहन के बसों में, बस में बैठ के, वहां आपने सुबह टाई जैकेट में जाना है, शावर लेके आप पहुंचे ग्राउंड में, टाई जैकेट उतारें, then wear your training kit, go for a warm up, and then your white kit. So पूरा एक सिस्टम था. ये 2 महीने तो मैं घुमा ही रहा हूँ कि करना क्या है. फिर उसके बाद नहाना, मैच के बाद everybody was taking shower, it was a communal shower. अब सारे गोरे कपड़े उतार के लगे हुए. अब मैं तौलिया बांध के गया तो हूँ अंडरवेयर पहन के, बट वहां जाके मैंने ऐसे करके देखा है, ऐसे करके देखा है, एंड वापस आ गया हूँ. अब मेरे से पूछते हैं, how come you're not having a shower? I said, because you guys are all nude. They started laughing at me, but I think they gave me permission कि मैं अपनी शॉर्ट्स में नहा सकूं. तो 10 साल में वहां शॉर्ट्स में नहाया हूं. अभी तक मेरा उस पे मजाक उड़ाते हैं, बट आई लर्न दैट कल्चर. ये छोटी छोटी, अब उनके मजाक डिफरेंट थे, हमारा माइंडसेट डिफरेंट मजाक था. अब उस दौरान जो किट बैग होते थे, उसने हम कॉफन्स कहते हैं, वेरी ऑड वर्ड. वो बड़े जो किट बैग होते हैं ना क्रिकेट, उसे कॉफन कहते हैं. तो मिड 90s में वो, अभी उनके साथ वो व्हील्स नहीं होते, वो नहीं थे. तो जिस ग्राउंड जाएं वो आप बैग उठाओ, फिर सीढ़ियां चढ़ के, तब वो हेल्प, तब तो क्रिकेट का इतना थोड़ी ना था ना. खुद लेके जाओ पार्किंग से बैग ऊपर, सेकंड फ्लोर पे ड्रेसिंग रूम में रखो, खोलो. तो जब आप छोटे होते हो आप बैग के ऊपर ही देखते हो, अच्छा ये किट है, ये मेरा बल्ला है, ये मेरे पैड है. अब वो मुझे बैग भारी लगे, कोई 1 महीना मैं कैरी करता रहूं, मैं यार इतना भारी क्यों है. अब महीने बाद जब मैंने अपने कपड़े निकाल के देखा तो उन्होंने इतनी लंबी और इतनी मोटी ईंट रखी हुई थी गोरों ने, और मैं 1 महीना वो पूरी ईंट कैरी करता रहा हूं. कोई मेरा ख्याल में 60 किलो का बैग मैं कैरी करता रहा. बट आई लर्नड, और मैंने भी उनके साथ बड़े मजाक किए हैं, देसी मजाक किए हैं. अब वो बता नहीं सकता मैंने क्या किए हैं, मगर देसी मजाक का उनको पता ही नहीं कि वो मजाक क्या होते हैं. वो हैं एक्चुअली बड़े भोले होते हैं, बट मैं बीइंग लाहौरिया, अंदर से अंदरून मजंग का, तो बड़ा तंग किया उनको. बट आई हैड अ ग्रेट टाइम. बट आई होप कि आप लोगों ने ये एंजॉय किया हो. पर याद रखिएगा, जिंदगी इज टू हैव फन, वर्क हार्ड, and life should be easy. There will be problems, but guys, come on, we are all very proud of you. All the best. Thank you very much, Wasim bhai. These were some very useful tips coming from someone who has played and performed under tremendous pressure. Especially talking about fitness. I think this is very relevant for the chartered accountants and for other professionals, keeping themselves fit, motivated, and, playing under pressure. This is something which we also need to learn from these people, that how to, keep your performance is still going up under pressure. So thank you very much once again, Wasim bhai, for all these useful tips. Ladies and gentlemen, we will have polls in the meantime, and you will be shortly seeing polls on your screen, and I will encourage all of you to participate in these polls. Moving forward, I will now be inviting our host for the conference today, Mr. 𝗪cie𝗿𝗀𝗱. Mr. 𝗪cie𝗿𝗀𝗱 was the immediate past president of ICAP, a shining star of ICAP, who has shined at the international level, at International Federation of Accountants as well, and which is a real proud movement for the whole of the country, for Pakistan. Mr. Khalil is currently the chairman of the PIB committee at ICAP, and he is also CFO at Pakistan International Airlines, and he has been the head of supply chain at K Electric. So ladies and gentlemen, let me invite Mr. 𝗪cie𝗿𝗀𝗱 for the note from the host. My fellow council colleagues, our past presidents, distinguished guest speakers and panelists, worthy members of the Institute and viewers, ladies and gentlemen from across the globe, Assalamu alaikum and very good afternoon to all of you. I'm extremely delighted to have you all here on the virtual platform
of the CFO Conference 2021. Let me first pay my gratitude to all our distinguished speakers, especially the President IFAC, who joined us early morning from Belgium, Mr. Allen, Governor of State Bank, and distinguished corporate business and finance leaders who took out time from their busy schedule to share insights, their experience, and their wisdom with the participants. Ladies and gentlemen, today marks a great milestone in the history of CFO conferences. We completed a decade of successful CFO conferences, and this CFO conference, which is a hybrid of virtual and in-person, is effectively coming at the right time as we are moving ahead, raising the bar further for this event. COVID-19, as you all know, has been a great human and economic tragedy and has massively impacted our lives. It's changed the lifestyle, both personal and professional. It has shattered business models. But at the same time, it has also pushed started many new concepts, new models, new designs, and it also accelerated the pace of technological transformation. The online meetings, online working, online education, online ordering, this virtual world has effectively embedded so closely with our in-person and physical world. And that's the reason that we came up with this theme of today's CFO conference, CFO in the World 2.0. This is effectively the World 2.0 that we have adapted to knowingly, and to some extent, we are forced to. Ladies and gentlemen, your PIB committee has been working hard in the last few years to bring in many new initiatives for you. I'll take a few moments to take you through some of the major initiatives of your committee, what we have done, and what are the initiatives, more importantly, that are in the pipeline. So as I said, the CFO conference is a flagship event that we have been organizing and has now become a signature event of the Institute, which is not only sought after by the business and finance leader in Pakistan, but across the globe. All our chapters, our members across the world, they are virtually connected and look forward to attending this event. Today marks a special day that we have now shifted completely to a virtual event. The National Finance Olympiad is another event that we started a few years, has become the leading, rather a signature competition of the finance professionals in the country. We are finance professionals of organizations, through their organization and individually compete for the coveted title of National Finance Champion. We continue to organize it annually, and we will continue to raise the bar for it. Then your ICAP mentorship program. I think a lot of members still are not aware of this program, which is a fantastic initiative of this committee. We have got over 175 mentees who have benefited from this program. This program is for the young chartered accountants. We connect them with more senior, seasoned professionals, not just even chartered accountants, but very senior persons from academia, from profession, from industry, even entrepreneurs. We have got over 46 mentors from within Pakistan and outside Pakistan. So if you are, at any point in time in your life that you need somebody to guide you, to mentor you, to handhold you in some of your personal, professional life decisions, you're looking for some guidance, this is the best program for you. Please do sign up for it. Then we have ICAP webinar series. These series were launched last year under the leadership of 𝗪cie𝗿𝗀𝗃𝗃𝗃, who was the chairman of the committee previous year. And a lot of our members really contributed significantly towards it. Sameullah Siddiqui, Osama, Hunain, Humair. And we organized around 12 webinars last year, and we continue to do more this year as well. And all these webinars, post these webinars, the webinar papers were published. This repository is available at ICAP website. These are fantastic webinars on different topics, industry-specific, general topics, economy, even your health and other very important topics were covered through these webinars. So please do have a look whenever you have got some bandwidth in terms of time.
You will learn a lot. Then Ethics Dilemma app. I mean, in our professional life, we know that we often come across situations where we are faced with a dilemma of a difficult decision. So this app was launched to help members, and many of us who have been through it are in a position to guide those who are facing the dilemma in their professional life. So through this app, you can post your own dilemma. You can seek guidance anonymously. You don't need to put in your name or your organizational name. You're facing through some challenge. You can use this app. It's a fantastic app to help you in your professional life. Then we have CA Toastmasters Club. This is a fantastic initiative. We have got clubs in many major cities of the country now, CA Toastmasters clubs, to help you with your interpersonal skills, with your speaking skills, with your public speaking skills, a soft skill side. So please join these clubs. If you feel that you need to polish and hone your such skills, soft skills, this is the platform for you. Then industry-specific guidelines. This is another initiative of the committee where we have so far come up with 4 industry-specific guidelines, fantastic guidelines. These have been prepared and reviewed by leading industry experts of different industries. So if you are joining an industry, or even for your own knowledge, if you want to get some insights about an industry, these guidelines are for you to go through. There are 3 more guidelines which are in the development stage. 4 are already there on power, exploration, textile, and pharma. 3 more guidelines are in the pipeline: banking sector, IT sector, and FMCG sector guidelines. Now coming to the upcoming projects, very important is the finance transformation series. A lot of work has been done on it. It is a program which is designed for young emerging finance talent, whereby we'll take them through a transformation course to make them effective finance and business leaders. We will be launching this program very soon. So please stay tuned, stay updated with it. And this is going to be a fantastic program, I can assure you, which will take you ahead in your professional career. Then we are about to launch the Professional Excellence Award, relaunch rather, I would say, because we used to have Professional Excellence Awards. We will be relaunching them. And then Corporate Advisory Forum. This was an initiative which was started last year. Myself, 𝗪cie, we have worked on it. And this is something to be launched soon. This would be a forum of senior corporate professionals and leaders who would be actually becoming our brand ambassadors, helping us make sure that we adapt to the coming challenges, and we attune ourselves to the upcoming challenges of the corporate world. And we have a chartered accountants who are well skilled for the future. Then we are also planning to launch another event, which will eventually will become an annual event, an accounting and finance exhibition, to connect the service providers with the buyers of the service, because there are several very excellent accounting and finance products on the one side, and other side people are actually looking for good softwares, good dashboards, good AI, RPA tools. So this exhibition will be actually a platform to connect the buyers and of course the providers of those services. Now coming to the acknowledgement part, many thanks again to our speakers, and then to our sponsors, our strategic sponsors, our platinum sponsor, strategic sponsor Salam Takaful, platinum sponsor 𝗪cie, are all gold sponsors and silver sponsors. Thank you so much. It is with your support that we have been able to organize such fantastic event. Now coming to the real heroes and heroines, the unsung heroes and heroines of this event, our organizing committee members, Mohammed Humair. Humair has been leading this organizing committee that has been working hard for last several weeks behind the scene in organizing this event. Usama Rashid, our MOC, Mohammad Samiullah, Murtaza Abbas Saab, Hunain, Shoaib, Naeem Ghori Saab, Murtaza Feroz, Abdul Qadir, Pari Saab, Bashir Saab, Furqan, Usman, Mohammad Nawaz. Thank you so much. And then our ICAP team, led by the project lead, Ambar Anwar, who is the secretary of PIB committee, Abdul Samad, Riaz, Tahir, our marketing team, Shahnawaz, Arsalan, our IT team, Imran, Adnan, and of course our education director, Umair, our admin team, Fahim, and of course Kashif. They have been working day and night
to make this event a fantastic, a seamless, and awesome experience for all the audience. Even last night they were here at post-midnight event to ensure that they have done all the rehearsals, because we continue to raise the bar for our audience. Lastly, this conference has also got a special personal significance for me as well, as I'm about to complete my 12 years, very strong, memorable journey with this institute as an elected member, 4 years in the regional committee, and then 12 years as council member, and last year as a president as well. So this is the last conference that I'm organizing with this awesome team as the chairman of PAIB committee. I'm sure the leadership that we have in the committee, the kind of dedication and the kind of commitment that our members have with the institute, I'm very confident that those who will succeed us will certainly raise the bar further, will add more initiatives for the benefit of the members of this institute. With this, once again, thank you so much. Sit back, relax, and enjoy the remaining part of the conference. Thank you. Mr. 𝗪cie𝗿𝗀𝗱 for all the acknowledgements and also sharing about the achievements of the PAIB committee and the upcoming projects of the PAIB committee. Thank you very much, Mr. 𝗪cie𝗿𝗱. Ladies and gentlemen, we will now move to the third dimension of our conference, which is the technological dimension. And here we have slightly adjusted the program. First, we will have an interview session conducted by Dr. 𝗪cije𝗿𝗃𝗃 of Ms. Tania Idrus. Let me briefly introduce Dr. 𝗪cije𝗿𝗃𝗃, who is the founding director of Center for Information and Communication Technology at IBA. His career spans over 20 years, working with local and international organizations. He has managed large-scale projects, strategic development projects, and also policy formulations for large organizations. And he has won several awards, including the latest one, which is CIO 200 award by the Global CIO Forum. Dr. 𝗪cije𝗿𝗃𝗃 contributes to a local newspaper on a regular basis, writing articles on newly emerging disruptions and strategies for sustainable economic development. And Dr. 𝗪cije𝗿𝗃𝗃 shall interview Ms. Tania Idrus. Let me also introduce Ms. Tania, although all of you know her, but she has a new introduction as well. She is the co-founder and CEO of the Rayan Group, a technology advisory and investment holding company. And prior to that, she was advisor to the Prime Minister of Pakistan. So let me invite Dr. 𝗪cije𝗿𝗃𝗃 onto the stage to conduct interview of Ms. Tania. Assalamualaikum everyone.
So thank you very much, ICAP, for giving this opportunity. And in fact, we are going to have the productive session with Ms. Tanya as well. So before going to the Q&A session formally, I really would like to give forum to Tanya so that she can basically highlight the points that she has done over the period with Prime Minister Saab regarding the Digital Pakistan initiative. So she can highlight those projects and what are the things that we can basically already doing. So we really would like to know about that. So over to you, Tanya. Gee, thank you so much, Dr. Saab, and also very, very impressed at the quality of the event that's been put up. So I want to congratulate the entire team that's behind this. I think we're all learning how to put up these types of virtual conferences, and I've been really incredibly impressed. I've been online for the past little bit and watching, and this is really as good as anything you would see globally. So congratulations to everyone. Dr. Saab, I'll spend very little time, talking about digitization, because the hope is that we can sort of have a more engaging conversation. But rather than you've probably all heard me talk about sort of the 5 pillars and Digital Pakistan a number of times. So I'm going to avoid that, and I'm instead going to focus for a minute on why I think this is critical for us as a country. When we started on this journey of envisioning this sort of agenda of Digital Pakistan, this was, again, remember, this was pre-pandemic. This was sort of roughly middle of 2019. The government was fairly new at the time. And technology, while, obviously a very real thing globally, wasn't being talked about in the way from the public sector and the government in the way with the importance that it needed and the voice that it needed, not only from a job creation standpoint from the youth, but also from growth in the economy, creating a more democratic environment, creating a more connected Pakistan, and that was sort of the reason behind jumping in and giving this a shot. Because on the outside, as somebody who from the private sector, when I was at Google, engaged with the government, trying to move the needle, what I had found was that often, the policy makers have to be incredibly up to speed. This is a space that is evolving so rapidly. I mean, even people who are in the tech industry can have a hard time keeping up with it. So you can imagine how hard it is for policy makers to keep up with the pace. So when you're having that conversation on the other side, you need to be engaging with people who know, what is going on, what the citizens need, what type of policies and living, breathing policies that need to be relooked at very regularly. And we're just not in, we can't afford to lose time on this anymore. So the reason behind jumping in and, creating this whole sort of Digital Pakistan movement and the agenda around it was that we collectively, and it wasn't just me, I was just the face of this. There were many people involved. That we felt like not just the youth and the entrepreneurial ecosystem, but across the board, the average citizen needs to be uplifted through technology. And unless there is a concerted effort and goal set with a clear vision coming from the top, it becomes very difficult for the private sector alone to tackle such a big task. There is a very clear role that the public sector needs to play. So we had a very clear 5-point agenda that meant to cover sort of all areas, starting from access and connectivity all the way through innovation and entrepreneurship and ease of doing business. And that was the idea was not that the Digital Pakistan initiative itself would lead a lot of these, but would actually act as almost an umbrella organization that pulled in various stakeholders, various departments, provincial and federal, because again, remember, there's, so much of the power sits with the provinces, to put the correct infrastructure in place and the correct policies in place to then allow for the private sector and the citizens to go and flourish and to really see this industry become what we all hope and want it to become for the country. So I'll stop there because, again, rather than going into each of either details, but I'm happy to sort of weave in as we talk and discuss some of those points that are in place. Some places we've actually seen very good traction. Other places, there's still a lot of work to do. Are facing number of problems here, and
Sorry, Imran Sahab, I lost you for a second. I believe you can hear me, right? Gigi, I can hear you now. The major problem is the taxation as well. So I really would like to say that the inclusion of fintech technology is going to basically solve or increase the tax network as well. As you know that in Pakistan, what we have done, we have announced number of amnesty schemes as well, just to basically widen the tax network. So in my opinion, I believe that financial inclusion like 𝗪cie𝗿𝗃𝗃, Jazz Cash, or other kind of initiative, that's going to be basically very much helpful for Pakistan as well. So what's your take about that? Yeah. No, I actually couldn't agree with you more, because, when you start to talk about digital inclusion and financial inclusion sort of come, there are very, aspects that come in very close and hand to hand. And one of the core pillars that we felt very strongly about needed work on was something that doesn't come in the front. It's sort of, when you're building physical, you're talking about the physical economy, the infrastructure that relates to the physical economy are things like roads, etc. When you talk about the digital economy, there is an extremely important element of what's called digital infrastructure that the public sector and the government has to put into place, that then allows for the type of innovation that you're talking about through fintech. And a lot of, whenever you're talking about digital transformation, a lot of it begins with digital identity. And often while we talk about the fact that majority of the adults in the country have digital identity, everyone has a CNIC, and that can be leveraged. In reality, we see that it's not leveraged as much as it should be. So, with the exception of the banking sector and the telecom sector, you see that your digital identity, which ultimately is universal and has to be in line with government standards, and allows you to build everything on top of that. So at any given point in time, you should know who the citizen is. And this is currently being used in the vaccination process. And you've seen that because there is an understanding of the person through their identity, there is the ability to then make decisions around, when to sort of titrate walk-ins, what your numbers are like, so there is NADRA is being used in the back end for that, and that is actually a hugely under-leveraged and underutilized mechanism. Now, when we talk about a digital stack, and and the reason I'm giving this background is before talking about fintech and fintech explosion, it's important to have that stack in place. And what do I mean with that, by that stack? So the first bit is the identity, right? We just talked about that, NADRA. The second bit is what's called digital data. So are you collecting the right data? Is there a correct repository for it where it comes to citizens and businesses? Are the right levels of access assigned to the right level of people? And then another really important aspect is consent, so digital signatures. The reality is we can go talk about fintech all we want, but if ultimately everything is going to require wet signatures, and you're not going to be able to have digital sign-offs on documents, you're not really going to be able to digitize the entire process. So when it comes to payments and sort of this whole fintech industry, why is it that we continue to talk about it, but we haven't seen that type of movement in money flow moving to digital? A lot of it comes down to the fact that ultimately for people to move to digital, the cost of a digital transaction has to be the same or lower than the cost of cash. Right? So what do I mean by that? If I have to pay someone 10 rupees in person for something, and if doing the same transaction digitally is going to cost me 10 rupees and 50 paisas, I'm not going to do that. So at scale, unless we have the ability to make, and the technology is one aspect, the business model around it is as critical as the technology. So it becomes really important to think through these elements. And it's very good to see things like RAS, which is sort of this underlying payment infrastructure, the rails that the State Bank has recently put out. But they have put out the sort of the initial idea and concept and design behind it. Really, the proof is going to be in the pudding. Can we get, as a country, all your large institutions, your large banks, your players like 𝗪cie𝗿𝗃𝗃 and Jazz Cash, can you bring all of them ultimately onto the rails of RAS, for then the ability to move money around to become seamless? Because if we're talking about moving
this economy from cash to digital, it's not going to happen unless there is interoperability. Otherwise, you end up getting silos operating, and that doesn't solve your problem, right? And again, if we look at our neighbors, or if we look at Southeast Asia, and we look at the sort of fintech explosion that's happened, it happens because there is an underlying infrastructure in place that then fintechs can build on top of. So do I feel strongly about the fact that this is the future? Yes. Do I feel like we are ready to jump the bandwagon and it's ready to happen? No, we're not there yet. And it is going to take the same thing we talk about, what's happening with FPR, what's talking about taxation, broadening the tax net, changing the tax to GDP ratio. These are all great things to talk about. But the reality is unless we understand who it is that we need to go after to broaden the tax net, and that ultimately comes back down to understanding, whether it's a small merchant, whether it's a big company, whether it's a large individual taxpayer. Ultimately, things need to tie back down to that person's identity for us to then be able to say, okay, this is the person who needs to be brought into the tax net at this level. And that bit will not happen unless we start to see clever interconnections being built, the large pools of data, people who store large pools of data really start to think about APIs and opening themselves up, beginning with Nadra. I cannot emphasize this enough. We don't talk about this enough, but until people keep holding on to their data like this, we are going to continue to see siloed efforts. So there has to be a push towards standardization and data sharing in obviously a very secure and safe manner. I mean, nobody's saying that personally identifiable information should be made available, but that has to happen, and the vision and the infrastructure needs to be in place for that. Track. So Dr. You're mute for a bit. And the other part that's also very much important, it's very difficult to basically, in fact, Nadra is doing pretty well. They do have a very sophisticated system, but right now they are providing the services only to the telco and others. So that has to be basically increased for the others as well. And finally, the other startups given us the permission so that they can basically build the applications based on that too. So the others are already doing that. So this is basically the area we have to basically think about that, come up with some kind of policy. And at this particular stage, I must say that the government role is very much important to come up with some kind of policy so that we can work on that as well. Moving forward to that, I used to say one point that's also very much important to my heart. That's basically the freelancers. And they are doing pretty well in our economy as well. So how do you see the role of freelancers in the gig economy? Yeah. So, what's interesting is you pointed out a very interesting phenomena that's really transformed the world, which is the whole phenomena of gig economy, which didn't exist till these platforms came into play. Right? The reality is today you can be living in Shekhupura, and as long as you have a device that is connected, and it can be a small low-end device that's connected, you are now in a position to create content and share it with the world, to put your products up for sale, again, not just for the local market, but more globally. You can sign up based on a skill that you may have to go and monetize that skill. And interestingly enough, you can do most of those things actually without needing to leave the confines of your home. So you can think about the power that these platforms, and again, there are many Chinese platforms, American platforms have created over the past just 5 years. You can imagine when most of us were entering the job force, you couldn't even imagine doing 10 different things from 10 different places and earning your living. Whereas today's 22-year-old has the ability to think about doing incredibly well and actually making a far better living by monetizing their skills at their own terms. So the concept and the definition of a job has fundamentally changed because of what the gig economy has done. And you talked about freelancers. The interesting thing about the freelancing community is that they have thrived in spite and despite of anything that
the country, the government has done, right? And why has that happened? That happened because the platforms existed, platforms like Upwork, etc., existed that they could come and sort of, position their resumes and their CVs on, and they had the skills available. Now, I think the gap that still exists, and where I think there is market failure happening, is that there is a large number of people. I mean, roughly, if you look at the sort of technology industry, we graduate something like, depending on whose number you believe, we graduate something like 20 to 25,000 graduates every year. Now, the majority of them, unfortunately, don't. The ones who are at the top and are very, very good and connected end up leaving abroad to go do their masters, and beyond that, they get then integrated into tech companies and other opportunities abroad. Then there is a whole other set that says, look, we're going to stay here and you hear me? Okay, I think I lost you. I lost you for a second. So, the problem lies beneath this level. So some percentage of people are getting resolved and sorted because they have the awareness, they know about these platforms, they know how to get on, they know how to monetize, they know how to sell their skills. The gap and the market failure that I think it is our responsibility to be helping and working on is ensuring that the people who may have the beginning of the skill set or who may have the skills, helping them figure out how to take that step so that the pool becomes larger. Now, how can we do that, right? One, and this is often a debate I have with people, is that we don't need more training programs on artificial intelligence and machine learning and blockchain. There are enough of those training programs happening everywhere. What we need is converting people who have those skills and providing them with an opportunity to be able to showcase that skill set. Because ultimately, this is an area where, and actually not very different from even the profession that most of the audience is on. You can have the degree, but ultimately it's your experience in real life situations that starts to get you into sort of the real value added work. So it's the same thing exists with coders or developers. Unless you have worked on systems that scale, unless you've worked on complex problems, your resume can say that you have all of these training programs, but you're not going to be able to monetize it. So I think imperative and duty on the local ecosystem to start to give these people a chance and a shot, because it is through that training that they will be able to hone their skills that are critical to then, whether they market themselves to sort of the global gig economy or they market themselves to the local, very thriving startup and entrepreneurial ecosystem. The reality is the need exists everywhere. But the beauty of the economy today is that you can choose to participate in the economy the way you want or what may suit your needs. The other thing that personally gets me very excited is think of what this does for your female workforce. So the very large number of people of women who may have constraints at certain points in their lives and their careers who end up dropping out, you're now creating opportunities for this very large segment to be able to offer their services and utilize their skills, sort of while operating around their constraints. And I think that's the beauty of what the internet and again today's economy provides. This is basically ideal for the females as well. And youth development program is specifically playing a very vital role too, since they are teaching those kind of skill sets, and it's very easy to market those skill sets to those platforms as well. One last question before we leave. In fact, I have been involved with the government provisionally as well as the federal, and we are basically building the capacity of the government employees also. So I'm seeing that's like a huge impact for that as well, since they are basically working at the end of the day, they are working for the government and they are working for the taxpayers, right? So how do you think the capacity building of these individuals important? Do we really need to come out some kind of capacity building programs for those individuals working in different ministries as well? Dr. Saab, I could not agree with you more. And there is, if you think of the importance of this
particular aspect of what you've talked about. It spans literally all the way from the people who are getting up on stage representing Pakistan, all the way down to various ministry employees and the bureaucracy. Simply because let's talk about your senior sort of cabinet members and ministers, etc., that are often put into situations where they have to interview with foreign journalists, etc. The reality is unless these are especially in today's, especially since the pandemic, you are now in an environment where it's almost expected that you are going to be able to talk about these things, these new concepts, these new, not just emerging. I'm not even talking about things like understanding artificial intelligence and blockchain deeply, but you can't sound clueless about it, right? You at least need to have a base level understanding of where the global economy is going, where wealth is being generated. You cannot continue to talk about the textile industry. I'm not saying that the textile industry is not important. It's incredibly important. But the reality is you have to understand where, pick up the Fortune 500 today. It looks completely different than it looked a decade ago or 2 decades ago. And we need to be able to talk about it like we are connected and we are real players in this global economy. When it comes to your ministry stuff, the reality is everything down from generating notifications to moving files to understanding the cloud. Right now I can tell you again from my limited experience in the government that the term cloud is the most feared term in the government, and it's largely because of the fact that nobody has invested. I'm not blaming anybody. I'm just saying that unless you invest in building awareness around the importance, of these new technologies and how they are going to impact you, whether you like it or not, of course you will approach it with fear, because it suddenly makes it feel like you don't have control. Like the moment you start to talk about something like the cloud, it feels like oh my God, you've lost control of your data. But the reality is again, unless there is a concerted effort all the way from the top, and it has to start from the top, because we are living in an environment where unless at the top, you are walking the talk and talking the talk, there's going to be no incentive for the lower levels to really learn, and really sort of look to invest and want to move in that direction. So I couldn't agree with you more, and I think there is real room for people like yourselves, who come from institutions like the IBA, that have strong credibility associated with them, to actually take the lead in helping the public sector think through how some of this sort of capacity building can happen. In fact, this is basically very much important too. At the end of the day, they are working on the billion-dollar projects also, and they are working for the taxpayers as well. So thank you very much, Tanya. I hope our listeners enjoyed the discussion as well. And I really would like to discuss more because of the shortage of time. Yes. I have to end it here. Once again, thank you very much, ICAP Management and Tanya, for the session. Thank you so much for having me. Okay, Assalamualaikum everyone. I would like to congratulate ICAP management team for arranging this particular show. In fact, they are running this show since last 10 years. And this is basically the year that you guys are running in the pandemic kind of situation. So hats off to you guys.
So today I'm going to discuss about the role of digitalization for creating 10 million jobs. So in fact, I have written a number of articles based on digital disruptions and how we're going to create the jobs as well. So before going to the job perspective, I really would like to talk about the digital transformation as well. That's also very much important to highlight here. So this is basically the transformation from manual to digital kind of thing. And we have seen number of examples here in Pakistan as well. Our telco is basically doing pretty well. Our banking industry is doing pretty well. Our NADRA is doing pretty well. But on the other side, X number of government departments are still struggling. In fact, they are trying to basically go ahead and for the digital transformation, but they are struggling. So at the end of the day, we need to basically go ahead with and adopt that as soon as we can. Once we're going to have that, then we can basically say that we can basically get the advantages of digital transformation as well. Once we're going to have that, at that particular time, our transparency going to be improved. Our efficiency going to be improved. And at the end of the day, our decision making going to be improved. We can see the example of COVID-19 cases as well. Since this is integrated with NADRA, so we have seen that the integrated decision-making process as well. Currently, we are living in the fourth industrial revolution. That includes robotics, artificial intelligence, data science, digital transformation, etc. Well, the countries like USA, China, South Korea, they all are doing pretty well. In fact, they are basically transforming their economies via fourth industrial revolution. I'm not saying to compare ourselves from USA, China, South Korea, but I really would like to compare ourselves from Estonia, who's a small country, got independence back in 1991 from Russia. So today Estonia is basically one of the fastest growing country for digitalization process. It's a very good case study for us. We need to basically evaluate that. They are doing that. Why can't we? We can also do that since we do have the young youth with us as well. And these are the areas that basically we can change that. And it's going to basically change the complete scenario of Pakistan too. As I discussed in the interview process as well, there are a couple of major problems of Pakistan. Number one is the unemployment I'm going to basically talk about. And today I would like to give the 7-point agenda for that as well. So we just need to basically work on that. And I believe it's going to basically change the entire situation and entire industry as well. So unemployment is basically here just because we do not have too much development activities going on. So how are we going to basically do that? So I would like to basically give 7-point agenda. Number one is the e-residency. E-residency is basically the policy that we can have that, where we can basically say the outside Pakistan companies to register here. They do not need to come here physically. They can basically come here remotely. They just need to basically come here, registered here, and at the end of the day, we have to basically give our incentives to those as well. Okay, so that's basically the point I would like to highlight here. And the other thing is we have to provide the incentives to those industry, to those companies as well, so that they can basically hire from here, Pakistan, and they can hire from other countries too while sitting here as well. So this is basically the e-residency kind of thing. I certainly believe that that's going to basically make the change. The other point that's also very much important, that's point number 2 that I would like to highlight, that's going to be the freelancing. Today, freelancers are doing very good in Pakistan. In fact, we used to call freelancers digital nomads. Why digital nomads? Since they are basically living, they're not basically associated with one company. Sometimes they are sitting in the coffee shop. Sometimes they are sitting in the drawing room, and they are basically selling their skills. Today, Pakistan number 4th in the world. So they are doing pretty well. So how are we going to basically take this forward? So now this is the time, what we can do, we can basically use those freelancers for developing the products as well. Once we're going to basically develop products for that, so we can export that too. So it's going to basically create the jobs. On the other end, it's going to basically provide exports as well. So it's going to basically improve our export as well. So that's the most important point. So number 3 point that I would like to highlight, that's going to be the tech unicorns. Once you're going to have the residency policy, imagine that X number of startups
working from outside Pakistan. They're going to register here. They're going to basically collaborate with local startups. Today, Estonia only making $1 billion from those tech unicorns. So certainly we can use that as well. Certainly we can do that too. So I'm seeing that. I'm a firm believer for that. So we just need to basically connect all those dots in order to proceed further. Number 4 point that I would like to highlight, that's also very much important and very close to me, the e-commerce market and the recent addition of Amazon in the seller list. By the way, difference of opinions are there, but I am firm believer that it's going to be basically very much fruitful for Pakistan as well. So credit goes to Ministry of Commerce for doing this particular activity. And now we are in a position that basically our youth can start doing business via this particular platform as well. And let's take the example. For example, if we're going to train 100,000 youth for this particular Amazon reseller account, seller's account, and imagine that if they are making $1,000 per month, the overall yearly impact going to be $1.2 billion. So I'm only talking about 100,000. So it has a huge impact. So we just need to basically build the capacity. I would suggest universities needs to basically, they are already offering the e-commerce courses. They just need to basically revamp the course content and include Amazon's seller account over there as well. So that students directly can basically register and start doing that. Because it's not that easy to sell over there because they do have a very strict policy. But for that, we need to build the capacity as well. So number 5, that's also very much important, and I already discussed with Tania, so I do not want to take more time on that. That's basically the fintech. So at the end of the day, financial inclusion is very much important too. So this is basically the thing that we need to do, that financial inclusion. EasyPaisa and JazzCash, for example, let me take the example for JazzCash. If I'm sending like money on daily basis to someone, so they do have the record as well. So with the help of that record, they can basically check that who is sending that. So this is basically an incentive kind of thing. And at the end of the day, shopkeeper is getting too. So they are getting the jobs as well. And they are basically targeting the tax. They can basically widen the tax network as well. The last 2 points, very quickly, I'm going to say that. Number 1 is the capacity. Now, last and 6th one is the capacity building program. Government is doing pretty well in this particular stream. Recently, they have basically allocated good number of budget for that as well. And they're going to basically train around 50,000 youth for National Vocational Training Program for high-tech courses. That includes big data, artificial intelligence, robotics, blockchain, cybersecurity. These are the courses that they're going to basically training already. So these things are basically, I would suggest government to basically increase that number as well. That's a good initiative. We have already run that and it's doing pretty well here in IBA as well. Number 7, that's also the last point. So that's going to be the industry and academia linkages. So I really would like to say that industry is pretty much like, would like to collaborate with the A-grade institute. The other day I was giving lecture to the public sector university, and the vice chancellor said that it's very difficult for their students to get the internship opportunities. So I will suggest industry to basically go ahead and target the B-grade institute also, even though they are also Pakistani. So, and on the HSC front, I believe internship should be mandatory. So it's going to basically convert the job perspective as well. And it's going to basically give the environment enablement for the students also, so that they can do, in case if they would like to start their own business, certainly they can start their own business too after that internship process. So thank you very much. I really would like to highlight these 7 points, and I'm going to discuss with social media too. So I would like to take the feedback from the listeners as well. And thank you very much, ICAP management team, for this opportunity. And congratulations once again to all of you. Thank you.
Thank you very much, Dr. 𝗪𝗿𝗱𝗃𝗃 and Ms. Tania. These were some, very good, insightful thoughts that you guys shared. And also, this exciting 7-point agenda given by Dr. 𝗪𝗿𝗱𝗃𝗃 about how to create 10 million jobs through digitization. And also one thing which was really important, which came out from Ms. Tania's discussions, like I think Pakistan has got a lot of opportunity in terms of investing in providing cloud-related services. And I'm pretty sure that, we have got that, that cost efficiency, and we can build that structure and we can export these services. So I think that was a very important point mentioned by Ms. Tania, and thank you very much once again. So ladies and gentlemen, let me go to the acknowledgement part. Let me first invite Mr. Khalid Rahman to the stage for giving souvenir to our speaker. Dr. 𝗪𝗿𝗱𝗃𝗃, can you please come on the stage? Thank you, Dr. Saab. Thank you, Khalid Saab. And souvenir for Ms. Tania, we will be sending it over to her. Okay, ladies and gentlemen, right. So let's move on to our next session. And before that, let me ask question from the audience. And guess what? The winner will get merchandise signed by Wasim Akram. So, and the first correct answer will get that merchandise. So my question for the audience is, who was the captain of Pakistan cricket team in the first T20 World Cup? I hope you were able to hear that. Let me repeat it. Who was the captain of Pakistan cricket team in the first T20 World Cup? Okay, so our teams will be compiling results, and I will be sharing the name of the winner before our last session. So stay tuned and stay connected. So ladies and gentlemen, let's go to the fourth and very important dimension, that is entrepreneurial dimension. And we have a star-studded panel and a moderator to discuss about this entrepreneurial dimension. So in the, in the today's world, this is startup industry and startup ecosystem, that's really, it's something which is really coming up. And in Pakistan as well, this it's really gaining momentum. So, and the good thing is that the government is also supporting with the policy changes, and private sector is also slowly coming up with the passage of time, doing investments into the startup. And this is, I think, the right time to initiate discussion. Of course, everything needs improvement and more strengthening. So this is the right time to start this discussion at what sort of more policy changes and funding and regulatory adjustments are required for the startup industry, the startups, to basically to nurture them, to sustain them, and to convert them into big businesses, big successful businesses. So ladies and gentlemen, first let me introduce to you the moderator for this exciting session. The moderator is Mr. Samiullah Siddiqui. He is Director of Finance at Oxford University Press, Pakistan. And he is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan. He has qualified in the year 1999. He has worked with Siemens Pakistan as CFO of the energy business, as the Chief Internal Auditor at Siemens Pakistan. Also, he headed telecom business and SAP businesses of Siemens Pakistan. He then moved on to Linde Pakistan. He was a CFO and company secretary over there. Okay, let me introduce the panelists of this session. Our first panelist is Ms. Jahan Ara. Although all of us know her, but this time she has an added feather in her introduction. She is the founder and CEO of Catalyst Labs. And we know her from her previous role. She was president at Pasha, also started Nest.io, founded the 021 Disrupt, the leading tech and startup conference. Jahan sits on boards of many companies and and also on the board of Punjab IT Board and CTC.
And she is on the advisory council of TikTok and also board member of the Institute of Development and Economic Alternatives. Let me introduce the second panelist, Mr. Mohammad Faisal. He's a fellow member of the ICAP, qualified in the year 1999. He's currently Chief Operating Officer of 𝗪cie Motors. Prior to that, he was CFO of 𝗪cie𝗿𝗃𝗃. Let me introduce the next panelist, Dr. Shahid Qureshi, who is the Associate Professor and Program Director at CED IBA. Dr. Qureshi is a PhD in entrepreneurship. He has done also industrial engineering from the Asian Institute of Technology, has BSc in mechanical engineering from UAT Lahore, diverse qualification and experience. Our next panelist joining us remotely from Canada is Mr. Sumer Sayani. He is the founder of Pathos AI. He's also he qualified member of ICAP, qualified in the year 1999. And with such towering personalities, I only found one thing common with them, that I also passed in the year 1999. I think I cannot really match that. Okay, ladies and gentlemen, let me hand over the session to the moderator, Mr. Samiullah Siddiqui. Assalamu alaikum viewers. Thank you very much. Thank you, Sama, for such a very good introduction. And I'm really thrilled and excited to have all of you with us, watching us live all across. I've been told that we have more than 25,000 viewers already. So it's an exciting conference going on so far. And we are entering in a very important topic of the day, which is nurturing and sustaining the startup industry. And Sama has really introduced us that is SAR studied. So I'm really excited to have all of my panelists into the discussion. So we'll be entering into a discussion but before that, I would really like every one of you, the panelists, to share your thoughts about the topic. And also I will be requesting you to kindly take into account the topics like emergence of the incubators and accelerators, the factors thriving the ecosystem in Pakistan, and also the private sector and the government's role, and how the government is actually supporting and nurturing the ecosystem and its startups in Pakistan. And also, since we also have Faisal you on board, so we'll be looking how the groups like 𝗪cie are actually taking initiative and supporting and coming forward into the supporting this structure. So with this, I would really like now go to Sumer, to you. You are coming live on the very early morning in Canada. So really looking forward to you and fresh thoughts from you. So over to you, Sumer. So we'll be having 5 minutes from you, and take your time in 5 minutes and give your thoughts around this. And then I will come to our panelists in Karachi. Sumer, over to you. Thank you, Sami. Can you hear me? Okay, perfect. Assalamu alaikum, everybody, and fellow panel members. Thank you, ICAP, for giving me the opportunity. It's a fascinating experience, having being Zoom fatigued and Zoom paralysis, and to see actually a very nicely done conference that has been laid out. So it's amazing. And it's also very nice to see people actually sitting together in person, which we don't have the luxury as yet in Canada. So I'm really happy to see that Pakistan is ahead in terms of the COVID, coping with COVID. As you mentioned, early in the morning, as it happens, I have not slept the whole night because I was in calls with the back-end team the whole night as we are ready to launch our 2.0. And one thing I learned is that if you want to stay young, start a tech startup, because you'll be working like one. So very quickly, I guess from my perspective, where I'm coming from, would be a mix of
whatever little that I know of Pakistan from different perspectives, where I have connected to Pakistan, having been out of Pakistan for about 21 years. And the little work that I've done in Canada, being part of a launch that we were trying to do to ignite the startup ecosystem here, and also being part of that advisory program advisory committee at Northeastern University, Toronto campus. So I'm going to mix some of that learning and try to share 3 or 4 points from that perspective. Starting out, I think we all know Pakistan, and we all talk about, is a great market, is a great place for opportunities. And, I especially refer to one work that I was part of, where I led a New York-based think tank back in the days before I started Pathos, where we looked at global markets in terms of which markets are going to be the most important markets for connected consumer, as we used to call them, or you call them digital consumer. And as it happened, we looked at pretty much all the markets around the world, and we forecasted that Pakistan would be one of the top 10 markets by 2025. And so there's got to be a lot of focus and investment that ought to be going towards Pakistan. So I think I want to start by saying that lays out a fairly, that gives us a pretty fertile landscape to look at Pakistan from an opportunity perspective, and we look at investors within and outside Pakistan. The second thing that I would like to talk about is the importance that as we work in Pakistan, which, as I mentioned, is a very, very interesting market for lots of reasons, given its diversity and challenges, we also need to think about global. And there I would like to quote, a lot of research that has been done, which says that the startups that or ecosystem that connect globally or go global from day one, they grow their revenue 2 times faster. And so when we talk about ecosystem in Pakistan, innovation in Pakistan, I think we should keep a very close eye out on moving technology from east to west. And this has been happening for a while, and something that we need to definitely need to follow and work on, making sure that what happens in Pakistan has legs and beyond Pakistan as well. The third thing I would like to mention is where I think there could be improvement in Pakistan, which is, and I'm sure we're going to go into details of this, is the angel investment in the seed size. So ecosystems hit escape velocity when they get to about 1,000 startups, right? And then as you increase its number of startups 2 times, the value in the ecosystem value goes up 5 times. So that's a critical mass that we need to get to and keep moving towards, right? And keep moving forward to. But that would not happen without local investment, without local angel and seed investors. You cannot grow the number of exits 3 times unless you grow the number of angel investors 3 times. And I don't have the latest statistics, but the last time I checked, Pakistan has one of the lowest per capita, size of seed capital and angel capital available. So I think that's something we need to keep an eye out, and something we need to discuss and see how we can enhance and improve. And Sami, as you said, the ICs and VCs are something that we need to look further into. And finally, my final view is that post-COVID, I think agility is going to be critical, right? How quickly we are able to adopt to changing world scenario, how quickly we are able to look ahead and be able to respond within the ecosystem to the changing world scenario. And I'm sure we can go deeper into that as well. Thanks. And really, it's a need and question of the hour that how quickly we are able to change to the adapt and the conditions that we are coming. So with this comment, I will now come to our panelists here. Starting from you, Dr. Saab, appreciate if you can also share your views around the topic that we are discussing. Please, Dr. Saab. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And I've been witnessing the entrepreneurial revolution, which has started like 10, 12 years ago in Pakistan, along with my other colleagues and friends. And I think it was NUST, IBA, and these 2-3 centers in ComSats and many other players. They started like 10, 12 years ago. We started with business plan competitions, and we were looking at the American way of doing things. And eventually on the way down the road, we found that we have to find the Pakistani way of doing things. This is at least what many people discovered. And so incubation has done a great part, but now we are feeling and observing
there's something more than the incubation, and that is the entrepreneurial mindset. So the entrepreneurial mindset talks about resource parsimony, creativity, getting things done out of very less. That's why we come up with a very interesting acronym, MEMANPAN, making enough money out of nothing. So see, making enough money out of nothing. This is what I say to my chartered accountants as well, that rather than focusing on numbers and analysis, we have to move and shift towards, we call it synthesis. Entrepreneurs and Maimans and Genuities are famous for synthesis. And Dr. that's why you are really supporting the I Thrive initiative of ICAP. Exactly. To make the हम ये कहते हैं कि टुकड़ों को जोड़कर एक दुनिया बनाना. Analysis होता है एक मॉडल को उसको एग्जाम में बांट देना. This is what is being taught in engineering schools and business schools and ICAPs of the world. So entrepreneurship is the other way around actually. How to work with a small amount of money, $5, $10, old bicycle. So this mindset was already prevalent in the US. ये बचपन से था. मेरा बचपन वहाँ गुजरा तो क्लास 4 में न्यूज़पेपर्स तकसीम कर रहे थे. तो ये माइंडसेट हमारे यहाँ नहीं है. NED, IBA, LUMS, हार्वर्ड, GK. तो अचानक उनको एक बिजनेस मॉडल की प्रेजेंटेशन दे दें, it doesn't work actually. Incubation में बैठा दें, it doesn't work. They need to have a skill, they need to have a competency, they need to have the mindset. So incubation ने इसलिए हमारे डॉक्टर ज़हूर जो लम्स के VC रहे हैं 2-4, वो अक्सर मुझे कहते हैं यार incubators can be, it's a double-edged sword. They can be incinerators. Because if you don't give them, if you give them over support, तो बच्चा बदतमीज हो रहेगा. So we need to give them the right amount of support. So we are different than Canada and the US. We are different than Europe. वहाँ पर maker space होती है, technology, concepts, engineering की quality बहुत अच्छी है. So I think we need to leverage the gig economy. Gig economy, IT, agriculture, livestock, small things, and then try to build on it. And some of them will be medium and some of them, very few will be large scale. So I think we should cover all. We should not focus on very high technology, high-end technology. I think we have spent a lot of time. So my take is, and we have written a paper published in a recent book by 𝗪𝗿𝗀𝗧, the incubation, every university shall come up with their own incubation model. Agriculture university, medical university, agriculture, business, they should help and enable the young men and women to leverage their bird in hand. We call it bird in hand. कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है? Family business, घर, खानदान, इलाका, मोहल्ला, वहां से leverage करो. Don't try to copycat US and Canada. और उसमें जब छोटे-छोटे काम करोगे, आपका हाथ खुल जाएगा, तो फिर बड़े काम भी आएंगे साथ ही. और फिर जो आपके बाकी सवाल हैं, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है. As a member of Ignite board, alhamdulillah, 5 centers have opened. But once again, I think this is we need to do a lot. बहुत काम पड़ा है. बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब बहुत काम पड़ा है. और with inclusivity और creativity, I think ये बहुत आपने जिस पॉइंट पे मैं आपको आगे डिस्कशन को लेके जा रहा हूँ टुवर्ड्स फैसल, डॉक्टर साहब ने बात की छोटी चीजों से क्रिएट करना. आई थिंक यू आर वन ऑफ द पर्सन हु कैन रियली टेक अस इनटू द नेक्स्ट थिंग कि जी आपने अपनी भी आपकी एक जर्नी है. यू आर कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. और डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि अकाउंटेंट से लेके एंटरप्रेन्योर तक का जो सफर है वो आपने किया है, सुमैर ने ये सफर किया है. तो आप both of you are really in a position. So please share your thoughts. Okay, so probably a little bit different from what Sumer and Dr. Saab just said. I'll just take you through my journey, starting from my corporate world. I did my CA in 1999 and then joined and continued to work with the profession. In 2003, it was a major decision in my life, and I chose to move from profession to industry. The reason why I wanted to do that was because I wanted to do something big in my life, something which I could think of being part of a new venture. I would say new initiative, something extraordinary. I thought I should do something in my life, and that was the goal I was chasing right from the beginning of my career. I left EY in 2003 and joined a textile company. Now the interesting part is, joining a textile company was something people were not very encouraging of. And the people at that point in time I was looking up to for advice, I recall no one actually supported my decision. And then I was told, if you join a textile company, you are actually no longer a multinational material at all. And I went by my gut and I joined a textile company. And I can say
proudly that that decision of mine was one of the major decisions of my life. It was a life-changing decision, I would say. Working for an entrepreneur for 1 year gave me so much to learn, which I could have otherwise learned in a normal size company in a period of 5 years. So my learning was very fast-tracked, first thing. Then I joined Toyota in Pakistan, and Toyota in Pakistan as a company gave me a unique opportunity. It was a hybrid model. So it gave me MNC experience, like for example, systems and processes learnings. On the other hand, it gave me an entrepreneurship experience, like taking calls, commercial calls, and making decisions. I was involved not only in finance, but also in legal affairs, in commercial discussions, in negotiations. So it actually changed my perspective, and I decided at that point in time that I don't want to be just sticking to finance. I need to expand my horizon, and that was, I would say, a next phase of my life. Now comes my transformational phase, when I actually started journey of becoming an entrepreneur, I would say. And that was the time when I joined 𝗪cie𝗿𝗃. So the position I had in 𝗪cie𝗿𝗃 was not only a finance position, but also a strategy and investment position. And I did not have any experience of strategy and investment in the past. So I set up a department in 𝗪cie𝗿𝗃 called investment department, and it's very unique. Generally, when we talk about investments, people think about investments in PIBs, in the stock market, and T-bills, say for example. But it was a unique opportunity that I had. It was putting in money in greenfield projects, not only in Pakistan, but also outside Pakistan. So the ticket size of the projects that I was dealing with in that shop that I was running at 𝗪cie𝗿𝗃 was as small as $10 million and as large as $850 million. So that kind of ticket size I'm talking about. Now, a person of strong finance background tried new things. Somebody has to take a call on him, right? And I would say these entrepreneurs took call on me. I worked for 3 entrepreneurs back to back. And my last assignment, which I'm currently associated with the group, is Lucky Group. They took call on me, and they gave me an opportunity to do projects. So the unique transaction I did as being part of 𝗪cie𝗿𝗃 was a project finance transaction for a DRC project, a DRC cement project. And we dealt with multilaterals like IFC and African Development Bank. This experience of running an investment shop gave me or prepared me for the next challenge, which could be an end-to-end project as an entrepreneur. Now came an exciting opportunity for me. This Lucky Motor Corporation project, which is automobile venture, was conceived in that very shop. And when the project got materialized, I was given a chance. Stay wherever you are or make a move. And that was, I would say, a turning point for me in my career life. And I chose to take that call that I want to take risk. I want to move on. I don't want to stay wherever I am. I'm not, though I was very comfortable doing whatever I was doing, very exciting position I had, but I thought I should do something different in my life, because as I was chasing my goal that I should do something big in my life. Now, Kia project, when we started off, as a startup I'm now talking about, large scale startup is very difficult. Starting from acquiring land, having the environment study conducted, selecting equipment suppliers, having appointing design firms, selecting products, specifications, pricing strategy, dealer network. It's hell a lot of a job, I would say. It's not easy to do, and somebody who's not done that in the past is actually scary. Now I told myself, this is once in a lifetime opportunity. It's not going to knock your door anytime soon. So take it or leave it. And I decided that I should go for it. So I told myself, it's a self-conversation that I had at that point in time. There's no turning back. You have to make it happen. Somebody has trusted you for this big project with hard-earned money in the form of equity put in the project. So one thing I could do as a team was hire people who were obsessives, who wanted to do something in life. So we hired people, and I can proudly say today the team we have in Pakistan, it is the best lot that one can have by their side that can turn around any business, that they can do any project successful. So I would say team makes the project successful. So when we entered automobile sector, very competitive. We were supposed to compete with existing OEMs. So not an easy job. So you can't
and with the amount of value that project was it was not, now you can't take chances. So you have to give your best shot. So what I would say, Alhamdulillah, today Kia's go-to-market strategy is talk of the town. And I am told that a number of business schools are actually studying this study, and it is being talked about and it's being discussed in business schools as a part of the marketing curriculum. So Faisal, you have a very exciting story, and I think the story goes on, and obviously the top point which you made it actually is one has to be bold enough to move on. I think with this comment, I will really come to Jahara, because you have really moved on. You are coming from there. You are now going into the new venture. So going out, I mean, setting up all the new things. So I think please share us your thoughts around the topic that we have, and please, over to you. Thank you. Thank you very much. Very interesting stories heard so far from Dr. Shahid and Faisal. I have been involved in the Pakistan startup ecosystem and the IT sector, I think now for the last 25 years, 26 years. And the startup ecosystem did not begin at that time, but I have seen it develop from a very early stage where you saw 1 or 2 people working out of their basement and then starting companies, to the time when incubators came along, and I set up the Nest.io about 6.5 years ago. It's been an exciting journey, and we have seen how young people who never thought that they could start a business have actually managed to do so, and have raised investment and gone on to really make a name for themselves and created a lot of jobs for other young people like themselves. Right now what I'm doing is, and this is very new, only a couple of weeks old, I have started an organization called Catalyst Labs, which is an accelerator program, because I think over the last several years, a lot of incubation programs have been running, and a lot of young people have come out of incubators, and many who have not been part of incubators have started companies who now need assistance to grow to the next level. We've seen a lot of them start companies and have what you call lifestyle businesses, but they have not really gone to the stage where we would like them to go. So this is an accelerator program focused on certain verticals like fintech, which is of interest to all of you at ICAP. Also agri-tech, food and agri-tech, mobile commerce, social commerce, also health tech, which is still very important, and ed tech. We're not leaving out any verticals, but these are the areas that we have identified where a lot of problems have to be solved. And entrepreneurs can solve those problems, much like what Faisal said he has done. And I'm still waiting for my car, Faisal. This is to put it on record, although I've told him privately. It's recorded, confirmed. So we decided Catalyst Labs was what was needed for 2 things. One, for the accelerator program. And the second problem that we identified was that although there are more women coming into professions and starting companies of their own, they are not getting beyond a certain level due to a lot of issues that exist in our society. So what we want to do is create a fellowship program for women leaders, so that many more women get to the top of their professions. And that is something that I'm extremely passionate about, that my team is extremely passionate about. And so these are the 2 things that we will be doing at Catalyst Labs. This morning, we have announced a partnership with one of the largest banks in Pakistan, HBL, who are supporting us in this initiative. We are also looking for other partners, and the phone has been ringing off the hook saying, hey, we want to work with you, because a lot of people realize that these are gaps that need to be filled. So I'm very excited. I'm now in startup mode myself, because as you said, this is something new. Having run the Nest.io for the last 6.5 years, we've seen how identifying young people who are passionate, as Dr. Shahid said, many of them come from families where business is a way of life, and yet they have not been able to get into business themselves. There are many who have very innovative ideas, but don't know how to take them to the next level. That's where incubators, accelerators, and mentors come in, because these are people who can help them understand what they need to do as a next step. They know what to do. I mean, they know the product, they know that they want to sell it,
they don't have a pricing strategy, they don't have knowledge enough of the market to which they want to sell to, customer validation. All of that is extremely important. This is where I think we've been able to help at the Nest.io, and I think at other incubators across the country. This has been extremely helpful. I personally, Dr. Saab, you don't know this, but when I came back from Hong Kong, I was supposed to actually do my master's from the IBA. And then I decided I got a very good job opportunity in Hong Kong, so I went back and took on that job instead of doing my master's at the IBA. So I don't know whether that was a missed opportunity or whether it was what I was meant to do, because then that's how my career has progressed. That, I put into action things that maybe I would have learned theoretically, but may not have had the opportunity later. So I think as a risk taker, I took that opportunity, I went along and did things that I felt passionate about. And that's what I see young people doing. Yeah. So for young people, I mean, one has to be a risk taker, one has to be calculated enough to understand, to bring them. So with this, I think I'm opening a very a topic of discussion for all of you, because this relates to our topic, nurturing and sustaining the startup industry. So when we say nurturing, so are we there to nurture the idea? Are we there to nurturing the talent? So I want to understand from the panelists, what is more important? Is it the idea, or is it the one who is behind the idea? The person or the idea? So starting from Dr. Saab, maybe from you on this topic, then I'll come to Sumer once. So Dr. Saab. Thank you very much. It's again difficult question, but as 𝗪cie Iqbal said, "Jahan taza ki afkar taza se hai namood." If you want to make a fresh world, you need to come up with fresh ideas. "Jahan taza ki afkar taza se hai namood." کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. Bricks and mortars are not the real things. تو اصل میں ظاہر ہے وہ بندہ امپورٹنٹ ہے اور آئیڈیاز چینج ہوتے رہتے ہیں, ایوالو ہوتے ہیں. یہ دونوں چیزیں مکس ہی ہو جاتی ہیں ایکچولی, وہ علیحدہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو بندوں کو اگر یہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ دے دیا جائے, وہ کہتے ہیں نا اپنی خودی میں ڈوب کر عزم اور ہمت والوں نے, تو ہم یہ میں اس پہ ہمارے ایریا آف انٹرسٹ ہے جرمنی میں نے پی ایچ ڈی کی, تو یہ بہت تھوڑے پیسے سے کام کرتے ہیں. یہ ہمارے بھائی نے $1 ملین کی بات کہی, اس کو ہم میمن پن نہیں کہیں گے, یہ انٹرپرینورشپ کی ایک اور قسم ہے. یہ بھی انٹرپرینورشپ ہے لیکن یہ ایک اور قسم ہے. اصل میمن پن تو وہ ہے جو اس بات کے بغیر کام کرے, اس آدمی کی کمپٹنسی اور اسکل اور طلب اور جنون ایسا ہو کہ لوگ اس کے پیچھے پھر رہے ہوں. تو یہ بھی ایک قسم ہے, اس کو بھی میں ایکسپٹ کرتا ہوں. لیکن میں نے آفٹر مائی لمز ایم بی آئی ورک ود ڈار صاحب, میٹرک پاس آدمی, وہ پی ایچ ڈیز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو ہائر کرتا ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سویٹ ان فرنٹ آف ہیم, پسینہ آ جاتا ہے. اور تو وہ ڈالر ایسٹ ایکسچینج کمپنی کے اونر ہیں اس وقت ڈار صاحب, اور وہ یعنی آئی ورک ود, جیسے انہوں نے سیکھا ہے ہم نے اس آدمی سے سیکھا ہے کہ ڈیسیجن کیسے کرتا ہے. تو جو رسک ہے نا, یہ کہتے ہیں نا رسک لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے, کیلکولیٹڈ رسک لینا کمال کی بات ہے. تو ان کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. افورڈیبل لاس, برڈ ان ہینڈ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے اندر ہی ملینز آف ڈالر چھپے ہوئے ہیں, اس کو ایکسپلور کرنا. یعنی اگر جہاں صاحب سے تعلق ہو جائے یا ہمارے بھائی سے, تو ان کے نیٹ ورکنگ سے, اس نیٹ ورک کے اندر سے ہی بے شمار چیزیں مل جائیں گی آپ کو. تو یہ بچوں میں یہ طرح پر جستجو پیدا کرنا, اقبال کہتے ہیں نا ایک فخر ہے جو سکھاتا ہے مسکینی اور دلگیری. یہ غربت کی قسم ہے جو بگر بناتا ہے. ایک فخر ہے جو سکھاتا ہے جہاں مانی. Less resources can make you work like a fighter. So this is what I have seen with Mehman, Chinotis, American entrepreneurs. یہ جو چیزیں accelerator are good, لیکن اس کے پیچھے ایک decades کی محنت ہے ان بچوں کے اوپر, ان کے schools, colleges میں. تو یہ میرا ٹیک ہے کہ دونوں چیزیں چاہیے بھائی. بندے امپورٹنٹ ہیں, جو مینٹور ہے بندوں کو بھی ڈیولپ کرے گا, آئیڈیاز بھی پالش کرتا رہے گا. تو سمیر, میں اب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہر شخص کے, ہر بندے کے اندر, ہر شخص کے اندر $1 ملین ہے, مطلب $1 ملین چھپے ہیں اس کے اندر. وہ ایک ٹیلنٹ ہے, اس ٹیلنٹ کو کیسے اجاگر کیا جائے, اس ٹیلنٹ کو نرچر کرنا, اس ٹیلنٹ کو آگے لے کے آنا تاکہ وہ ایک کیلکولیٹڈ رسک ٹیکر ہو سکے. تو سمیر پلیز شیئر یور آئیڈیا. So Dr. Saab has triggered some, the poetry side. So let me start with a shade as well. So, آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ, گر صبح کی تمنا ہے تو پہلے خواب دیکھ. Right? So
idea obviously is critical as a foundation, but a lot of people come up with ideas. बहुत सारे लोगों के पास ideas होते हैं, right? हम हर रोज दिन में 10 बार चीजें सोचते हैं. I think the difference come in when you execute, right? So you need somebody who has the muscle and the grit to walk the path, right? And which is not going to be an easy path. Startup life path is not an easy path. तो हमें जो मेरा ख्याल है फोकस करना है, डेफिनेटली encourage करना है ideas को. We definitely need to create a space for ideas to flourish. लेकिन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो उस टैलेंट पे होना चाहिए जो कि उस आइडिया को आगे लेके completion की तरफ जा सकता है. So the ecosystem, in my view, and which is what हम यहाँ पे भी देखते हैं more and more, is that the ecosystem basically provides support to the risk taker, right? To the person who wants to go in that direction and who wants to create new possibilities. And I think अगर मैं थोड़ा सा अपना यहाँ का experience share करूँ, because पाकिस्तान में मेरा experience in terms of conversation तो बहुत रहा है. मैंने बहुत amazing initiatives देखे भी हैं. Or to be honest, I dealt with Pakistani startups as well, because I wanted to, when we were doing our dev work, we wanted to push our back-end dev work to Pakistani startups, right? And to encourage them. In fact, मैंने भी समी आपके through hopefully iThrive को भी एक refer किया है कि hopefully we can create something with some guys over there as well. So, but the challenge that I think, the difference that I see is that because of this, and I go back to something that Dr. 𝗪𝗍𝗍 also said, is that Pakistan is different, has its own local nuances and local situations, but at the same time, as part of the global connected citizenship, we have to think about how does that stack up versus in the rest of the world, right? तो हमें जो global markets की जो knowledge है और जो भी जहाँ भी वो हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बेस्ट हैं या बेहतर हैं. इजी पैसा का जो स्टार्ट है वो केनिया से हुआ था, और केनिया से निकल के फिर जो है पूरी दुनिया में पहला. तो जरूरी नहीं है कि वेस्ट इज द बेस्ट, बल्कि आज तो अदर वे अराउंड. बट एट द सेम टाइम मार्केट्स आपकी जो हैं और जो इन्वेस्टमेंट है, जो रिकग्निशन है, वो बाहर है. तो आपको उस इन्वायरमेंट को, इस कल्चर को और इस यहाँ के जो स्टाइल्स हैं उनको समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से जो है वो इकोसिस्टम को ग्रो करना पड़ेगा. दैट्स माय व्यू. इम्पोर्टेंट आइडियाज इम्पोर्टेंट, लेकिन एक चीज और फैसल इवॉल्व हो रही है जहाँ रहा कि जो इन्वायरमेंट है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया एक मेहमान या उस फैमिली से जो लोग आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो प्रोन टू मोर सक्सेस. इज इट अ मिथ और इट्स रियलिटी कि जो एक मेरे अंदर एक ऑलरेडी एक हिडन टैलेंट है, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड एंड आई एम वेरी हाई प्रोबेबिलिटी टू बी सक्सेसफul. So Faisal, I think I need your ideas on it. It's very important. So luckily I'm Mehman. So of course, me too. Example, I work for Toyota and Marhum Ali Sulaiman Habib. I work very closely with him and he used to say one thing. Mehman के अंदर एक DNA. Mehman का DNA का part है कि he is a commercial person. He takes risks. He has capability to deliver a project. So they take chances on, like Mehman के ऊपर लोग chances लेते हैं. And I've seen, like, the group I'm associated with is a Mehman group. And then the beauty of the group is that they take chances. They take chances on young people. And this is one thing I would like to proudly say. I'm the one who take chances on the people. I take chances on young people. And my always priority is to hire fresh people. Young graduates from the business schools, from the engineering universities, hold their hands because they are hungry. They are hungry, they want to do something different, unconventional. So if you hold their hands, they can do miracles for you. And what I've learned so far is, look, a person who has a great idea and has a great sponsor behind and has a great team, and the team of the people who are obsessives, who are young breed, they can do anything you want them to do, can make, I would say, a project a success. Yes, people who have that kind of brought up legacy of doing commercial things, taking commercial calls, but the team is very important. So you hire the best people, you hire obsessives, and irrespective, whoever has created an idea or has brought an idea forward, the people behind execution, I agree with Sumer, the people behind execution and the people who have got muscles to deliver is really very important. So I think
जारा मैं आपके सेम क्वेश्चन आपके साथ भी जा, क्योंकि यू हैव वर्किंग वेरी क्लोज विद यंग, आपने बात की young women की, women empowerment की बात की. So what you think with the entrepreneurship and coming in, is it creating more and more job opportunities for women, or it is creating more and more avenues of new ideas and new venture for young females, young women, and of course young talent, I would say? So I think technology is what is doing that. Because there was a time, because of the multitasking that a lot of young women have to do, less opportunities were available for them. But now with technology available, they can be anywhere and be running a business or doing anything. So, or they can be working in organizations for part of the time and then continuing from home. So there are multiple responsibilities, whether it is of parents, whether it is of children, whether it's of the household, can be taken care of along with the work that they're doing. And they manage to do it all very well. So I think underestimating women as part of the workforce or as part of the entrepreneurship ecosystem is a dangerous trend. Fortunately, people are beginning to realize that, and they are beginning to make those spaces available. And you are seeing many young women come up with ideas that have been invested in and that are now growing. But we need to do a lot more. And this is for both young women and young men. I still think, as Sumair, I think, pointed out, there is not enough angel funds available for young people who want to experiment with ideas, because unless you experiment, you cannot tell whether the idea will work. So you need to at least try it out. If it doesn't work, you can pivot and take it to the next level. But if you don't have the chance to do that, and many of these young people come from families that are not rich. They are middle class families or lower middle class families. They are already taking a chance on themselves by not taking a good job. They are trying out an idea that they are passionate about, that they feel they can execute. If we can provide them with the capital that they need to try out that idea without, taking 50% of their business away, which is something that many investors tend to do, then we are giving them the opportunity to grow that business and create employment. Yes, entrepreneurs create employment. They create opportunities for young people, which the kind of opportunities that are not available in this country with a growing population. There are never going to be enough jobs. So entrepreneurs are going to create those jobs. So we need the ecosystem to be supported, both by investors, by government, as well as the private sector, all of us. Yes, and entrepreneurs is the answer to the growing needs of the economy, the growing needs of, and especially the young population that Pakistan has. So इसके साथ ही हम बड़े मेरे ख्याल से बहुत तेजी से अपने डिस्कशन के आखिरी हिस्से की तरफ दाखिल हो गए हैं. I think it's a very interesting. So मैं आखिरी जिस पॉइंट पे अब एंड करना चाहूँगा अपनी डिस्कशन को, वो है जो जहां ने जिस पॉइंट के ऊपर रेज किया है, which is around the equity availability of funds. And डॉक्टर साहब ने बड़ा valid point रेज किया, और जो हमारे viewers हैं all across, I think it's really important message for them. It's not about the quantum of the money, it's about the intention, it's about the calculated risk and how they move on, और उसके बाद mentoring किस तरह से है. For example, जैसे ICAP का initiative है, I Thrive, ICAP ने एक initiative इसी purpose से है कि जी we can support our members also, and also जो ideas हैं उसको nurture करें. तो डॉक्टर साहब मैं अगेन आपसे इस पॉइंट पे आना चाहूंगा, और देन ऑब्वियसली योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स एज वेल. फंडिंग इज हाउ डिफिकल्ट एंड और हाउ इजी इन टर्म्स ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी, हमारे स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव में डॉक्टर साहब. सो विद योर कमेंट एंड आल्सो योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स आल्सो डॉक्टर साहब. बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच. इट्स नाइस टू हैव लाइक ग्रेट फ्रेंड्स. इसमें सर एक तो हमारे हाई एंड के जो है ना, उसमें तो हमारे भाई की जरूरत होगी. बिल्कुल सही, इनके नेटवर्क की. बिल्कुल सही. मेरा चूंकि पिछले 7-8 साल में हम लो एंड पे काम कर रहे हैं, और हमें ये मालूम हो रहा है कि हमारा मैट्रिक, हमारा वोकेशनल, हमारा डिप्लोमा होल्डर, हमारा एनडी जी की ग्रेजुएट, हमारी एक मदर, हमारी एक घर की खातून खाना जो मैट्रिक की है, 8 जमात पढ़ी है, उसके अंदर भी एक जहान छुपा हुआ है. तो वी हैव बीन वर्किंग विद देम इन हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स, एंड वी हैव फाउंड आउट कि जनाब एक फिजियोथेरेपी की 2 हफ्ते की लर्निंग की बुनियाद पर एक स्टार्टअप चल सकता है. ये जो 4 साल की डिग्री का कॉन्सेप्ट है और लंबे 3 मिलियन देना किसी यूनिवर्सिटी को, आई थिंक दिस टाइम इज गोइंग टू चेंज एक्चुअली. तो एक बड़ा डिसरप्शन की बात कर रहे हैं. ये डिसरप्शन मुझे लग रहा है कि शुरू हो चुकी है,
और ये हमारी एक स्टूडेंट है, मदर है, उन्होंने हमें अकाउंटिंग सिखाई है, और उसने ना जिप बुक एक सॉफ्टवेयर है, उसने मेरी टीम में लम्स और आईबी के ग्रेजुएट है, एंड वी नेवर न्यू कि अपने इंक्यूबेशन की अकाउंटिंग सिंपली क्लाउड बेस्ड से कर लेंगे. शी इज अ मदर विद क्लास 12. तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपनिंग. एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन और इस तरह के हर शोबे में ये चीजें आ रही हैं, और जो आदमी ने सीखना है वो सीखता चले जाए. भी एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी कह रही है और द अमेज़न ऑफ यूनिवर्सिटीज. अमेज़न पे छोटा बड़ा दादा पोता कोई भी ले ले. तो आई थिंक हमारी यूनिवर्सिटीज को बदलना है, एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना है, और एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना उसको हमारी सब चीजों को सेलिब्रेट करना है. सबको भी सेलिब्रेट करना है, मीडियम साइज को भी करना है, एमएसएमईज को भी लेना है. और जो घरों में जो ख्वातीन है, वो जैसे जहारा ने कहा, हम कहते हैं डोंट यूज द मैस्कुलिन लेंस. डेनिश प्रोफेसर हमारा, वो कहते हैं हम जब मैस्कुलिन लेंस से वुमन को देखते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप में, तो वो तो 3 काम कर रही है, घर भी है, बच्चे भी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, वो आप उससे कंपेयर मत करें. डोंट यूज द मैस्कुलिन लेंस. तो ये तो मेरा जो टेक अवे यही है कि वी नीड टू हर घर से मेमन निकलेगा, हर घर से एंटरप्रेन्योर निकलेगा इफ यू गिव द राइट माइंडसेट. और जी, इससे तो फिर आपकी तरफ आते हैं फौरन. योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स आल्सो, एंड आल्सो अबाउट द फंडिंग, जो टॉपिक था, अवेलेबिलिटी, स्मॉल, medium and large size. So I would say, look, based upon my experience, funding is no longer an issue from my perspective, because look, large business groups are willing to take chances on the new ideas. Second thing, what I've seen is the global fund managers like Morgan Stanley, Goldman Sachs, BlackRock, you name them, they are eyeing Pakistan as an attractive market. The reason why, because Pakistan is large population, 15 years से लेकर 45 साल तक की एज के, we've got 60% of the population. So like and consumption led growth. So Pakistan is center of attraction, and funding is not an issue. It's all about how you take chances on the people, how you respect the ideas, and how it creates disruption in the market. How you create the ideas. So with this, Jara, आपके पास आने से पहले मैं सुबैर की तरफ जाऊंगा. सुबैर, your concluding remarks and also around the funding topic that we were discussing. जी, so very quickly मैं नाम लिखा दूं अपना. मैं भी मेमन हूं वैसे. I was a black sheep of the family because I left the business and went to employment. लेकिन ये है कि in my view, if you look at the global statistics, Pakistan in 2017-18, Pakistan had lower per capita seed investment than Bangladesh. As I said, I do not know what has happened in the past 2 years. Maybe it has flipped, the other way. Lekin, to me, that remains the challenge. Now, it works both ways. So investment, Faisal ne baat ki, global investor will always look at local investor also, ke local investor kitna interest or kitna confidence se invest kar raha hai. There are two benefits of local investment. First is obviously that it creates more value in the economy, more trust in the economy, in the ideas, but it also keeps the capital and talent in the country. Pakistan has 4 times per capita IM investment migration as compared to India. So I think there is something there that we need to look into. And in relation to that, I think this also relates to the performance of or quality or quantity of incubators and accelerators, because an investor will always look for return, right? And that confidence and that return guarantee could come in if the incubator and accelerators are doing kind of improving their performance over the period of time as well, which I think is happening in Pakistan, as we see with number of deals that are coming through. Finally, I think I would just like to thank you, obviously, Sami and ICAP for the opportunity. And I think, as everybody says, there is high momentum, high hope, and high aspirations for Pakistan. I think it's in the right place at the right time. There is no formula for that it has to go through ABC protocols. I mean, times have changed. It's a moment of disruption. We are coming late, but that means we can learn from the past. Jahara, coming to you to conclude. Yeah. So that there is money available, but I don't think there is sufficient money available for everyone. There are international investors definitely looking at Pakistan, and during the last 4 years running 021 Disrupt, we have brought some of those investors to Pakistan, and they've been surprised at the thriving ecosystem here, at the energy, at the talent in young people.
but they are also looking to invest with investors locally. So the co-investment part has to work because they understand that the local investor understands the conditions on the ground, is able to work much more closely with young people that they invest in. So I think that co-investment thesis is very important. We need international investors simply because at a stage when young people want to take their startup global, they will need much more investment than what the local investor is willing to provide. Also, a knowledge of the international market will come in handy. So I think it is extremely important to understand there's not enough capital in this country yet, and not enough is being invested in the startups who can really make a difference. So there's not enough capital, but there is enough There ideas is enough that capital, but the capital is not being invested in the right places. So with this, I think the topic that we have all the viewers is nurturing the startup industry, and of course the quality and the speakers that we have. I think this discussion can go on, but obviously we have a time limitation. So with this, I would like to conclude really thanking all of my speakers, and also Sumair, to you coming early morning. Saira, jaag ke aapne shayad tayari ki hai is session ki. So really thank you to all of you and the viewers. The takeaways that we have is we have talent. पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है. जिस तरह से और कोविड ने तो बहुत सारा जो डिजिटाइजेशन है और टेक्नोलॉजी को एक्सेलरेट कर दिया है. So with this, I would like to really conclude the session now, and looking forward. Hope you all enjoyed the session, and we will be having more and more session on the topic going forward, because this is not the end. ICAP is really into the entrepreneurship, nurturing the talent, nurturing the ideas, taking the ideas forward. So thank you, and thank you very much. Thank you very much for this very amazing discussion on the startup ecosystem. This is startup topic is something which is very close to my heart, and I think there are some very good key takeaways from what the discussion has been done. और डॉक्टर साहब ने जो एक बात की ना, उसको मैं अगर अपने अल्फाज में कहूँ कि ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, इनको जंगल का शेर बनाएं, जू का शेर ना बनाएं. I think this is what I have got the message. और एक और बात यहाँ पे किसी और ने कही कि the startups need a good team in the beginning. So it's just not about paying them well. They should be passionate about the idea of that startup. I think that is very important as well. और जहां नारा ने जो बात की about women entrepreneurship, I think there is also a lot of work which is going on, जो कि इतने limelight में नहीं आता. But let me share with you, SRSO, a Government of Sindh NGO, Sindh Rural Support Organization, they are doing a wonderful job in the interior of Sindh and providing finance to the young women entrepreneurs. So thank you very much for this exciting discussion. Let me invite Mr. 𝗪cie𝗿𝗀𝗱 for giving souvenirs to our panelists and speakers. Ms. Jahan Ara. Okay, Mr. Samiullah Siddiqui. Ms. Jahan Ara, please. Mr. Mohammed Faisal. Dr. Shahid Qureshi.
Thank you, Sheikh Sab. So, ladies and gentlemen, we are now done with our 4 of the dimensions about the conference. Now we are heading towards the last part of the conference, which is I would say the most awaited part of the conference. And before going that, let me announce the winner of the question that I asked before starting the second session. And the question was, who was the captain of Pakistan cricket team in the first T20 World Cup? And the name of the winner is Mohammad Fahim. So many congratulations, Mohammad Fahim, and good luck to you for for all the best work that you have been doing. So thank you very much, and we will now be in a while coming back with the last session about Mr. Qiyamuddin.
Gentlemen, now the moment is here for what we all have been waiting for. But let me first introduce Mr. 𝗪cie𝗿𝗃𝗃. Mr. 𝗪cie𝗿𝗃𝗃 is Head of Music Department at National Academy of Performing Arts. He is the son and disciple of the illustrious sitar nawaz Ustad Fateh Ali Khan. He is himself a versatile sitar player, and he is highly knowledgeable of both Eastern and Western music. And with huge round of applause, may I now invite Mr. Zia Mohyuddin to the stage. साहिबो साहिबात, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में दो गज़लें पेश करता हूँ। एक गज़ल, पहली गज़ल फैज़ साहब की है और क्लासिकी अंग की गज़ल है। शाम फिराक अब न पूछ, आई और आके टल गई, दिल था कि फिर बहल गया, जान थी कि फिर संभल गई। बस में ख्याल में तेरे हुस्न की शम्मा जल गई, दर्द का चांद बुझ गया, हिज्र की रात ढल गई। जब तुझे याद कर लिया, सुबह महक महक उठी, जब तेरा गम जगा लिया, रात मचल मचल गई। दिल से तो हर मुआमला करके चले थे साफ हम, कहने को उनके सामने बात बदल बदल गई। आखिर शब के हम सफर फैज न जाने क्या हुए, रह गई किस जगह सबा, सुबह किधर निकल गई। दूसरी गजल एक नौहा है, ये परवीन शाकिर की गजल है।
اور ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتی ہے جو ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا. عمر بھر کے لیے اب تو سوئی کی سوئی ہی معصوم شہزادیاں رہ گئی. نیند چنتے ہوئے ہاتھ ہی تھک گئے، وہ بھی جب آنکھ کی سوئیاں رہ گئی. لوگ گلیوں سے ہو کر گزرتے رہے، کوئی ٹھٹکا نہ ٹھہرا نہ واپس ہوا. اب کھلی کھڑکیوں سے لگی شام سے راہ تکتی ہوئی لڑکیاں رہ گئیں. وہ ہوا تھی کہ کچے مکانوں کی چھت اڑ گئی اور مکین لاپتہ ہو گئے. اب تو موسم کے ہاتھوں خزاں میں اجڑنے کو بس خواب کی بستیاں رہ گئیں. شہر گل میں ہواؤں نے چاروں طرف اس قدر ریشمی جال پھیلا لیے، تھرتھراتے پروں میں شکستہ اڑانے سمیٹے ہوئے تتلیاں رہ گئیں. اجنبی شہر کی اولی شام ڈھلنے لگی، پرسہ دینے جو آئے گئے. جلتے خیموں کی بجھتی ہوئی راکھ پر بال کھولے ہوئے بیویاں رہ گئیں. پطرس بخاری صاحب نے اردو میں شستہ مذاق، جسے آپ سوفسٹیکیٹڈ کہتے ہیں، اس کی بنیاد ڈالی. تو ان کا ایک مضمون پیش کرتا ہوں جس کا عنوان ہے سنیما کا عشق. سنیما کا عشق عنوان تو عجب ہوس خیز ہے، لیکن افسوس کہ اس مضمون سے آپ کی تمام توقعات مجروح ہوں گی. آج کل ہمارے دوست مرزا صاحب کی مہربانیوں کی طفیل سنیما میری دکھتی ہوئی رگ بن کر رہ گیا ہے. جہاں اس کا نام لیتا ہوں یا سنتا ہوں، بعض درد انگیز واقعات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اول تو خدا کے فضل سے ہم سنیما کبھی وقت پر نہیں پہنچ سکے. اس میں میری سستی کو کوئی دخل نہیں. یہ سب قصور ہمارے دوست مرزا صاحب کا ہے، جو کہنے کو تو ہمارے دوست ہیں، لیکن خدا شاہد ہے کہ ان کی دوستی سے جو نقصانات ہمیں پہنچے ہیں کسی دشمن کے قبضہ قدرت سے بھی باہر ہوں گے. جب کبھی سنیما دیکھنے کا ارادہ ہو تو ہفتہ بھر پہلے میں ان سے کہہ اٹھتا ہوں، کیوں بھائی مرزا اگلی جمعرات سنیما چلو گے نا؟ میری مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے تیار رہیں اور اپنی تمام مصروفیتیں اس ڈھب سے ترتیب لے لیں کہ وقت پہ پہنچ سکیں. وہ جواب میں اس قدر ناشناسی سے جواب فرماتے ہیں کہ کیوں بھائی، کیوں نہیں چلیں گے؟ کیا ہم انسان نہیں؟ کیا ہمیں تفریح کی ضرورت نہیں؟ اور پھر کبھی تم نے ہم سے کوئی ایسی بات، آج تک ہم نے تم سے کوئی ایسی بے مروتی کی ہے کہ تم نے کچھ کہا ہو اور ہم نے تمہارا ساتھ نہ دیا ہو؟ ان کی تقریر سن کر میں کچھ کھسیانہ سا ہو جاتا ہوں، پھر چپ رہتا ہوں، لیکن دبی آواز سے کہتا ہوں بھائی اب کے ہو سکا تو ذرا وقت پہ پہنچیں گے. میری یہ بات عام طور پہ ٹال دی جاتی ہے کیونکہ اس سے ان کا ضمیر تھوڑا سا بیدار ہو جاتا ہے. میں بھی بہت زور نہیں دیتا، صرف بات سمجھانے کے لیے اتنا کہہ دیتا ہوں کہ کیوں بھائی مرزا، سنیما آج کل 6 بجے شروع ہوتا ہے نا؟ مرزا صاحب عجب معصومیت کے ساتھ جواب دیتے ہیں بھائی یہ ہمیں معلوم نہیں. میں کہتا ہوں میرا خیال ہے 6 بجے شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں تمہارے خیال کی کوئی سند تو ہے نہیں. میں کہتا ہوں نہیں مجھے یقین ہے 6 بجے شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں یقین ہے تو میرا دماغ کیوں مفت میں چاٹ رہے ہو؟
اس کے بعد آپ ہی کہیے کہ میں کیا بولوں. خیر جناب، جمعرات کے دن 4 بجے میں ان کے مکان کو روانہ ہو جاتا ہوں تاکہ جلدی سے ان کو تیار کروا کے وقت پر پہنچ جائیں. ان کے دولت خانے پر پہنچتا ہوں تو آدم نہ آدم زاد، ایک ہر طرف ہو کا عالم ہے. یہ سب کچھ دیکھ کر میں واپس کمرے میں آ جاتا ہوں، اخبار پڑھتا ہوں. ہر کالم کے بعد مرزا صاحب کو ایک آواز دے لیتا ہوں، اس لیے کہ شاید اگر وہ سو رہے ہوں تو بیدار ہو گئے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ غسل خانے میں ہوں گے تو غسل کرنے کے بعد جاگ اٹھے ہوں گے یا نہا رہے ہیں. لیکن میری آواز مکان کی وسعتوں سے گونج کر واپس آ جاتی ہے. آخر کار کوئی 5:30 بجے کے قریب وہ زنان خانے سے تشریف لاتے ہیں. میں اپنے کھولتے ہوئے خون کو قابو میں لا کر متانت اور سنجیدگی سے بڑی مشکل سے کہتا ہوں، حضرت آپ اندر ہی تھے؟ وہ کہتے ہیں ہاں اندر ہی تھا. میں کہتا ہوں میری آواز آپ نے نہیں سنی؟ کہہ رہے ہیں اچھا یہ تم تھے، میں سمجھا کوئی اور ہے. آنکھیں بند کر کے میں سر کو پیچھے ڈال لیتا ہوں اور دانت پیس لیتا ہوں، غصے کو پی جاتا ہوں. پھر کانپتے ہوئے ہونٹوں سے پوچھتا ہوں تو اچھا اب آپ چلیں گے یا نہیں؟ وہ پوچھتے ہیں کہاں؟ میں کہتا ہوں بندہ خدا آج سنیما نہیں جانا؟ وہ کہتے ہیں ارے ہاں سنیما ٹھیک ہے سنیما، اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا ورنہ مجھے رات بھر الجھن رہتی. میں کہتا ہوں چلو پھر اب چلیں؟ کہتے ہیں ہاں وہ تو چلیں گے ہی. میں سوچ رہا تھا آج ذرا کپڑے بدل لیتے، خدا جانے دھوبی کم وقت کپڑے لایا ہے یا نہیں. یار یہ کچھ دھوبیوں کا تو کچھ انتظام کرو. اگر قتل انسانی ایک سنگین جرم نہ ہوتا تو ایسے موقع پر مجھ سے ضرور سرزد ہو جاتا، لیکن میں کیا کروں، اپنی جوانی پر رحم کھاتا ہوں، بے بس ہوتا ہوں. صرف اتنا کہتا ہوں مرزا بھائی للہ مجھ پر رحم کرو، میں سنیما چلنے کو آیا تھا، دھوبیوں کا انتظام کرنے نہیں آیا. یار بڑے بدتمیز ہو، اس وقت 5:45 بج رہے ہیں اور ابھی تک تم یہاں سے چل نہیں رہے ہو. مرزا صاحب ایک عجیب مربیانہ قسم کے تبسم کے ساتھ کرسی سے اٹھتے ہیں، گویا ظاہر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا بھائی تمہاری طفلانہ خواہش کو آخر پورا کر ہی دیں. چنانچہ یہ کہہ کر اندر تشریف لے جاتے ہیں کہ اچھا ذرا کپڑے پہناؤں. مرزا صاحب کے کپڑے پہننے کا عمل اس قدر طویل ہے کہ اگر میرا اختیار ہوتا تو قانون کی زد سے انہیں کبھی کپڑے اتارنے ہی نہ دیتا. آدھ گھنٹے کے بعد وہ کپڑے پہننے ہوئے تشریف لاتے ہیں، ایک پان منہ میں اور دوسرا ہاتھ میں. میں بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہوں. دروازے پر پہنچ کر مڑ کر جو دیکھتا ہوں تو مرزا صاحب غائب. پھر اندر آ جاتا ہوں. مرزا صاحب کمرے کے کسی کونے میں کھڑے کچھ کرید کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ارے بھائی چلو. وہ کہتے ہیں چل تو رہا ہوں یار، آخر ایسی کیا آفت ہے. اور میں کہتا ہوں تم کر کیا رہے ہو؟ وہ فرماتے ہیں میں پان کے لیے ذرا تمباکو لے رہا تھا. تمام رستے مرزا صاحب چہل قدمی فرماتے جاتے ہیں. میں ہر 2-3 قدموں کے بعد اپنے آپ کو ان سے 4-5 قدم آگے پاتا ہوں. کچھ دیر ٹھہر جاتا ہوں، پھر آگے جلدی سے تیز چلنا شروع کر دیتا ہوں، پھر آگے نکل جاتا ہوں، پھر ٹھہر جاتا ہوں. غرض یہ کہ گو میں چلتا دگنی تگنی رفتار سے ہوں، لیکن پہنچتا انہی کے ساتھ ہوں. ٹکٹ لے کر اندر داخل ہوتے ہیں تو اندھیرا گھپ. بہتیرا آنکھیں جھپکتا ہوں، کچھ دکھائی نہیں دیتا. ادھر سے کوئی آواز دیتا ہے دروازہ بند کرو جی. یا اللہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ رستہ، کرسی، دیوار، آدمی کچھ بھی تو نظر نہیں آتا. ایک قدم بڑھاتا ہوں تو سر ان بالٹیوں سے جا ٹکراتا ہے جو آگ بجھانے کے لیے دیوار پر لٹکی رہتی ہیں. اس کے بعد ذرا کوئی تاریخ تر سا دھبا دکھائی دیتا ہے تو اسے اپنی جگہ کے لیے کہ یہ خالی کرسی ہوگی خمیدہ پشت ہو کر وہاں کا رخ کرتا ہوں. اس کے پاؤں کو پھاند، اس کے ٹخنوں کو ٹھکرا، خواتین کے گھٹنوں سے دامن بچا. آخر کار میں کسی کی گود میں جا بیٹھتا ہوں. وہاں سے نکال دیا جاتا ہوں اور لوگوں کے دھکوں سے ان کی مدد سے کسی خالی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں. مرزا صاحب سے کہتا ہوں میں نہ بکتا تھا کہ جلدی چل،
खामखा मुझको रुसवा कर दिया, गधा कहीं का। इस शिगुफ्ता बयानी के बाद मालूम होता है कि साथ की कुर्सी पर जो हजरत बैठे हैं और जिनको मैं मुखातिब कर रहा था वो मिर्जा साहब नहीं, कोई और साहब नहीं। अब तमाशे की तरफ मुतवज्जे होता हूं और समझने की कोशिश करता हूं। समझ में सिर्फ इस कदर आता है कि ये जो एक मर्द और एक औरत पर्दे में बगलगीर नजर आते हैं, एक दूसरे को चाहते होंगे कि इतने में सामने की कुर्सी पर बैठे हुए हजरत एक वसी अंगड़ाई लेते हैं। उसके दौरान में कम से कम 200-300 फुट का फिल्म गुजर जाता है। जब अंगड़ाई को लपेट लेते हैं तो सर को खुजाना शुरू कर देते हैं और इस अमल के बाद हाथ को सर से हटाते नहीं बल्कि बाजू को वैसे ही खमीदा रखते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से उस रास्ते के बीच में से, जैसे चायदानी का रास्ता होता है, अपनी नज़र के लिए रास्ता निकाल लेता हूँ। मैं अपने बैठने के अंदाज से बिल्कुल ऐसा मालूम होता हूँ जैसे मैं टिकट खरीदे बगैर अंदर घुस आया हूँ और चोरों की तरह बैठा हुआ हूँ। थोड़ी देर के बाद उन्हें कुर्सी की निशिस्त पर कोई मच्छर या पिस्सू महसूस होता है, चुनाचे वो बाएं तरफ से दाएं तरफ हो जाते हैं। बाएं तरफ को झुकते हैं तो मैं मुसीबत का मारा दूसरी तरफ झुक जाता हूँ। एक लम्हे के बाद वही मच्छर दूसरी तरफ हजरत कर जाता है तो चुनाचे मैं भी दूसरी तरफ, वो दाएं तो मैं बाएं, वो बाएं तो मैं दाएं। बहुत दिल चाहता है कि इनसे अगली दर्जे का टिकट लेकर आगे जा बैठूं और कहूं कि ले बेटा देखूं अब कैसे तू फिल्म देखता है। पीछे से मिर्जा साहब की आवाज आती है, यार तुमसे निचला नहीं बैठा जाता, अब जो हमें लेके आए हो तो फिल्म तो देखने दो। उसके बाद मैं गुस्से में आकर आंखें बंद कर लेता हूं और कत्ल अम्द और खुदकुशी और जहर खुरानी वगैरह मामलात पर गौर करने लगता हूं। दिल में कहता हूं कि ऐसी की तैसी इस फिल्म की 100 कस्में खाता हूं कि फिर कभी ना आऊंगा। अगर आया भी तो इसका वक्त मिर्जा से जिक्र तक न करूंगा। 5-6 घंटे पहले से आ जाऊंगा, ऊपर के दर्जे में बैठ जाऊंगा, सबसे अगली कतार में, तमाम वक्त अपनी निशिस्त पर उछलता कूदता रहूंगा। बहुत बड़ी तुर्रे वाली पगड़ी पहनकर आऊंगा, अपने ओवरकोट को 2 छतरियों पर फैलाकर लटका दूंगा, लेकिन मिर्जा के पास न फटकूंगा। लेकिन इस कमबख्त दिल को क्या करूं। अगले हफ्ते फिर जब किसी सिनेमा का, किसी फिल्म, अच्छी फिल्म का इश्तिहार देखता हूं तो सबसे पहले मिर्जा के यहाँ जाता हूं और गुफ्तगू वहीं से शुरू होती है। क्यों भाई मिर्जा, अगली जुमेरात सिनेमा चलोगे ना? This is a delightful little article which a friend of mine sent me recently. It's written by 𝗪cie𝗿𝗀𝗱 and it's called Brit Speak. Why do the British like using excess letters? For example, check, CHEQUE, instead of check, CHECK. It's a big secret. People outside the UK aren't generally informed of this, but in the interests of education, truth and beauty, here we go. The English language is not technically a language. It is difficult to define what it is, but the best description is that it is the absolute pinnacle of psychological warfare. I know that sounds crazy, but bear with me. You see, England kept being invaded, and the English couldn't do a damn thing about it. First the Romans, then the Angles, and the Saxons, and the Jutes, and the Vikings. Terrible business. The last straw was the Normans, although they were Vikings, but they were living in France. Now this was just too cold for comfort. I mean, to be invaded by France? Unthinkable. But how could the British fight back?
That's when they had a wonderful idea. They decided to make a language so confusing, so utterly incomprehensibly, unimaginably, painfully stupid, that it would melt the brain of literally everyone in the world who was a native speaker of a sensible language. And so, they got cracking. This is why night is spelled K-N-I-G-H-T. Do you ever pronounce the K? No, of course not. Why is gnome, G-N-O-M-E, meaning a goblin, spelt with a G? Precisely because it shouldn't be spelt with a G. That's the beauty of it. Don't you see? But try not to be too much of a wreck just yet. Silent letters were just the start of it. We spell the word donut, D-O-U-G-H-N-U-T. Why? Only to not actually pronounce 3/8 of the letters. Donut, D-O-N-U-T, it should be. The plural of tooth is teeth. The plural of foot is feet, and the plural of goose is geese. So why is sheep plural? I mean, why is sheep singular? Why not one shoop, two sheep? And also, what's the plural of moose? Meese. The plural of moose. Are you weeping yet? Well, we're not done. Why are wind and wind spelt the same way when they sound quite different? And why does wind rhyme with bind and wind rhymes with kind? Why do the letters O-U-G-H sound the same as in enough and tough and rough, but different in thought, which it rhymes with ought, and fort, and bough, meaning a small branch of a tree, which is spelled bough. Now, I'll just put you through an experiment. Here are 1 or 2 or 3 words which are spelled as follows. W-O-R-C-S-T-E-R-S-H-I-R-E, which should be spelled Worcestershire. The next word is L-E-I-C-E-S-T-E-R, Leicester, or Leicester. The Americans still call it Leicester. Magdalen, M-A-G-D-A-L-E-N, Magdalen College. Now, I'll give you the correct pronunciation. The first word is spelled as Worcester. The second word is pronounced as Leicester and not Leicester. And the third word, instead of Magdalen, is pronounced as Magdalen. Magdalen is a college in Oxford. Then we come to a wonderful little city, which is spelled as L-O-U-G-H-B-O-R-O-U-G-H. It's actually pronounced as Loughborough. So how did you do? Most non-British people that I've met do quite badly. I mean, try going up to someone on a platform and asking to go to Loughborough. People will look at you and as if you had broken into their house on Christmas morning and defecated on the parlor rug. In World War II,
when we thought the Germans might invade Britain, we took down all the road signs. The Germans found this out. They knew that they'd have to rely on asking people for directions and abandoned their plans to invade England that very day. The thing is, the whole experiment worked. Within a few centuries, the French either gave up and went home, or they succumbed to such levels of unrelenting insanity that they were incapable of being anything other than civil servants. No one has dared invade the country since. مشتاق یوسفی صاحب لکھتے ہیں بشرا رحمان کا پہلوٹی کا افسانہ یادوں کے دیپ جلے 1955 میں شائع ہوا تو نام خدا ان کی عمر صرف 10 برس تھی. یہ افسانہ ہم نے 40 برس بعد پڑھا. اتنی کچی عمر میں ایسی پکی پکی باتیں کی ہیں کہ اب کہیں جا کے کچھ ہماری عقل میں آئیں. 10 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ اس عمر میں تو بچہ اگر قتل بھی کر دے تو جیل میں نہیں سڑتا. والدین البتہ خراب ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے بشرا انصاری نے اپنے ایک انٹرویو میں بیان کیا ہے کہ میں 12 برس کی عمر سے اپنی شادی تک باقاعدہ ڈائری بھی لکھتی رہی. ہم نے اس ڈائری کے اقتباسات بھی لطف، حیرت اور رشک کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پڑھے ہیں. 11 برس کی عمر میں جادو رقم قلم پکڑنا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو ڈھنگ سے گلیل پکڑنی بھی نہیں آتی تھی. چلبلی چڑیا پر ہمارا کبھی ٹھیک نشانہ نہیں لگا. نشانہ آج بھی خطا ہوتا ہے. ہاں، چڑیا خود ہی ترس کھا کر ہمارے قدموں میں گر پڑے تو کریڈٹ اسی کو جاتا ہے. کراچی کی ایک نامور مشاعرہ نے اپنے شوہر نامدار کی موجودگی میں ہمیں بتایا کہ مشاعرے کے دوران ان کے شوہر ان کو ڈائس پر نہیں بیٹھنے دیتے بلکہ بالکل آخری صف میں اپنے پہلو میں بٹھا کر خود خزانے کی طرح، خزانے کے سانپ کی طرح رکھوالی کرتے ہیں. جب ان کا نام پکارا جاتا ہے تو وہ ڈائس تک خدا حافظ کہنے جاتی ہیں. پھر ان سے کہتے ہیں وہ کہ شیر کی داد کے جواب میں ٹھیک جھک جھک کے آداب کہنے سے بھی سختی سے منع کرتے ہیں. کہتے ہیں بازن اس سے بھی ایکسائٹ ہو جاتے ہیں. تم نہیں جانتے ہم مرد کتنے حرامی ہوتے ہیں. کلام سنا کر وہ واپس اپنی ہزار زوجیت میں آ جاتی ہیں تو سوں سوں کرتے ہوئے سونگتے ہیں کہ کپڑوں سے دیووں اور پریوں کی داستانوں والی آدم بو تو نہیں آ رہی. ان موصوفہ نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ اپنی تازہ غزل کسی رسالے کے ایڈیٹر کے نام پوسٹ کرنے کے اپنے میاں کو دیتی ہیں تو وہ لفافہ کھول کر ان کے کلام کی اصلاح کرتے ہیں. بیگم صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ میرے اشعار میں جتنے بھی سکتے پڑتے ہیں وہ سب شوہرانہ اصلاح کے باعث ہیں. ہجر اور فراق سے متعلق جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں ان پر سیاہ مارکر پھیر کر مٹا دیتے ہیں. کہتے ہیں جب میں 24 گھنٹے تمہارے کولے سے لگا بیٹھا رہتا ہوں تو پھر دوری کا رانڈ رونا کاہے کو. وہ جب یہ بیان کر چکی تو ان کے شوہر نے فرمایا بخدا مجھے تمہاری پاک دامنی پر ذرہ برابر شبہ نہیں، لیکن تمہاری حماقت پر کامل یقین ہے. حرف مدعا آنے سے پہلے میں اپنی ایک واردات قلبی بیان کرتا چلوں. میرے بائی پاس شدہ دل سے اس کا تعلق نہیں. سینکڑوں آبگینوں کو ٹھیس لگی. ہوا یہ کہ ایک شاعرہ جن کی شکل ماشاءاللہ ان کے کلام سے بدرجہ بہتر تھی بیرون ملک مشاعرہ پڑھنے گئیں.
لوگ شعر کا مطلب اور مفہوم ان کی شکل دیکھ دیکھ کر سمجھتے اور خوب داد دیتے تھے. پھر ایک متمول ادا شناس نے تالی بجاتے بجاتے انہیں شادی کی انگوٹھی پہنا دی. یوں کہیے کہ اس نے انگوٹھی اس کی انگلی میں نہیں پہنائی، بلکہ ایک جلاد نے مداحوں اور آرزو مندوں کے گلے میں پھندا ڈال دیا. شادی کی خبر ملتے ہی ان حلقوں میں ایسی صف ماتم چھپی کہ اس کا ایک سرا پشاور میں اور دوسرا سرا کراچی میں تھا. بعض نے تو بقیہ عمر مردانہ عدت میں گزارنے کا عہد اور اعلان کر دیا. وہ سکتہ جو ان کے اشعار میں پڑتا تھا اب خود ان پر پڑنے لگا. موصوفہ کی طلاق کی مبینہ مژدہ سن کر ایسی خوشیاں اور ایسا جشن منایا گیا کہ کسی شہزادی کی شادی میں بھی شادمانی کا ایسا سما چشم فلک نے نہ دیکھا ہوگا. حضرت ضمیر جعفری نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ بشریٰ رحمان کو مزاح نگاری کا ہلال جرت ملنا چاہیے. وہ لکھتے ہیں کہ اس کی نثر کا جادو جرت، مسرت اور حیرت کے اجزاء سے ترتیب پاتا ہے. جرت جیسے چاند بی دروازے پر تلوار تانے کھڑی ہو، مسرت جیسے کھلی کپاس کا کھیت ہنس رہا ہو، اور حیرت جیسے گھوڑی نے زیبرا جنم دیا ہو. ضمیر جعفری سے نہ صرف ہم کلی طور پر متفق ہیں بلکہ بصد ادب اتنا اضافہ کریں گے کہ گھوڑی کے ہاں زیبرا پیدا ہونے پر دیکھنے والوں اور خود گھوڑی کو تو تعجب ہوگا ہی، لیکن سب سے زیادہ تعجب گھوڑے کو ہوگا. فضل حسین راہی پنجاب اسمبلی اپنی تیز فقرہ بازی کے لیے ایک زمانے میں بہت مشہور تھے. ایک دفعہ وہ تڑپ کے بولے، بیگم بشریٰ رحمان نے میری بات کو غلط سمجھا ہے، میں تو انہیں اپنی ماں سمجھتا ہوں. بشریٰ رحمان نے فوراً کھڑے ہو کر بڑی رسان سے جواب دیا، میں فضل حسین راہی کی بے حد ممنون ہوں کہ وہ مجھے اپنی ماں سمجھتے ہیں. اس رشتے سے میں ان کی خدمت میں التماس کروں گی کہ کسی روز گھر میں آ کر اپنے والد کو بھی دیکھتے جاؤ. یہ فقرہ کسنا اس خاتون کا زیور نہیں، اس کا زیرہ بختر ہے. کرنل محمد خان صاحب نے بشریٰ رحمان کے سفر نامے براہ راست کے فلیپ پر ان کی طرز تحریر کی داد دیتے ہوئے لکھا ہے، کاش یہ کتاب میں نے لکھی ہوتی، میں چاہوں بھی تو بشریٰ رحمان جیسی کتاب نہیں لکھ سکتا. ہم تو کرنل صاحب جیسا شگفتہ بھی نہیں لکھ سکتے، لہذا بشریٰ رحمان کے نقش قدم پر چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے جب اپنی اور کرنل صاحب کی مبینہ کوتاہ قلمی پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ بشریٰ رحمان کی طرح لکھنے کے لیے 2 الیکشنوں اور 4 زچگیوں سے گزرنا اور میاں عبد الرحمان کی زوجیت میں ہونا ازبس ضروری ہے، جس کا کم از کم میں قاصر ہوں. ہماری موسیقی کے راگوں کو مصوروں نے اپنی تصویروں میں تو بیان کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ تصویرچہ جسے کہتے ہیں، منیچر پینٹنگ جسے کہتے ہیں، اس میں 20 تصویریں آپ کو مل جائیں گی مختلف راگوں پر بنی ہیں. لیکن ہمارے یہاں شاعروں نے لفظوں میں موسیقی یا کسی راگ کا نقشہ کھینچنا مناسب نہیں سمجھا. یہ نظم جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس میں شاعر نے موسیقی میں شاعری کو پرویا ہے. اس نظم کا عنوان ہے للت. بھیرو راگ کی راگنی سا نی رے گا ما دھا نی سا،
लेके अंगड़ाई कहीं हंसने लगी राम कली, उठती मलती हुई आंखों को कहीं अपनी ललित। खलवत में एक सेज लगी है, ताकों में दीवे जलते हैं, कौसे बदन में अंगड़ाई का रूप समेटे सेज पे नींद दराज ललित है। दायां हाथ ललित का दाएं जानू पर है, बायां हाथ है सर के नीचे, उसका पैकर राग हिंडोल बसंत और पंचम के रंगों में गुंधा हुआ है। सेज के पास खड़ी है कब से सुंदर नार ललित की दासी, सतरंगे फूलों का गजरा मुअत्तर लेकर, और ललित किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। गजर बजा तो सोच से उसका नाता टूटा, फिर से मन में रोग विरोग की लहरें जागी। आस निराश के तट पर ललित के कान से टकराया ये नगमा, गाती थी उस जैसी कोई और बिरोगन। घोर अकेलापन है साजन, क्यों नहीं आए कह गया बन, सूदी पड़ी है मन की दुनिया। आस ने फिर क्या रास रचाया, रात में कैसा बिरहा गाया। आंखें मलती ललित तड़प कर सेज से उठी, अंगड़ाई ली, बाहर जाकर पगडंडी को तकती रही। ढोर डगर के गले के घंटे राह गुजर पर बजने लगे थे, रात के दरवाजे पर साहर देती थी दस्तक। आए ना आली नौका खाली चेहरा सवाली, किस पे लुटाए अपने बदन मुद्रा की प्याली। पी मन बासी की मतवाली, दिल में ललित के जाग उठा है दर्द मिसाली। सुंदर बगिया है जिन माली, और निराशा झूल रही है डाली डाली। दूर उफुक पर सूरज की आमद आमद है, उसके हाथ में नूर की दुनिया सुर सतरंगे छेड़ने को बेताब हुई है। पिया मिलन की रुत आई है, सोच के चेहरा उफुक का मारे लाज के लालों लाल हुआ है। गुलशन बन और दातावरण को लाज की जोबन लाली ने सरशार किया है। देख के इस मंजर को ललित बेचैन हुई है, सोच रही है उसके प्यार का सूरज शायद घर का रास्ता भूल गया है, या शौकन घर मेहमान हुआ है। तुम जो घर वापस लौटा, घी के दिए जलाऊं मोहन, पीर फकीर की जोड़ी जान
शीस नवाऊं करूं मैं सुमरन घोर अकेलापन है साजन क्यों नहीं आए कह गए आवन میری نظر میں ابن انشا سے زیادہ بہتر طنز کسی اور نے نہیں لکھی. ان کے طنز کی کاٹ ایسی ہے کہ اس کا تریاق نہیں ہے، کوئی تریاق نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں اخبارات ترقی کے دور سے پہلے ایسے جامع نہ ہوتے تھے کہ ہنڈیا بھوننے اور سر میں کنگھا کرنے تک کی ترکیبوں پر حاوی ہوں. چوتھی پانچویں کلاس کے بچے ہمارے زمانے میں جواب مضمون لکھنے کی مشق لکیردار کاپیوں پر کیا کرتے تھے. اب سیدھے سیدھے اخبار میں کرتے ہیں. مضمون بھی چھپتا ہے، تصویر بھی چھپتی ہے. کسی زمانے میں لوگ اس بات کو ترسا کرتے تھے کہ ان کی تصویر اخبار میں چھپ جائے. اب ہم اس بات کو ترستے ہیں کہ نہ چھپے. لیکن ایڈیٹر لوگ کہتے ہیں کہ مضمون چاہے دو نہ دو، تصویر ضروری ہے. پچھلے دنوں ایک صاحبہ نے ایک ہفتہ وار اخبار کو پیاز کترنے کی ایک ترکیب بھیجی کہ پیاز لیجئے اور چاقو لیجئے اور چاقو سے پیاز کتر لیجئے. یہ بہت دن تک نہ چھپی، اس لیے کہ موصوفہ نے اپنی تصویر نہ بھیجی تھی. آخر ایڈیٹر کے تقاضوں پر تقاضے آئے تو انہوں نے پورے میک اپ میں کلفٹن پر جا کر ریت پر لیٹ کر تصویر بنوائی. چونکہ رنگین تصویر تھی لہذا اخبار مذکور نے سرورق پر چھاپی اور اندر تعارف کرایا پیاز کترنے کی مشہور ماہر مس نصرت جمال. انٹرویو کا پرانا انداز بھی اب فیشن باہر ہوا کہ سیاسی لیڈر کے پاس گئے تو سیاست کی باتیں پوچھ رہے ہیں، ادیب کا انٹرویو ہے تو ادب کے متعلق کچھ باتیں پوچھی جا رہی ہیں، بنیے کا ہے تو آٹے دال کا بھاؤ زیر بحث ہے. اب یہ اسلوب خلاف آداب ٹھہرا. پچھلے دنوں ایک صاحب نے جوش ملی آبادی کا انٹرویو لیا اور یہ پوچھ کر چلے آئے کہ وہ آم کیسے کھاتے ہیں اور پیڑ کیسے گنتے ہیں، اور جس گھڑی کو سامنے رکھ کر شام کو شراب پیتے ہیں وہ کس کارخانے کی بنی ہوئی ہے، اور سر کے بال جب ان کے قائم تھے تو اس میں کون سا تیل لگاتے تھے. دفتر آ کر یاد آیا انہیں کہ کچھ گفتگو ادب اور شاعری کے متعلق بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن جب تک وقت گزر چکا تھا. ایک صاحب نے مولانا مودودی کا انٹرویو بھی کیا، بڑی مشکل سے اجازت ملی تھی. ان کے ارد گرد ان کے عقیدت مند اور جماعت اسلامی کے سرکردہ لیڈر بھی ملفوظات سننے کے مشتاق بیٹھے تھے. آخر انٹرویو ہوا. رپورٹر نے پوچھا کہ حضرت قبلہ، میں آپ کی کتابیں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، ان کی جلد سازی کون کرتا ہے؟ آپ کی شخصیت میں مجھے بڑی جاذبیت محسوس ہوتی ہے، آپ شیروانی کہاں سے سلواتے ہیں؟ آپ کی محبوب ٹوتھ پیسٹ کون سی ہے؟ اور جوتا کس نمبر کا پہنتے ہیں؟ انٹرویو خاصا دور جا چکا تھا تو ایک صاحب نے ٹہوکا دے کر رپورٹر کے کان میں کہا، مودودی صاحب دینیات کے مفسر بھی ہیں، ایک آدھ سوال اس موضوع پر بھی ہونا چاہیے.
تب ان صاحب نے سوال کیا مولانا اسلام کے 5 ارکان کیا ہیں ذرا گنوائیے تو, اور کلمہ طیبہ کیا چیز ہوتی ہے. فیض صاحب کے کچھ قطعات. دشت تنہائی میں جانے جہاں لرزاں ہیں, تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب. دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو سمن اور گلاب. اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ, اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم. دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم. اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے ہاتھ. یوں گما ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق, ڈھل گیا ہجر کا دن آ بھی گئی وصل کی رات. نہ دید ہے نہ سخن, اب نہ حرف ہے نہ پیام, کوئی بھی ہیلہ تسکین نہیں اور آس بہت ہے. امید یار نظر کا مزاج درد کا رنگ, تم آج کچھ بھی نہ پوچھو کہ دل اداس بہت ہے. ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو کیا مال منال کا پوچھتے ہو, جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے. دامن میں ہے مشت خاک جگر, ساغر میں ہے حسرت خون حسرت میں. لو ہم نے دامن جھاڑ دیا, لو جام الٹائے دیتے. ایک آپ بیتی کا حصہ ذرا سا ایک صاحب نے بھیجا مجھے. میری جرمن بیوی کو اردو زبان پر خاصا غرور ہے. انہوں نے اردو گھر میں ملازم پٹھان لڑکوں سے سیکھی. ان کو اردو بولتے سن کر لوگوں کی چشم حیرت کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے. اس سلسلے میں ایک مرتبہ میرا بھی چشمہ ٹوٹا تھا, مگر یہ بہت بعد کی بات ہے, چلیے بتاتا چلوں. میرے ایک عزیز دوست عزیز الحسن نے نیو یارک سے اپنا مجموعہ کلام متاع عزیز مجھے تحفے میں بھیجا. یہ کتاب انہوں نے بڑے ارمانوں سے چھپوائی تھی. شاعری کی کتاب بکی بکائی نہیں, اب اصرار کر کے دوستوں میں محبت سے مفت بانٹتے پھرتے. میں ایک دن فرصت میں ان کی یہ کتاب الٹ پلٹ کر رہا تھا. کچھ اشعار دوسرے اشعار سے واقعی بہتر تھے. انہیں پپول رہا تھا کہ اتنے میں ہاتھ میں میری بیوی جھاڑن سے گرد جھاڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور بولی, یہ کیا پڑھ رہے ہیں چپ کے چپ کے؟ میں نے کہا عزیز الحسن کی کتاب ہے متاع عزیز. بولی کیا عزیز الحسن شیعہ ہیں؟ سوال بم کے گولے کی طرح پھٹا. اب یہ میری بدبختی کہ میں نے انہیں کسی زمانے میں اسلام سے متعارف کرانے کی کوشش میں
اور یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کبھی مجھے بھی اس کی ضرورت پڑ جائے، انہیں متع کے متعلق اور اس کا بنیادی تصور سمجھایا تھا کہ اسلام میں کب اور کن حالات میں ایک خاص نقطۂ نظر سے مختصر وقفے کے نکاح کی اجازت ہوتی ہے۔ ان کے سوال پر میں نے گھبرا کر جواب دیا، نہیں ایسی بات تو نہیں ہے۔ بولی تو پھر انہوں نے متع کیوں کیا؟ میں نے مسکرا کر کہا، بی بی یہ لفظ متع نہیں ہے، متاع ہے، جس کے معنی ہے سرمایہ، یعنی عزیز کا سرمایہ۔ چند لمحوں کے لیے وہ چکرا گئی، پھر سنبھالا لے کے بولی، کیا بہت بڑے سرمایہ دار ہیں؟ میں نے کہا نہیں آپ بس کھاتے پیتے عام آدمی کی طرح ہیں۔ بولی پھر انہوں نے متع کیوں نہیں کیا؟ آپ نے دیکھا سوال کا رخ پلٹ گیا۔ میں نے کہا نہ وہ سرمایہ دار ہیں نہ وہ انہوں نے متع کیا ہے، یہ کتاب ان کے اشعار کا مجموعہ ہے۔ پوچھنے لگی کس قسم کے اشعار ہیں؟ میں نے کہا کہ یہی عام محبوبوں سے متعلق، جیسے کہ شاعروں کے اشعار ہوتے ہیں۔ بھڑک اٹھی، بولی تمہارے ان عزیز الحسن کو پرائی عورتوں سے عشق عاشقی کرتے شرم نہیں آتی؟ اور پھر اسے کتابوں میں چاپ کر دوسرے میں بانٹتے پھرتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے انہوں نے جھاڑن کا ایک بھرپور ہاتھ کتاب پر مارا، کتاب بچ گئی، میرا چشمہ ٹوٹ گیا۔ مجھے ایک تقریب خاص طور پر یاد ہے، اس کا تعلق میری اپنی ذات سے ہے۔ یہ میرے ختنے کی تقریب تھی، پتہ نہیں کیوں بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ پورے گھر کی صفائی اور چونے کاری کی گئی، اسے رنگین جھاڑوں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا، سارا گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھر گیا، دیگیں کھنک رہی تھی، ایک ہنگامہ برپا تھا۔ میرے کپڑے بہت عمدہ تھے، سفید ریشم کا کرتا، لٹھے کا پاجامہ، سنہری بروکیڈ کی شیروانی، سر پر گوٹا لگی چاند تارے والی ٹوپی، گلے میں تازہ پھولوں کے ہار۔ لوگ میرے لیے طرح طرح کے تحفے اور کھلونے لائے تھے۔ میری بوا، میں اپنی والدہ کو بوا کہتا ہوں، میری بوا کہتی تھی انہوں نے میرے لیے بہترین کھلونا جو ایک دلہنی ہو سکتی تھی اس کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ لکھنؤ سے آئی ہوئی میرے رشتے کی ایک کم عمر خالہ رنگین کپڑے پہنا کر ہار پھولوں سے تیار کر کے دلہن بنا دی گئی۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ ادھر میں زرق برق کپڑے پہنے اپنی دانش میں دولہا بنا ہوا تھا۔ حمید ماموں مجھے گود میں اٹھائے پھر رہے تھے۔ ہر شخص پیار و محبت سے پیش آ رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا چکر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماموں بڑے بہلاوے پھسلاوے سے مجھے مردانے میں لے گئے۔ وہاں سارے مرد مہمان جمع تھے۔ درمیان میں ایک چوکی تھی جس پر گوٹے لگا پیلا کپڑا بچھا ہوا تھا، اوپر ایک سرخ دوپٹہ سائبان کی طرح تنا ہوا تھا۔ اب ماموں جو مجھے اب تک گود میں لیے پھر رہے تھے، انہوں نے یکایک اپنے ہاتھوں میں ایک خاص طریقے سے مجھے جکڑ لیا اور لے کر چوکی پر بیٹھ گئے۔ میں گھبرایا کہ یہ کیا چکر ہے۔ سامنے دیکھا کہ محلے کا نائی فرش پر استرا اور اس قسم کی خطرناک چیزیں پھیلائے بیٹھا ہے۔ میں نے روحانسا ہو کر کسمسانا شروع کیا۔ ہر طرف سے شاباش شاباش، بڑا بہادر بیٹا ہے، بڑا بہادر بیٹا ہے، شاباش شاباش آوازیں آ رہی تھی۔ اب میں نے مچلنا شروع کیا، بلکہ رونا شروع کر دیا۔ ماموں نے کہا کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، اوپر دیکھو، وہ اوپر دیکھو، سونے کی چڑیا اڑ رہی ہے۔ گھبراہٹ اور پریشانی میں جھوٹ جانتے ہوئے بھی میں اوپر کی طرف دیکھنے لگا۔ غفور نائی کا ہاتھ بہت پھریلا تھا۔ ایک لمحے میں اس نے نہ جانے کیا ہوا کہ جلن سی ہوئی، گرم گرم خون ٹپکنے لگا۔ اس نے ریشم کی راکھ کا چھینٹا مارا اور میں چیخے مارنے لگا۔ اتنے میں سارا معاملہ صاف تھا۔ ہر طرف سے مبارک سلامت صدا بلند ہونے لگی، لڈو تقسیم ہونے لگے۔ ماموں ہاتھ مجھے اندر زنانے میں لے جایا گیا، ہاتھوں ہاتھ۔
मेरे रोने चिल्लाने पर बुआ बहुत परेशान थी और उन दूसरी औरतों ने, जिनमें मेरी दुल्हन भी शामिल थी, मुझे हाथों हाथ लिया, एक तैयार बिस्तर पर लेटा दिया गया। चंद औरतों ने मजबूती से मेरे हाथ पांव जकड़े हुए थे। मुझे ये बहुत सालों तक ये वाकया नहीं भूला। मैं जब भी किसी सजे सब बने दूल्हा को देखता था तो हैबत तारी होती थी कि अब इसके साथ भी यही कुछ होने वाला है। जब जरा बड़ा और समझदार हुआ तो मालूम हुआ कि दूल्हा बनने के और भी कुछ फवायद हैं। आपने जिस मोहब्बत से, जिस तवज्जो से मुझे सुना, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफिज़। May I invite Mr. Syed Masood Akhtar? Can you please come on stage and give memento to Mr. 𝗪𝗲𝗻𝗀𝗋. इस तरफ आ जाए। And please, memento for shield for Mr. 𝗪𝗍𝗻𝗀 Ahmed as well. Please. ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much. Thank you very much. This was an amazing display of combination of art, poetry, and culture. And thank you very much, Mr. Zia Muhyiddin and Mr. 𝗪𝗍𝗻𝗀 for this amazing show. Thanks a lot. We shall now be moving towards closing the conference. But before doing that, let me go towards vote of thanks. And also, as Mr. Khalil said, that recognize the unsung heroes here. So I would also especially would like to basically acknowledge the team from Spotcom who have done a great job, wonderful job. Big round of applause for them for making this conference a success. Murtaza, Mubashir, Nazim, and Saqib, all of them, thank you very much. Great work done. May I request Mr. Khalilullah Sheikh to come on stage, please, for giving away mementos to the members of the organizing committee.
Okay, let me take names of the members of the organizing committee. To begin with, the organizing committee head, Mr. Mohammed Humair. Head of the logistics for organizing committee CFO, Mr. Samiullah Siddiqui. Mr. Muhammad Hunain, he was working backstage, taking questions and filtering them. Mr. Muhammad Shoaib. Murtaza Firoz. Okay. Abdul Qadir. Murtaza Abbas. Parisa Zahid. Naeem Ghori. And then we have some organizing committee members who were, were not from Karachi. So I would just like to take their names, although, they have already been acknowledged. But Bashir Ahmad, Furqan Atiq, Usman Ehsan, Muhammad Nawaz. Let me now invite ICAP team, and to start with Amber. Zishan Qadir. Arsalan Rabbani. Imran Hafiz. Adnan Usmani. Kamran Ahmad. Shahnawaz Abdu. Riaz Nawaz. Fahim Sheikh. Hassan Suhail, I'm sorry. Abdul Samad. Thank you very much, Sheikh Sahab. I think it's time to acknowledge the MOC. So may I request you all to please put your hands together for Osama. Thank you. A great job done by him. Thank you. Well appreciate. Small token of appreciation, Osama sir, for you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Khalid Sahab. You can take a seat, please. Okay, ladies and gentlemen, this brings us to the close of the conference. And before closing the conference, let me once again acknowledge our partners, sponsors, strategic partner Salam Takaful, platinum sponsor 𝗪𝗍𝗃 Motors, gold sponsors Bank Al Habib, Bank Islami, 𝗪𝗍𝗃𝗃 Petroleum, Chubb Insurance, Faisal Bank, HBL Asset Management, K Electric, NBP Funds, Parco, and Pakistan Petroleum. And our silver sponsors, Angro Corp, Jaffer Business Systems, and Oasis Global Consulting. So thank you very much, all of you, for participating and joining us in this conference. And this success goes to all of you, all the people here, all the people watching us live, online. Thank you very much, all of you. See you next year. Bye.